ആദ്യ ആദ്യ ടൂക്കി അടിക്കാറില്ല. ഇവിടെ തോറ്റ് വേക്കോട്ട് നോക്കടാ. ആദ്യ ടൂക്കി അടിച്ചടാ. ആദ്യ ടൂക്കി അടിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങിയതാ. എടാ വെൽക്കം 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 ടു മൈ സ്ട്രീം. ബ്രോ വെൽക്കം വെൽക്കം. എറണാടി കുത്ത വെൽക്കം ടു മൈ വെസ്റ്റേൺ ഡിവിഷൻ. കണ്ട ഫസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്ലിയുടെ വാമപ്പ വിട്ടത്. എന്താ നമുക്ക് കൂട്ടണ്ട ഫ്രണ്ട്ലി വിത്ത് ന്യൂ അക്കൗണ്ട്. ടൂക്കി അടിക്കാറ് കേസ്ക. ടൂക്കി അടിച്ചിട്ട് അന്നത്തെ ദിവസം ഇറങ്ങി. അന്നത്തെ ദിവസം നമ്മൾ ഇറങ്ങി 1980 അതിലെത്തി. പിന്നെ പിന്നെ കേരി 1989 ഇപ്പൊ 1875 ഓജി ടീച്ചർ ബ്രോ വെൽക്കം 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 ടു മൈ സ്ട്രീം. ഇത് ഫോൺ കണ്ടിട്ടല്ലടാ. ഹായ് ബ്രോ വെൽക്കം വെൽക്കം. എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം കേട്ടോ. എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം. ആദ്യം ടോക്കി അടിച്ചാ ആദ്യം. ഇപ്രാവശ്യം പുസ്തകം കഴിഞ്ഞില്ലടാ. ഇപ്രാവശ്യം പുസ്തകനെ ഇല്ല. എന്ത് തേങ്ങയാമോ പുസ്തകത്തൊക്കെ തലയിരുത്തി വരട്ടെ. സസുക്കെ ബ്രോ വെൽക്കം 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 ടു മൈ സ്ട്രീം. അശ്വിനു ബ്രോ വെൽക്കം വെൽക്കം വെൽക്കം. ലാഗാണ് അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. എന്റെ സ്ട്രീമല്ലല്ലോ. ഓ ഭാഗ്യം തന്നെ. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ എവിടെയുള്ളത് വെച്ചാല് 1885 എന്റെ അപ്പോ ഞാനിന്ന് ഉച്ചക്ക് ഡിവിഷൻ മാച്ച് കളിച്ചായിരുന്നു. അശ്വിൻ ബ്രോ എന്താ അശ്വിനെ എന്താ നെയിം എന്താ? നിങ്ങളാ തോറ്റിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? ഇതല്ലേ അവിടെ ജീജിടാ. ജീജി അത് ഒരു വിറ്റേ. ഓ ഓ ഓ ഓ മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി. അടിപൊളി കളിയായിട്ടാ ബ്രോ. താങ്ക് യു ഫോർ ബാറ്റിംഗ്. ഓക്കെടാ ഓക്കെടാ. അടിപൊളി കളിയായിരുന്നു. നമുക്ക് കളിക്കാൻ അറിയത്തോണ്ട് ഒരു പ്രശ്നമില്ല. നമുക്കിപ്പോ എല്ലാ ഓപ്പണറിലും കണക്കാം. ഓക്കെ നാളെ ഇരിക്കാം. ബ്രോ താങ്ക്സ് ഫോർ ബാറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കേടാ സസൂക്കോ. സ്പാമ കണ്ടു ഞാൻ കണ്ട്. ഇന്ന് 2000 എത്തിക്കണം. ഇന്ന് 2000 നിർത്തൂലടാ. നിർത്തൂല. 100% ഉറപ്പാണ്. ഇന്ന് 1900 കയറി. നീ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സ്കില്ലില്ലാണ്ടൊക്കെ എന്തെങ്കിലായി. നോ പ്രോബ്ലം. അശ്വിനെ ഓപ്പമായിട്ടാണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ. ആള് നല്ല കളിയാ. റെഡി എടുക്ക്. സമയമില്ല റെഡി എടുക്ക്. ലൈവ് കാണുന്നവരെല്ലാം ലയിക്കടാ. അതേപോലെ സബ് ചെയ്തിട്ട് സബാക്കടാ. നമ്മൾ റോഡ് ടു 7K സബിലേക്കാട്. ഫ്രണ്ട്ലി. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ് അല്ല. നമ്മളെപ്പോ ഫ്രണ്ട്ലി. ടീപ്പർ മുത്ത വെൽക്കം 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 ടു മൈ സ്ട്രീം. സൗണ്ട് പറഞ്ഞില്ല. എംബറോ എടാ പ്രോതല്ല. തോറ്റ് പൊട്ടി പിരാതായിട്ടുള്ള എംബറെ. ഇന്നലെ 1800 എത്തി. 1800 വരാനെത്തി. എന്നിട്ടാണ് ഇന്ന് 1885 എത്തിച്ചേക്കണേ. ഇന്ന് അതും തോക്കുമ്പോ നല്ല രസമുണ്ടാവും. ഓക്കെ സൗണ്ട് ഓക്കെ ആണല്ലേ? ഓ ഫിംഗർ സ്ലീവ്. എംബറെ റൈറ്റിംഗ് എന്തായി?
എംപയർ എവിടെ എത്തി? So it's away we go then. Well, the 10th of July 2021 was such a significant day in the international career of Lionel Messi, was it not, Jim? Yeah, he finally lag, got man. that Hey, giant bro, monkey welcome, off his welcome. back at the 5th time of asking. And Yes, he was possibly the welcome the to my moment stream. that Messi was finally given the credit he has deserved for his services to his nation. 16 years since his debut in 2005, 4 times a runner-up, never scored in a major final, but all of that was gloriously eclipsed. Exactly. It was his first international trophy, and I think it set the scene for what happened in... Goes for a shot! Let's go. എംപയർ വന്നവിടെ പോയാ? Well, once more, it's him, and we can't be surprised because his instinct for doing this is incredible. Well, how's എല്ലാരും ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചാ? That's just clever. He made the keeper think he was going one way, only to outfox him by going the other. Very nice. അസ്സലാമു അലൈക്കും. വഅലൈക്കും അസ്സലാം മുത്തേ. I doubt very much. നാളെ നോമ്പായല്ലേ? നാളെ തറാവി വേണം ഇൻഷാല്ലാഹ്. That's a foul, no two ways about it. അത് നമ്മൾ നോമ്പ് തുടങ്ങി തറാവിക്ക് പോകണം. ദൈവമൊക്കെ ലേറ്റ് ആവും. So is it really plausible to have ഇനി മുതൽ നമുക്ക് 10 മണിക്ക് ശേഷം ലൈവ് എടുക്കാം. ഇത് പക്ഷെ നല്ലതാ. That's a fine save. Absolutely terrific. Terrific reflexes. സമാധാനം. Very best. Quarter of an hour played. They need to play this quicker in transitions like this. Quality ball. Tries to play it through. It's come through and he's had a quick look inside. Nuno Mendes with the... He's got full. Our computer is running low storage. Google Bro, Mutte, welcome Mutte, welcome to my stream. ഒരു മിനിറ്റ് സ്റ്റോറേജ് ഒക്കെ ക്ലിയർ ആക്കട്ടെ. സ്റ്റോറേജ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര ഇടങ്ങാറടാ. So just the one early goal to report so far. 1-0 the score. Neto, forever the opportunist. A sniff, that's all he needs. Laid back in. Well, he's seen that early. Used a certain sixth sense. He won't be happy with that one. Busquets. Oh, this is from Mario. He's a sharp little ball here. ഫിഫ സ്റ്റാർട്ട് ആക്കിയോ? ഇല്ലില്ല, ഫിഫ സ്റ്റാർട്ട് ആക്കിയില്ല. ഫിഫ സ്റ്റാർട്ട് ആക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. നമ്മളെ ഇതാണ് PC, ഫുൾ PC ആണ്. And that could set him on his way. ഫിഫ എങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ആക്കാം? അത് ഇതല്ലേ പെയ്ഡ് സാധനല്ലേ അത്? But there'll be no rush to see the replay on this. ഫിഫ പെയ്ഡ് അല്ലടാ. അതെ ഫിഫ പെയ്ഡാടാ ഗൂഗിലെ. നമുക്ക് ഈ ഫുട്ബോള് PC വശം കളിക്കാൻ പറ്റും. അത് എന്താ പറയാ, അത് ഫ്രീ ആണ്, നമുക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റും. Borussia Dortmund can certainly afford to see this half out now and reset during the break. And it's Michel Platini. Yeah, can see things others simply cannot. Costa Curta did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. Couldn't squeeze it ഞാൻ through. സ്റ്റാർട്ട് ആക്കിയാലോ? എങ്ങനെ And the through ball. മറ്റേതാണാ? മറ്റേ ടൂർണമെന്റ് ആണോ? ടൂർണമെന്റ് അതൊക്കെ അറിയില്ല. ഞാൻ കളിച്ചില്ല. മറ്റേ ടൂർണമെന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ആക്കണം. അത് ഞാൻ ഇന്ന് കളിക്കണം. അത് ഇന്നാണ് ലാസ്റ്റ് Goes for half. ഗൂഗിലെ. അല്ലല്ല, അത് അവിടെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു മറ്റേ ഇതാണ്, PC ഗെയിമാണ്. A little inspiration and inventiveness perhaps the only things lacking. ഇന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ആയി. അത് ശരിയാക്കണം. ഞാൻ വിചാരിച്ചു മറ്റേതാണ്. There were their lead. There
was genuine intensity and purpose behind സ്റ്റാർട്ട് ആക്കണം. അത് ഇന്ത്യയിൽ കളിക്കണ്ട, ഇന്ത്യയിൽ എടുക്കേണ്ടത്. They want a strong start just ഞാൻ after ഇന്ത്യ എടുത്തു, നീ ഏതാ എടുത്തേ? to force the issue that bit more. Borussia ആ Dortmund പേരൊന്നല്ലടാ, പേരൊന്നല്ല. 1-0 ഞാൻ at വേറെ half-time, and it's all to play for. അല്ല തേഴ്സ്ഡേ വരെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ന് രാത്രി കളിക്കാം, ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കളിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇപ്പൊ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. സൈനാരോ ബ്രോ, വെൽക്കം 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 ടു മൈ സ്ട്രീം. സോറി, Here we go again. Borussia Dortmund definitely ഇന്ത്യ എടുത്താലേ ക്വാളിഫൈ ആവും. അതാണ് ഞാൻ ഇന്ത്യ എടുത്തണേ. although I would നമുക്ക് ഏത് സ്കോർ ഇട്ട് അടിക്കാം ഇവിടെ അതില്? you wouldn't want to leave yourself open in the early minutes trying to kill this off. Now it's Lewandowski. Lewandowski! आज टाइम पे पूरा रही, आज टाइम बहुत है. What Nuno Mendes. Costa Curta. മായാവി Pressing high and with നോക്കിട്ടെ. purpose. സ്കോഡ് ഏത് വേണല്ലോ W, അതാ അത് മതി. Oh, he's felt that, hasn't he? ഇപ്രാവശ്യം നമുക്ക് പൊളിക്കാം. Romario. Platini could try cutting inside here. Borussia Dortmund are ahead here by what is still the only goal. I say on time. Okay. Well, the boss won't be happy about that at all. They were pedestrian in possession and carried almost no Zanaro. weight at all. Exam Here's Lewandowski. Thuram, the man that is Is there? tenacity personified. Thuram. Oh, that's well spotted. Your impression so far, Jim? Well, this lead is beginning to look a little delicate. I'd rather see them show the ambition and adventure to go further ahead. But it seems as if they settle for a riskier approach now to defend this. Yeah. Borussia Dortmund finding their passes. Kessié producing a good അത്ലറ്റിക് skill. എന്നുള്ള റിലേഷൻ ടീമിനോട് 3-0 Turns പൊട്ടി. back here, ഞാൻ probably. കണ്ടായിരുന്നു. വല്ലക്കാനും അല്ലേ, Yeah. വയക്കാനും അല്ലടാ. അവന്മാര് വലിയ ടീമിന് ഇവരെ ഭയങ്കര കളിയാടാ. അത്ലറ്റിക്കോ, അഥവാ നമ്മളെ ബാസ, റയൽ മാഡ്രിഡ്, അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ടീമുകൾ. ആരും ഇവന്റെ ലൈവ് ആണ്, ലോഗോ ടൈപ്പാണ്. This is getting better and better. ഹിന്ദി തോരാ One ഗുഡ്. moment you're in possession, the next you're picking the ball Congrats out. for- That congrats will for- sting. Congrats A for little more decisiveness on the ball. my match live. But still, it was very well played. There No is- pressure to force the error. ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സബ്സ്ക്രൈബർ. Borussia Dortmund are now luxuriating in a 2-goal lead. Yeah, I can't think of a better time, Peter, to get that 2-goal നമ്മൾ ഈ cushion. കീടങ്ങളില്ലേ, ചില കീടങ്ങളുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ കക്കൂസലം കഴിയാൻ ചെറിയ കീടങ്ങളൊക്കെ വരും. അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ മറ്റേ ഇതൊക്കെ എടുത്ത് കഴുകാറാണ് പണി. അതേപോലെ നമ്മൾ ലൈവിലും ഉണ്ട് കുറച്ച് കീടങ്ങൾ. മനസ്സിലായോ? Just 5 minutes left. And it's been played through. Van Belten. ആ കീടങ്ങൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോ തന്നെ നമ്മളെ മോഡറേറ്റർമാരെയൊക്കെ തട്ടിക്കളയും. And it's Eto. Borussia Dortmund clearly now in lead preservation mode. You are important for me. Yes. You are important for me. Thank you, bro. And we have our very first corner. Thank you. നമ്മൾ പറഞ്ഞെന്തെങ്കിലും അധികമായി പോട്ടെ. നമുക്ക് പൊതുവെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ ഇഷ്ടമല്ല. ഞാനിപ്പോ എല്ലാവരോടും Short one. സാമാന്യ രീതിയിൽ എന്താ പറയാ Takes aim and crosses. ഒഴിവാക്കി പോടതാ. ഇങ്ങനത്തെ ആളൊക്കെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ അപ്പുറം ഇപ്പുറം പറഞ്ഞു പോകും. ഇവരിപ്പോ ഷോബോട്ട് ലൈവ് കണ്ടിരുന്നു. When a plan comes ഇതാണ് അവസ്ഥ. ഇങ്ങനത്തെ കുറെ കീടങ്ങളുണ്ട്. the mind of the mastermind in all of this. A solid win, which will be welcomed all round. ആയിക്കോട്ടെ ചോള ഓളി തോന്നിച്ചിട്ടൂടെ. Zola is one of the best aims, bro. One of the best chesses. എടാ സോള ഏതാടാ കളിയടാ? ഏതാ കളി? വാട്ടെ പ്ലെയർ സോള. എന്റെ മോനെ അതിനെ പിടിക്കാൻ കഴിയില്ലടാ. ഞാനിന്ന് ചെങ്ങനെ ഇവിടെ കളിച്ച് അതിനുണ്ട് പിടിക്കാൻ കഴിയുന്നു. ആ ചെങ്ങനെ ബോൾ ഓടുന്നത്, അടിക്കുന്നത്, ചവിട്ടുന്നത്. പക്ഷെ അതിന്റെ ഗോള് കയറിയില്ല. എന്തിലാക്കും അത് ജപ്പാനാണ്. ജപ്പാനൊരു തേങ്ങ. ജപ്പാനെ കൊണ്ട് വന്നേക്കാം. ജീജടാ
അവിടെ ബ്ലിറ്റ്സ് മാത്രല്ലടാ, ആളെ ഭയങ്കര ഫിസിക്കലടാ. എസി ഭയങ്കര ഫിസിക്കല്, എജ്ജാതി ഫിസിക്കലാന്നറിയോ? ഇത് എല്ലാ കളിയും ജയിക്കണോ? 5 കളി കളിക്കണോ ഇത്? അയ്മ്പ പോയ കിട്ടു. ഓ ഓ, അമേസി ചെറിയ കാട് പോണം, അതൊക്കെ അത്രേ ഉള്ളൂ. ചെറിയാനല്ല അറിയും സത്യോ. ഈ ഉറുപ്പിനെ പിടിച്ച് മറ്റേ ഇതിനുള്ളിൽ ഇട്ട് വേണ്ടേ, അണ്ടർവെയറിനുള്ളിൽ ഇട്ട് ഇതിന്റെ ഒക്കെ. നമുക്ക് അബ്ബാസിനെ ഇറക്കിയാലോ ഈ പേരെ? നമ്മളെ ഇതിന്റെ അബ്ബാസ് ഇല്ലേ, അബ്ബാസിനെ ഇറക്കിയാലോ? അബ്ബാസല്ല കുറച്ചുകൂടി നല്ലത്. So it is that time again. Every team looks to write its own special script. Moments like this are to be savoured. Hopes are high. Good start. That is what we want. കുറച്ച് കോണുള്ള ജയിച്ചും കാരണം ഇത് പണ്ട് വര It is a perfect ambience for the central characters who are ready. അതിന് ഉറുമ്പിനെ ഏടിയാലും കടിച്ചാൽ മതിയല്ല ടീച്ചറെ, ഉറുമ്പിനെ ഏടിയാലും കടിച്ചാൽ മതിയല്ല, അതിന് അത് പാടത്തില്ലല്ലോ. There's the whistle and here we go. And you know, Peter, it's great to see Samuel Eto'o on the ഇന്ന് ഞാൻ ഇൻസ്റ്റയിലിട്ട വീഡിയോ എങ്ങനെ ഉണ്ട്? fast, strong, ഇൻസ്റ്റയിലിട്ട വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇട്ട് and his stamina is absolutely exceptional. നിങ്ങൾ നോക്കിയായിരുന്നാ? The most decisive of all goals. Well, a 1-2 is easier to pull off than most dribbles, and I think we've just seen the proof. റീലുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങള്? There you have it. ഇല്ല കടയിൽ നോക്കട്ടെ, നോക്ക് That പോയി. is how you do it. One quick draw. ആ ഡ്രിബിളിക്ക് It really was intense stuff, Peter. അടിപൊളി കോളല്ലേ സി, അടിപൊളി കോളല്ലേ? അത് ആ സാധനം ഇല്ലേ സി, ആ സാധനം ഏകദേശം 2-3 ആഴ്ചന്റെ മുകളിലായി ആ സാധനം. ഇത് ആ വീഡിയോ ഇതാക്കിയിട്ട് സേവ് ആക്കി ഇന്നാ ഞാൻ എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ടേ. സമീനോടെ തീരെ സമീനല്ല, ഒരു മൂടേ ഇല്ല. അത് അത്യാവശ്യം നല്ല ടേസ്റ്റ് അടിപൊളി കോളായിരുന്നു. റാഫിനെ കൊണ്ടായതുകൊണ്ടൊക്കെ അതുകൊണ്ട് കളിപ്പിക്കാനും കഴിയും. Well, the premise of the tournament is simple. Every team, of course, is striving to make the latter stages. That's where they all want to be. No doubt. ഏകദേശം മൂന്നാഴ്ചന്റെ മുകളിലായി A good show here. ആ ഇതാണ് വീഡിയോ ഇറങ്ങി. Absolutely crucial. Just listen to that noise. This place is definitely up for it. Let's hope we get a contest worthy of the setup. And already we're underway here. നല്ല വീഡിയോ ആണ് അത്. എടാ ഞാന് റാഫിനെ ഇറക്കിട്ട് ഫസ്റ്റത്തെ കളി അടിച്ച ഓളാണത്. അതിന്റെ സ്കോളിൽ റാഫിനെ ഇടലില്ലേ? എന്താ ആരോ പറഞ്ഞ റാഫിന, ഗോകുൽ പറഞ്ഞത് റാഫിനെ ഇട്ടെ. ഗോകുൽ പറഞ്ഞ റാഫിനെ ഇട്ടപ്പോ റാഫിന്റെ വമ്പം കളി അയച്ചതിന്റെ സ്കോർ മാറ്റിയില്ല. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. He's picked his way through. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. Busquets. And he's managed to get free. Decent chance! Yeah, plays the game a step ahead of almost anyone. Couldn't squeeze it through. Oh, this is a great position. Messi. Dragoshin. Duel this time. ഇത് AI ആണല്ലേ AI ഇത് വമ്പം കളി. Romario. And this is Eto'o. He has found the way through.
Well, that is നല്ല good. വീഡിയോ ആണ്. അതെ അതെ. Running, sharp movement. ആമിനെ Against അക്ക് മടി a defender, though, who വേറെ was ആരോടോ excellent to ഏൽപ്പിച്ച് serve it. നോക്കുമ്പോ അതില്ല, അതിനങ്ങ് എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ട്. Some really good ball movement. Now it's and Messi! Oh, he's won it! ബ്രോ ഫ്രീ മാനേജർ വരുന്നുണ്ട്. അവിടെ ഫ്രീ മാനേജർ വരില്ല. പിന്നെ അഭിനീതേവേ അഭിനീവേദ് എടാ ഫ്രീ മാനേജർ വരൂലടാ. മുട്ട ഫസ്റ്റ് മുട്ട വെൽക്കം 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 ടു മൈ സ്ട്രീം. വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം. And with that, the end. Please make sure to watch the screen for Did information anyone see this from the coming? regional police Really? department. Well, I think, Peter, we've again been reminded of how ഫ്രീ മാനേജർ വരുന്ന നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേ വേണ്ട. ഫ്രീ മാനേജർ വന്നാലും എന്താ പറയാ ചെറിയ സ്ക്വാഡ് ഷോട്ടിൽ ഫ്രീ മാനേജറിനെ കൊണ്ടുവരും. നമുക്ക് 2 ദിവസം കൊണ്ട് ഉണ്ടോ അപ്ഡേറ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലടാ. അപ്ഡേറ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇന്ന് ജസ്റ്റ് ഇത് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ടി പി ആറിന്റെ അക്കൗണ്ട് ആണോ? ടി പി ആറിന്റെ അക്കൗണ്ട് നമുക്ക് അയക്കട്ടെ ബ്രോ. ഒരു വട, എനിക്കിത് വടയല്ലടാ, ഇത് അരിയുണ്ടടാ. അരിയുണ്ട. ടി പി ആറിന്റെ അക്കൗണ്ട് നമുക്ക് മറ്റന്നാൾ എടുക്കാം. അടേ ഫുട്ബോൾ അപ്ഡേറ്റ് ഇന്ന് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഇന്ന് ജസ്റ്റ് അവരെന്തോ ഇതാണ് കൊണ്ടുവന്നത്. മൺഡേ ഒന്നല്ല ഇതാടാ അരിയുണ്ട പക്ഷെ അരിയുണ്ട. മുട്ട പഫ്സ് പോയാ? മുട്ട പഫ്സ് ഹായ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവിടെ പോയാ? ഇന്ന് വകില്ല. മുട്ട പഫ്സ് ലൈവിലുണ്ടോ? മുട്ട പഫ്സെ ചേട്ടാ ഞാൻ കുറച്ച് കളഞ്ഞ് ഞാൻ കുറച്ച് ചാടിയില് കൊതികൂടാൻ മാത്രമൊന്നുമില്ല. ഇന്ന് ഫുള്ള് വെയിറ്റ്. മിക്കവാറും ഫസ്റ്റ് കളി നോക്കലായിരിക്കും. മക്കുനെ ഒന്നും കിട്ടിയോക്കല്ലോ പോലെ, അല്ലെങ്കിലും നോക്കിയിരിക്ക തീർത്താ ഫുള്ള് ബാക്കി കൂട്ടാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വായി നല്ല വരാം. വിപിൻ ബ്രോ വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം. ഇപ്പോയാ ലോഗിൻ ചെയ്യുന്നെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ? അപ്ഡേറ്റ് ഉള്ള അത് ജസ്റ്റ് ഇതാണ് എന്നറിയാ. അവര് കറക്ഷൻ ആക്കാൻ വേണ്ടിട്ടില്ലേ ഇന്നത്തെ പാക്ക് വന്നില്ലേ, അത് എന്തോ ബക്കാരും കാരണത്താലും ഒന്നും കൂടി അപ്ഡേറ്റ് ആക്കി തന്നങ്ങനെ. ഇന്ന് 1900 ഈസി. ഇപ്പൊ തന്നെ 1900 അടിച്ച് ഇൻസ്റ്റയില് ആരാ മെസ്സേജ് കണ്ട് വിപിനെ ഞാൻ കണ്ട്. 2 വിപിൻ കാണുന്നേ. മുട്ട പഫ്സിന്റെ പേര് വിപിൻ തന്നെയല്ലേ? ഞാൻ നോക്കുമ്പോ 2 വിപിന് നോക്കുമ്പോ ആര് മോളത്തെ വിപിനോ താഴത്തെ വിപിനോ ആര് മുട്ട പഫ്സും നീയോ? ആടാ മുട്ട പഫ്സിന്റെ പേര് വിപിൻ എന്നാണ്. നിങ്ങളാ ഗോൾ കണ്ടിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ട്? പുതിയ ഗോൾ എങ്ങനെയുണ്ട്? One of Spain's finest ever strikers, Jim. Yes, I think his record speaks for itself. It's Eto! There's an early warning shot across the bow. പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഒരു പേരുള്ള ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാരുണ്ടെന്നല്ലേ? ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാരുണ്ടെന്നല്ലേ അവസ്ഥ? അതെന്തടിയാ അടിച്ചേ കൂടാത്തെ? ഒറാണ്. റാപ്പിഡ് ബ്രോ വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം. റാപ്പിഡ് വന്നിട്ട് മുത്തേ സുഖാടാ?
Olise charging forward, the ball at his feet. Oh, that's a key interception. Well, he was clearly disappointed with that pass. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. Thuram. Busquets. Eto'o receives it in a good position here. Olise. And here's Yamal. That's a cute ball. തൊപ്പിയുടെ പോലെ ഇട്ടിക്കളെ. ഞാൻ കണ്ണിടാം ഇത് കണ്ണുള്ളല്ലോ പഠിച്ചോരെ. ഷാൽബ്രോ ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കടാ. ഇത് 1900 അടിച്ചപാട് ഞാൻ ഫ്രണ്ട്ലി ഇടും. 1900 അടിച്ചപാട് ഫ്രണ്ട്ലി ഇടും. ഞാൻ 1900 അടിച്ചപ്പോ 2 കളി തോറ്റി. ഇന്ന് ഞാൻ മുക്കിത്തൂറി 1855 എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു കളി ജയിക്കും, ഒരു കളി സമമില്ല. ഒരു കളി ജയിക്കും, ഒരു കളി സമമില്ല. റാപ്പിഡോ എടാ കരുതപ്പോ അറിയില്ല റാപ്പിഡോ. ഞാനും തൊപ്പേരി യാതൊരു സാദൃശ്യവും ഇല്ല. അതൊക്കെ നിൽക്കുന്ന തോന്നല് മാത്രം. Now it's Villa. Nuno Mendes is, of course, well known for his dancing feet. Good ball, good take. Picked out and he shoots. ബീജസമിക്ക് 100 ആടാ. ബീജസമിക്ക് 100 വായാന്ന് വെച്ചാൽ മരവായ. ലഗൽ ബാറ്റ്മാൻ ബ്രോ വെൽക്കം. എന്തോ ഗെയിമിംഗ് മുത്തേ വെൽക്കം. എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കുക. എല്ലാരും ഹലോ മച്ചത് പോലെ ലൈക്ക് അടിക്കേ. കളിയിൽ ഉഷാറ് കിട്ടണില്ലടാ, ആണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. കളി നമ്മളെ പ്ലേസിൽ വന്നറിയാ ഒരു ഭയങ്കര സ്ലോലി ഒരു ബിൽഡപ്പ് ഒന്നും തീരെ ശരിയില്ലാത്ത പോലെ കളിക്കണേ. Platini. Now it's Eto'o. That has been slung wide. Otto makes the intercept. Oh, that is asking for trouble. Can he stop it going out? സത്യയുടെ സ്മാർട്ടസ്റ്റ് ഫിൽറ്റർ ദിസ് ഇയർ വരുമോ? അവന്മാര് വലിയ സാധനം ഇനി മിക്കവാറും നമ്മൾ കളിക്കണ്ട. അടുത്ത പ്രാവശ്യം ആയിരിക്കും നമ്മളിങ്ങനെ നോക്കി നിന്നാ മതി. അത് ഇവരൊക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കളിച്ചോളും. മനസ്സിലായോ? ഇവന്മാരെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മളിങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കുക, ഇവന്മാരെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കളിച്ചോളും. മറ്റേ ഈ സാധനം ഇല്ല, മറ്റേ സാധനം ഇല്ല, ഇത് ഫ്ലെക്സിബിൾ ഓടുന്ന സാധനം ഇല്ല. അത് ഇതിൽ കൊണ്ടുവരുവാ, ഇതിൽ കൊണ്ടുവരുന്നു. ഇപ്പൊ വരുമ്പോ വരും സത്യോ. ഫിഫ ചാലഞ്ചർ കളിക്കാവോ? കാരണം ഫിഫ ചാലഞ്ചർ എന്ന സാധനം ഏതാ ഗെയിം? ഫിഫ ഈ മറ്റേ ആണോ? ഫിഫ ഈ ആണോ? അതിനെ കളിക്കാറില്ലടാ. അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ എന്താ പറയാ പഴയ ഡ്രീം ലീഗില്ലേ, ആ ഡ്രീം ലീഗിന്റെ ഇതുപോലും ഇല്ല. മല പോലത്തെ ഒന്ന് മാറി. എടാ റൊമാനോ അതിന്റെ ഐറ്റോ റമോനെ ഐറ്റം നോക്കടാ. ഹൂയിസിന്റെ ഹൈറ്റും റൊമാനിന്റെ ഹൈറ്റും നിങ്ങൾ കണ്ട? Niceties are not part of this approach. This is actually quite aggressive. Costa Curta. Pass is coming off in quick succession here. Nuno Mendes. And a chance! Peter is better than Courtois. Peter is better than Courtois. Okay, but Peter ചില സമയത്ത് വേണ്ട സേവാടാ. പീറ്റർ ചില സമയത്ത് നല്ല സേവാണ്. ചില സമയത്ത് ഒത്തും ചെയ്യൂല. മൂപ്പര് അടുത്തോട്ട് പോകുന്ന അവൾക്ക് പുറത്തോട്ട് കളി. കുർട്ടോയ്സ് സെയിം ആണ്. കുർട്ടോയ്സ് ചില സമയത്ത് മരണ സേവും, ചില സമയത്ത് എല്ലാരും കണക്കിനാണ്. ഇത് എന്താ പറയാ, ഇതാണല്ലോ ഒരാളുള്ള കളി കൺട്രോൾ ചെയ്യണേ. അപ്പൊ ഇത് പറഞ്ഞ കാര്യമില്ല. ഫേക്ക് അടിക്കാം പറഞ്ഞാ ഫേക്ക് അടിക്കാം. ഇതൊരുമാതിരി അടിക്കുന്ന മെസ്സിനെ വെച്ചിട്ട് മാസ്റ്റർ ലീഗ് എങ്ങനെയാ അത് വരുന്നത്? എടാ മാസ്റ്റർ ലീഗ് വന്നാൽ അടിപൊളിയായിട്ട് ഗെയിം. മാസ്റ്റർ ലീഗ് വന്നാല് ഈ ഫുട്ബോളിന്റെ ലെവല് മാറും. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ, മാസ്റ്റർ ലീഗ് ഈ ഫുട്ബോളിൽ എപ്പോഴാണോ റിലീസ് ആകുന്നത് അന്ന് ഈ ഫുട്ബോളിന്റെ ലെവല് ഹൈ ആയിരിക്കും. ഗെയിം ഒന്ന് പോയവരൊക്കെ തിരിച്ചു വരാനുള്ള ചാൻസ്. മനസ്സിലായോ? പുതിയ പീസറാണ് എൻസോ. ആ പഴയ പീറ്റർ സെമിക്കൽ നൈസാണ്. പുതിയ പീറ്റർ സെമിക്കൽ ചില സമയത്ത് മാത്രമേ നമുക്ക് ഭയങ്കരമായി തോന്നുള്ളൂ.
Borussia Dortmund carrying a one-goal lead. Real chance! Sticks it away! Barcelona are back in business. And that will surely go down as one of the easiest goals he could ever score. Such a smart finish, and the setup was very good too, but defensively they didn't. ഞാൻ വേണ്ട സാറിനെ എടുക്കാൻ വേണ്ടി വിചാരിച്ചടാ. ഞാൻ വേണ്ട സാറിനെ എടുക്കാൻ വേണ്ടി വിചാരിച്ച. ഞാൻ കളിപ്പിച്ച് നോക്കുമ്പോ തീരെ കളിക്കണില്ല, എന്നിട്ട് ഞാൻ ഒഴിവാക്കണത്. ഞാൻ ഇപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ ഭയങ്കര റിഗ്രറ്റ് അടിക്കണേ. എല്ലാ രണ്ടും പറഞ്ഞ് കറക്കിക്കോ. Messi takes control of it and he's on the move. And here's Bale. He could be in here. Bale! ഫ്രണ്ട്ലി ഉണ്ടോ എന്നാണ് ഇന്ന് ഫ്രണ്ട്ലി ഉണ്ട്. ഇന്ന് FQP ടീം പൊട്ടർ ആരൊരു PP ട്രെയിൻ ചെയ്യാതെ നീ തന്ന PP ഇട്ട് കൊടുക്കണേ. നീ തന്ന PP ആണ് ഇട്ടണേ, അല്ലാണ്ട് വേറതല്ല. ഇത് കളിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല സത്യം പറയാം. എന്റെ കൈ തീരെ നിക്കണില്ല. കൈ ഭയങ്കര കിടങ്ങറാണ്. പുറത്തേക്ക് നമ്മളെ ഡിഫറൻസ് വെച്ചത് എടാ അതൊക്കെ പണ്ടല്ലടാ, അതുപോലെ വീഴടാ. അത് പോണ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ആവശ്യമില്ല, പക്ഷെ എന്റെ കൈ ചതിക്ക. ചെറിയ സ്കോഡൊക്കെ വെച്ച് അവർക്ക് തോപ്പിക്കാണ്, പക്ഷെ എനിക്ക് പറ്റണില്ലടാ. എന്നെ എന്തൊക്കെയോ ആയിട്ടുണ്ട് കളി. Well, it's been an absolutely fabulous spell for them, and they're starting to look unstoppable. There could be more on the way. കളി ജയിച്ചില്ലല്ലോ, ഡ്രോ അല്ലേ. ഓപ്പണർ 2 ഗോൾ അടിച്ച് TPR ഒക്കെ 3300 സ്കോഡ് വെച്ച് നടത്തില്ല. പിന്നെ FQP Well, that's so refreshing. They went a goal down, and you never would have guessed it. Their reaction has been emphatic. A momentary lapse mercilessly exploited. They were absolutely lethal. It's just sloppy to lose the ball. പ്ലാറ്റിനും ഓടുന്ന നോക്കട്ടെ. എന്താ പറയാ, ഒരു ഉഷാറില്ലാത്തോടാ, തീരെ ഉഷാറില്ലാത്തൊരു ഓട്ടോ. ഡിവിഷനാണോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമാണ്. പേടിയാടെ വേണ്ട സ്കെയിലടി. ഞാൻ ഗെയിം കളടായിരുന്നു, എല്ലാവരും നല്ലതായിരുന്നേ. എടാ സ്കെയിലടി ഗെയിം കളടടാ, അവക്ക് എന്തൊക്കെയോ പ്രശ്നങ്ങളാ ചില സമയത്ത്. A reprieve for the time being. Barcelona have the chance to go the other way. And this is Eto. Platini, Nuno Mendes. And this is Eto. There's the shot. വല്ല പണിക്കും പോടാ ഞാൻ വല്ല പണിയെടുക്കണത് എടുക്കണേ, പണിയെടുത്തിട്ട് എടുക്കണേ കേട്ടോ. അടിച്ച പോലെ ആരാനെ ചാറ്റുണ്ട്, ആരാനെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് വെക്കണേ. രാത്രിക്ക് പോകാൻ പറ്റിയ പണിക്ക് നിൽക്കുള്ളൂ, വേറെ ആരെങ്കിലും കൂട്. രാത്രിക്കൊക്കെ പോകാൻ പറ്റിയ പണി നിൽക്കുള്ളൂ. That's good pressure, closed him down quickly. Now it's Romario. This is intriguing. Next goal critical. Listen, the fans haven't given up on this by any means. They still believe it can be won. Referee has just said play on. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. Now it's Villa. There will be 5 minutes added time. Messi. ഇതെന്ത് പാസ്സാണെടാ. Never going to make it. Bale. Just seeing the board now. It's going to be 5 extra minutes. Nuno Mendes. And he's had it nicked away. He's in a great position here. That's at the end. Well, nothing to separate the sides in the end. Not for the want of desire, drive or determination. No complaints.
Romario voted man of the match and deservedly so. And a quick reminder today that parking So in the what do you area take away around the from it all, stadium Jim? is strictly Well, forbidden. neither side could get over Please the use line parking here. provided by Perhaps the one club team or any might other be paid parking happier, but facilities. എംബ്രോയിഡറാ ഞാൻ പറയാതെ ഞാൻ നന്നായി പണിയെടുത്ത് രാത്രി പണി ലൈവ് എടുക്കണേ. അല്ലാണ്ട് ഇവിടെ കുറെ ഊച്ചാടിയെ പോലെ രാത്രി പണിയില്ലാണ്ട് ലൈവിലാണ്ട് നിൽക്കുന്ന കുത്തിരിക്കുന്ന ഇതൊന്നല്ല എനക്ക് കേട്ടോ. രാത്രി പണിയെടുക്കാനുള്ള ഒരു രാത്രിക്ക് പോയി പണിയെടുക്ക്. പണിയെടുക്കാത്ത ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് ലൈവിലുണ്ട് ഇങ്ങനെ കൊണക്ക്. ആര് നിങ്ങളെയല്ലേ വേറെ ആളാ. നിങ്ങളല്ല, ഞാൻ അക്കൗണ്ടന്റ്. റേസിംഗ് കീപ്പർ നേരത്തെ TPR സ്റ്റാർട്ട് യൂസ് ആക്കിയിട്ട് തൽപ്പിച്ചു. അല്ലല്ല അല്ലല്ല ആ സമയത്ത് ആള് അതില്ല. ഞാൻ അക്കൗണ്ടന്റാ. ഓന എന്നെ പണിയെടുക്കാൻ പഠിക്കുക. ഞാൻ പണിയെടുക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് 5 കൊല്ലായി. 5 കൊല്ലം. മനസ്സിലായോ? 5 കൊല്ലം ഞാൻ പണിയെടുക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്. അത് ഞാൻ ബോധിപ്പിക്കണോ അല്ല എന്നെ ബോധിപ്പിക്കണോ എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല. മനസ്സിലായോ? ഒരല്ല എന്താടാ സ്കെയിലടി ഇപ്പൊ അല്ല നേരത്തെ. ഇല്ല ഞാനൊന്നും പറയില്ല. ഒന്നല്ലേ 2 മാച്ച് ജയിച്ചാ 1900 ആവും. അതെ ഒരു മാച്ച് ജയിച്ചാലാവൂലടാ. 2 മാച്ച് എങ്ങനെ ജയിക്കണം? ആ ഇവന്റെ പാസിങ് തീരെ ശരിയില്ലടാ. സ്കെയിലടി ആള് സ്മാർട്ട് യൂസ് ആക്കില്ലടി. സ്മാർട്ട് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഏകദേശം 2.5 മാസം 3 മാസത്തിന് മുകളിലായി. കാരണം എന്റെ ലൈവിൽ വന്നതിന് ശേഷം TPR സ്മാർട്ട് ഇട്ട് കളിച്ചില്ല. ആകെ എന്റെ അപ്പുറം ഇട്ട ഒരു കളിയാണ്. മനസ്സിലായോ? ആകെ എന്റെ അപ്പുറം എങ്ങനെയാണ് ഒരു കളി സ്മാർട്ട് ഇട്ട് കളിച്ചത്. ഞാൻ അയച്ചത് TPRനോട് പറഞ്ഞായിരുന്നു, TPR സ്മാർട്ട് ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കളി നല്ല രീതിയിൽ ലെവലാവും. സ്മാർട്ട് ഒഴിവാക്കി കളി. അപ്പൊ അതിന് ശേഷം TPR സ്മാർട്ട് ഒഴിവാക്കിയിട്ടാണ്. അസ്ലം ബിനിയൂസ് പ്രോ 4-2-2 MF 4-2-2 ഫോർമേഷനിൽ 2 MF ഏത് പ്ലേസിലാണ്? 2 MFലേക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ ഒരു ഹോൾ പ്ലെയർ ഇടാം, ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് പ്ലേ മേക്കർ ഇടാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ലാസ് നമ്പർ തന്നെ ഇടാം. ഒരു ഹോൾ പ്ലെയർ മസ്റ്റ് ഇടാം. AMFൽ ഒരു ഹോൾ പ്ലെയർ മസ്റ്റ് ആണ്. ഒരു ബാക്കി എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫോർമേഷൻ പൊസിഷൻ ഇട്ടാൽ പ്രശ്നമില്ല. കാരണം ഒരു പ്ലെയർ ഇറങ്ങി കളിക്കണം എന്നുള്ളൂ. ഓൾ പ്ലെയർ ആണ് കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ. സർജി വൈഫ് തരാടാ ഈ കളി കിട്ടാൻ തരാം. വൈഫ് ഏതാണ്? വേറെ കേരള വിഷനാടാ. കേരള ആ എടാ ഡിവിഷൻ 1 ആദ്യത്തെ 4 ദിവസം കൊണ്ട് 2.5 അടിക്കടാ. ഡിവിഷൻ 1 TPR is good boy. There's the whistle. So Jim, who would you identify as the key man in this fixture? yeah, Thibaut Courtois. He's a huge presence between the sticks, and that's not just because he's 6'6", Peter. He's got great reflexes, wonderful positioning, and he's a strong defensive leader. I think opposition defences will also need to watch out for his long throws. They're quick, they're accurate, and a source of many a good counter-attack. Yes, getting the best out of him will count for so much. Knocks it into space. Beckenbauer, and that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. Puskas. Vieira. And it's Michel Platini. Oh, that's neat. Played into the middle. Van Dijk gets it away. And no, he's seen through all of that. Messi really needed to concentrate on protecting the ball. Oh no, what has happened here? He's through, now is he in? Nothing wrong with that tackle, ball won cleanly. And here's Eto'o. He's had a shot!
It's run loose. Who's going to get there? And it's Eto. Bellingham, who needs just a moment to score a goal. If you have just joined us, well, you've missed no goals. Now it's Hullet. And here's Cruyff. That is good strength. Well, they're looking at the referee, but he's waved play on. Thuram, defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Bellingham. Nicely weighted ball. Shapes to shoot! Oh, it's come off the upright. Keeper's dealt with that. So, what can they make of this? And it's Michel Platini. Puskás. And there's the shot! ഇവിടെ അടിയായോ? ഇല്ലില്ല, അടിയായില്ല. ഓപ്പൺ ഏരിയയിലുള്ള ഡിഫൻസ് ആണ് ക്രോസ് ചെയ്ത കുറവ് ചാൻസ് കുറവ് ഗോളവന് അവനങ്ങനെ. ശരിയാ, ഒരു ഗോൾ അടിക്കട്ടെ. സ്കെലറിന സ്മാർട്ടസ്റ്റ് പ്ലെയർ ആണെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് മാനുവൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇല്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അയ്യോ അതും and he lines up a cross, and he's there to clear it. And now a sudden chance to counter. Offside. Gets flagged offside. ഇത് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് കളിച്ചാൽ കളി ജയിക്കാം. ആള് തീരെ പുഷാക്കണില്ല. ആള് പുഷാക്കത്തിന് നമ്മളെന്താക്കണം, അറ്റാക്കിങ് ചെയ്യണം. ഈ അറ്റാക്കിങ് ചെയ്യണാനെ ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്തില്ല. സത്യം പറഞ്ഞ് നിർത്തേണ്ട സമയം. എന്ത് പാസാ വെന്നസിന് ഇട്ട് കൊടുക്കണേ? അറ്റാക്ക് ചെയ്തേ കാര്യമുള്ളൂ. So neither team were able to take the lead, but it certainly hasn't been for the lack of trying. So both teams still stuck on the starting blocks here, 0-0 at the break. Presentation featuring our guest performers today. Substitution for Netherlands. Coming on the field. And the second half gets underway. Borussia Dortmund have been the team that have had the lion's share of possession and chances. Okay, they haven't got much to show for it, but I think it's a case of keep going and eventually you'll get your break. Looking tidy in possession here. Played into space out wide. Borussia Dortmund have their second corner now. Platini plays it short. Now it's Platini. And the assistant referee has his flag raised for offside. Thanks for membership. Prime broker കിട്ടിയത്. അയ്യോ thanks for one membership. Costa Curta. അത് കിട്ടിയതായിരിക്കും നോക്കിയേ. So they've made a half-time change here. Well, I think it's the perfect time. It's and collective relief etched on the faces of the defenders. W കൊടുക്കടാ. ആരുമില്ല W കൊടുക്കാനേ. He's going to be disappointed with that. Luis Suarez is offering some sort of an apology there. Clearly is miffed having made the run and not get picked out. Platini! ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച വേറെ ആൾക്ക്, അതെ വേറെ ആൾക്ക് ഉദ്ദേശിച്ചത് വേറെ ആൾക്ക് കിട്ടില്ല, അതാണ് പ്രശ്നം. Rijkaard. And this is Ronaldo. And he's only too happy to take that back. അടിവനൊക്കെ എന്തി കളിക്കണടാ, അടിവനൊക്കെ എന്തി കളിക്കണേ. Not quite. Well, he's clearly even he was asking perhaps a little too much from himself. ഇതൊക്കെയാണ് സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന് പറയണേ. ഇതൊക്കെയാണ് സ്ക്രിപ്റ്റ് പറയണേ. And it's
It's Michel Platini. No, that's been intercepted. Now it's Hullet. Now it's Cristiano Ronaldo. Thuram. അടുത്ത പാസ് മോനൂസ് എന്ത് കളിക്കണേ നീ It is അറിഞ്ഞോണ്ട് ഇങ്ങനെ പാസ് ഇട്ട് കൊടുക്കണത്. Here's a man adored by many, even deified by some. Nuno Mendes tries a cross. That's a decent clearance. Borussia Dortmund really can't be faulted for their attitude, and if they go on to win this, it'll be fully deserved. Bale. Some really good ball movement. And Messi! He's beaten the keeper, but hit the post. Oh, he's been caught on it here. Now it's Messi! And the referee has brought play back and shown him a yellow card. റോയാക്കല്ലേ വിറ്റാക്ക് പറഞ്ഞ ആരിപ്പത്തെ ചെയ്യാണിത്. ഇതിന്റെ പറഞ്ഞ ആരിപ്പങ്ങനെ അടിക്ക. There will be This one is minute Ronaldo. added time. Shoots! Van Dijk clears. And that is it. The referee has seen enough. So a tough one to gauge. Defensive dominance combined with wastefulness in attack. അതിന് 10 ഷോട്ടും കൂടി അടിക്കട്ടെ. 10 ഷോട്ടും കൂടി അടിക്കട്ടെ. And final thoughts, Jim? Borussia Dortmund ഇതൊക്കെ can always take കാണുമ്പോഴാ more positives from a Yeah. result like this. Yes, there is some tidying up to do, but നേരെ അവിടെ പോസ്റ്റ് അടിച്ച അത് സേവ്. നേരെ അവിടെ ഒരു സാധനം പോസ്റ്റിലേക്ക് അടിച്ച അത് സേവ്. മര്യാദക്ക് കളിച്ചാൽ അത് സേവ്. കാണാം 8-4 ഓക്കെ. സെർജിയോ ബിസ്കറ്റ്സ് സ്കേലിയായിട്ട് അതറിയില്ല സങ്കടമാണ്. അതാ ആരാം ജോസഫേ ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഞാനോർത്ത് റാമോസ് ആടുന്നത്. അല്ലല്ല, സെർജിയോ ബിസ്കറ്റ്സ് അവരേ ഉള്ളൂ. റാമോസ് ഉണ്ടായിരുന്നോ? ഇല്ല, റാമോസ് ഇല്ല. ആംഡി സുബ്രോ വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം. 2 കളി കളിച്ച് 2 കളി സമന്നില്ല. എനിക്ക് 3ാമത്തെ കളി കളിക്കട്ടെ. എങ്കിൽ ജയിക്കോ നോക്കാലോ. ജയിച്ചായിരുന്ന പിറ്റി ഓക്കെ. ജയിക്കണില്ലല്ലോ, അതല്ലേ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കടാ. എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കുക. 20 ലൈക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിത്താ. 20 ലൈക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിത്താ. ഇപ്പൊ ചോദിക്കണം ആഗ്രഹമുണ്ട്, ബട്ട് അതിലെ പ്ലേസ് ഒന്നും ഇല്ല എന്റെ കയ്യില്. ബ്രോ വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം. അവിടെ ഉണ്ട തീർന്നടാ. എന്റെ ഗിവൊക്കെ ഇല്ലേ? എനിക്ക് ആഡ് കുറക്ക്. ആഡ് ഉണ്ടോ? അവിടെ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ആഡ്സ് കൂടുതലാണോടാ? നിങ്ങൾക്ക് ആഡ്സ് കൂടുതലാണോ? ഒരു മിനിറ്റ്, എത്ര വെച്ചേക്കണം. ആഡ്സ് കൂടുതലുണ്ടെ പറ. ആഡ് കൂട്ടും, എനിക്ക് റവന്യൂ വേണ്ടേ? കണ്ട ആഡ് കൂട്ടും, എനിക്ക് റവന്യൂ വേണ്ടേ? അതാണ് പ്രശ്നം. നിങ്ങൾ 5 ആള് കണ്ടാൽ എനക്കത് കിട്ടാറിയോ? ഒരു സത്യം പറയാ,
അതെ എന്റെ ഗിവവേടെ നീ ഗിവവില് പങ്കെടുത്തായിരുന്നാ അതാദ്യം പറ. നീ ഗിവവില് പങ്കെടുത്തായിരുന്നാ? കൈ പോയി പ്രീമിയം എടുക്ക്. അതെ അതെ പ്രീമിയം എടുത്താൽ മതിടേ, പ്രീമിയം എടുത്താൽ മതി, പെട്ടെന്ന് കിട്ടും. ആകുമ്പോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. മെസ്സി നെയ്മർ റൊണാൾഡോ പോകാൻ പറിക്കാലോ. എനിക്ക് സുനിൽ ഛേത്രി വേണം. സുനിൽ ഛേത്രി ഒക്കെ പോയില്ലേ? സുനിൽ ഛേത്രി ഇപ്പൊ ഉണ്ടാ ഇല്ലടി? സുനിൽ ഛേത്രി വേണേ പറഞ്ഞ എടുത്തരാം. ബിഫോർ മെസ്സേജോ ഓക്കെ, ബിഫോർ മെസ്സേജോ. എനിക്ക് മെമ്പർഷിപ്പ് അടിച്ചു വരസേ ബാറ്റി കിട്ടിയില്ല, പക്ഷെ മെമ്പർഷിപ്പ് കിട്ടി. എസി എസിക്ക് എസിക്ക് താങ്ക്സൊക്കെ പറഞ്ഞു എസി. അല്ല എസി അവ ഇബ്രാഹിം ബ്രോന്റെ പകരം വക ഞാനൊരു 5 മെമ്പർഷിപ്പ് ഇവ കൊടുത്താലോ? എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും? ആയിട്ട് എന്നെ തോൽപ്പിച്ചതല്ല. അതെ അതെ എനിക്ക് വേണം, എനിക്ക് വേണം സുനില്. സുനിൽ ഛേത്രിനെ എനിക്ക് മായാവിക്ക് ഞാൻ എടുത്തു കൊടുത്തായിരുന്നു. സുനിൽ ഛേത്രിനെ ഞാൻ മായാവിക്ക് എടുത്തു കൊടുത്തായിരുന്നു. സിജിൻ കൃഷ്ണ വെൽക്കം 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 ടു മൈ സ്ട്രീം. Well, what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല QR കോഡ് അയക്ക്. monumental occasion. കൈലടി സൂപ്പർ ചാറ്റ് ഒന്നും കൊടുക്കുന്നില്ലല്ലോ. ഒരു ആഡെങ്കിലും കാണും. അതൊക്കെ അതൊക്കെ These fans ഒരു ആഡ് കാണാക്കിയതില്ല. and we're about to be dished up a feast of it. ഇക്കളിക്കും ജയിക്കണം. അനസ് ഇക്കളി അന്റെ കൈവല. So that's got things underway. So Jim, who would you identify as the key man in this fixture? Yeah, Virgil van Dijk. He's just about unbeatable in every department, Peter. He's strong, he's quick, he's totally dominant in the air. And what's more, he seems to really love a tussle. It's Neymar! That's what you call അടി കണ്ടാൽ ആരും പുൽക്കൂലട മുത്തേ. clearly thought. ഞാൻ അത്രക്ക് പവർ കൊടുത്തിട്ട് 80-90 അടിക്കും വിചാരിച്ചു. It's a searching മറ്റേതാണല്ലോ. pass. And he plays one through. 90 സ്പീഡിലൊക്കെ അടിക്കും വിചാരിച്ചു. ഇത് That's an immaculate സ്മാർട്ടടാ. ഇതാണ് ഈ പ്രശ്നം. takes aim and crosses, tries a shot! Goal! Nets! Terrific goal, what a super sharp finish. Yeah, the right touch in moments like that is key to what follows. Oh, very neat and tidy. Borussia Dortmund finding themselves unexpectedly behind. And the finish! Goal! They are really purring here, and they have extended their lead in the blink of an eye. There was to be only one outcome. Well, he always had the measure of the keeper there. Such confidence and composure. Mets are now luxuriating in a 2-goal lead. To be expected. ഇക്കളി ഞാൻ കമ്പേക്ക് അടിക്കും. ഇക്കളി ഞാൻ കമ്പേക്ക് അടിക്കും. ഇത് ആരാ പറഞ്ഞു? ഇക്കളി ഞാൻ കമ്പേക്ക് അടിക്കും. ഓപ്പറല്ലോ. ഇക്കളി ഞാൻ കമ്പേക്ക് അടിക്കും. മിന്നിച്ചേക്കടേ മിന്നിച്ചേക്കടേ. ഇല്ലടാ ഇക്കളി ഞാൻ കമ്പേക്ക് അടിക്കൂല. ഇക്കളി ഞാൻ കമ്പേക്ക് അടിക്കൂല. അയ്യോ. Thuram. Borussia Dortmund looking to pass their way through. Lovely feet. Can he get it through? Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. ബ്രോ. Shooting chance! Euphoria, utopia, and they are cavorting. And they're at it again in double quick time. The movement so precise, the finish sumptuous. Yeah, when you're hit on the counter-attack like that, it's like walking into a sucker punch, and they're dazed. Mets find a position of real strength now. Well, their manager seems to have them always thinking about the next goal. When's the next goal coming? They're such an entertaining watch. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. Well, facing up to his adversary, this is a formidable matchup. It is a corner. ഞാൻ ലൈക്ക് അടിക്കാൻ കയറിയതാണ്. എക്സാം ആണ്. ഓക്കെ നോ പ്രോബ്ലം.
കമ്പാക്ക് അടിക്കണം വെച്ചാൽ ഉണ്ണാക്കന്മാർ ഇത്രപാട് സ്പീഡുള്ള സീരീസിനായിട്ട് Blitz with the പിടിക്കാൻ corner. കഴിയില്ലടാ. There first. ഉണ്ണാക്കന്മാർക്ക് നല്ല സ്പീഡ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ ഒരാൾക്ക് പിടിക്കാൻ കഴിയില്ല, ഒരാൾക്ക് ഷോൾഡർ വെക്കാൻ കഴിയില്ല, ഒന്നും ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യട്ടെ? Vieira gets it away. Threads one in. And now a sudden chance to counter. Now it's Messi. Messi! And the keeper threw out a limb. I think that's just more proof that this team is very comfortable playing on the break. They're really swift. They've played it short. And it's Mendes. Messi has it out wide and in space. That's just playing it സ്മാർട്ട് safe. ഗുണാകന്മാരാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം, എനിക്ക് മനസ്സിലായിപ്പോ. And the counter is on. There will be Messi. 3 minutes added time. And Messi! സ്മാർട്ട് ഗുണാക്കന്മാരെ കൊണ്ട് എന്താ ഇടങ്ങാറ് ഇത്? Well, it didn't quite come ഇത് off this കളിക്കണ്ട, time. നീ ഒരു ഗോളം കയറിത്താ. ഇത് ഗോൾ വരെ കയറുന്നില്ലല്ലോ. This team know how to counter and they'll be looking to do it every chance they get. This possibly the last play of the half. And it's been taken short. Oh, good spread. കുറച്ചുകൂടി ബാക്കോട്ടേക്ക് ഇറങ്ങി, ഞാൻ ഗോൾ കയറില്ല. Decent shot! ൂമ്പിയോനൊക്കെ എവിടെ പോയി നിൽക്കുന്ന CF പോലും CF. ഒരു മാച്ച് പറയലേക്ക് വിത്ത് മീ. ഇത് മാച്ച് അവേ ഫോർ വെയിറ്റ്. Within reach! Referee's had a look and he's blown his whistle for half time. Only 2 goal bro, only 2 goal. Only 2 goal with fail. 2 goal അടിച്ചൊരു ബിസിനസ് ആവാ. That gets things going for the second half. Well, I think they have to be positive despite the scoreline. The one thing they don't want to do, Peter, is give away an early goal. But they can't afford to get too cagey either. അതൊന്നും അറിയുന്നില്ല, ആരൊന്നും അറിയുന്നില്ല. അവിടെ ഇത് Goal and അവിടെ ഈ സ്മാർട്ട് ഉണ്ണാക്കന്മാരെ കളിക്കാൻ പറ്റൂലടോ, സത്യം പറയലോ. ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഡിഫെൻഡിങ് നോക്ക്, അവസ്ഥ നോക്ക്. well stopped. Messi, and it's Eto. Can he get on the end of this? Distributed tidily. Cross goes in there. Big header! അറ്റാക്ക് പറയണൊക്കെ അല്ല, അറ്റാക്ക് പറയണൊക്കെ ഡിഫൻസ് Dortmund പോകും. certainly looks sharp there. They're very well drilled in this art of counter-attacking. Belletti. That has ended up in no man's land. Well, the way this game is offering less possession, they'll need to have a very good conversion rate. And here's Eto. ഒന്നാന്തരം മൂഞ്ച സാധനം തന്നെ, സത്യം പറയാലോ. ഇതിനെക്കാട്ടി മൂഞ്ച സാധനം വേറെ ഏടിയില്ലടാ. Contest. He's found a way through. ഈ സ്മാർട്ട് അസിസ്റ്റ് ഊണുകളൊക്കെ കളിക്കുന്നതിന് എനിക്ക് ഇഷ്ടം. Fallible then, but that won't be the last they'll see of him. I'm struggling to work out whether that was brave or a bit stupid. Maybe both, actually. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. അവിടെ വൈഫൈ കേരള വിഷനാ, കേരള വിഷന. Cristiano Ronaldo! Played into space. Thuram gets across to intercept that. And it's made its way to him. And he's on his way! Well, it seems as if he's just had a momentary lapse and slipped into tunnel vision because he had good options around him and he failed to get his head up. Great ball, and he's in here. Bale really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. Cristiano Ronaldo. Ronaldinho can get it clear. It's all a little bit desperate, but it's got the job done. You know, it was an intervention that had to be made. Serious trouble lay in store. Now then, the ball's come loose.
പിന്നെ പാസന് മുമ്പോട്ട് കയറി ബോക്സിൽ സ്പേസ് കിട്ടും. അയ്യോ ഇവിടെ നോർമലി ഒരു പാസ് കണക്ട് ആവില്ല, എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്താ പറയാ ഇത് കൊടുക്കില്ല, മൂവ് കൊടുക്കില്ല. Picked out brilliantly. He is through. Chance. കഷ്ടപ്പെട്ട് കളിക്കണ്ടാണ് സത്യം പറയലോ, കഷ്ടപ്പെട്ട് കളിക്കാനായിട്ട് കളിക്കാണ്ട് അതെടുത്തു. അടിച്ച് പൊടിച്ചോല്ല, പൊട്ടിക്കൊന്നില്ല. Well, look, it was very one-sided. ഈ നാലൊരു സാധനം ഞാൻ എന്തിനാണ് കളിക്കണം നോക്കണം. 8 ഷോട്ട് അടിച്ച It all went downhill. ഷോട്ടിക്കും 4. Well, thanks to Jim alongside me, and as the fans make their way home, so must we. Good evening to you. സോയിസ് പ്രസാദ് ഇപ്പം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഹൈഡാക്കി കൂടെ. സോയിസ് പ്രസാദ് പറഞ്ഞിട്ടും വരാടുന്നേ. ഇതിനപ്പുറം കളിക്കാൻ പറ്റൂലടാ, ഇതിനപ്പുറം കളിക്കാൻ പറ്റൂല സത്യം പറയല്ലോ, ഇതിനപ്പുറം കളിക്കാൻ പറ്റില്ല. ബെസ്റ്റ് പ്ലീസ് എടാ സോളടാ. ഈ ഇത് സാമാനം ഇല്ലാത്തൊരു ഇതിലടി കളിക്കാൻ വരണത് അതൊക്കെ ചെയ്യാത്തേ. സണ്ണല്ല എടാ, സണ്ണൊന്നല്ല ഇപ്പം വന്ന് പറ്റുന്ന സോളാടാ. സോളാണ് 1 ദിവസം വെച്ചേക്കും. മോൻ പ്രശാന്താണ് ബെറ്റർ നെയിം. അതെ പ്ലേ FF4 VGM. നോ ഇത് ഞാൻ ഇന്ന് 1900 അടിച്ച് ഞാൻ ഇന്ന് ലൈവ് ഇതാക്കും. 1900 ഞാൻ ഇന്ന് അടിക്കും. ഇത് പറ്റൂല ബ്രോ. FF കളിക്കോ? ഇല്ലടാ. കെയ് മൂവ്മെന്റ് സീരിയസ് വരണില്ല. കെയ് മൂവ്മെന്റ് തീരെ വരണില്ല. സോണിസ് പ്രശാന്ത് ബ്രോ നെറ്റ്വർക്ക് ഗ്രാഫ് കാണിക്കും. അവിടെ കാണിക്കാം. ഒരു കളി കേട്ടെ. താങ്ക് യു ഫോർ റിപ്ലൈ. ആൽഫബറ്റ് ബ്രോ എടാ ഇപ്പൊ സോളോടാ. ഇപ്പം വന്നതിൽ സോളാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ സാധനം. സ്മാർട്ട് അസിസ്റ്റ് സമ്മാനം വാക്കണം. കൊനാമി ഇമെയിൽ എല്ലാം സ്മാർട്ട് അസിസ്റ്റം. എടാ ഞാൻ അടിച്ച ബോള് മുട്ട ബസ്സിലേക്ക് കേട്ടോടാ. ഞാൻ അടിച്ച ബോൾ അതെങ്ങനെയാടാ റിഫ്ലക്ഷൻ വന്നത്? അതെങ്ങനെയാണ് ട്രാക്കിളാക്കിയത്? ശ്രദ്ധിച്ചോ. കാരണം ഓപ്പോണന്റിന്റെ CBS ഇല്ല. ഓപ്പോണന്റ് CBS ഇല്ല. പിന്നെ ഇത് എങ്ങനെയാണ്? ബ്രോ 2700 പൊട്ടിക്കട്ടെ. പൊട്ടിച്ചോടാ. അതിൽ ആൽഫബറ്റ്സ് ആ കാർഡിൽ ആരെ കിട്ടിയാലും 1 ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് കാർഡാണത് കേട്ടോ. ആരെ കിട്ടിയാലും ഇതൊക്കെ മുതലാണ്. സുച്ചി ബ്രോ വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. ചോദിച്ചേ പുള്ളി അത് ഇട്ടിട്ട് അങ്ങ് പോകും. അതാണ് പ്രശ്നം. എടാ എനക്ക് അല്ലെങ്കിലും ഇല്ലാതായിട്ടുള്ളത് അതിനാണ് കണക്കായിട്ട് മൂപ്പരത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിടല്ലേ.
ഞാൻ ഒരു കാര്യം ക്രോസ് പാമർ ഇട്ടാൽ മതി വെറുതെ ഞാൻ വിഷയം കളിച്ചു വെച്ചേ ഒരു ക്രോസ് പാമിന് ഒരു ഗുണാപനെ കുറിച്ച് അവിടെ കൊണ്ടേക്കണം. ജോസ് ടെമ്പർ വെൽക്കം സ്ട്രീം. നോ പ്രോബ്ലം അല്ലോ സ്വിച്ച് എന്താ പ്രശ്നം ഞാനിപ്പോ വരാം കറക്ക് വരാ കിട്ടിയാ മതി. ഓക്കെ. Well, what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. Well, the pre-match build-up has been fantastic. Now, the game itself. Well, we're on the way. It does seem to be a 4-3-3, Jim. Yeah, Peter, you can look at this formation 1 minute and think that it is 4-3-3, and the next time you check it'll be 4-5-1, and it's all to do with whether you've got the ball or not, and the wider attacking players being asked to apply defensive discipline too. When it does turn to a 5 across midfield, then the Shapes to shoot! എന്റെ കണ്ണൊക്കെ തീരെ ശരിയില്ലടാ ഇതൊന്നും ഇങ്ങനെ പോണേ. anticipated that well, didn't he? And here's Messi. And that's gone loose. ബ്രോ വെൽക്കം. Looking for the run. Oh, there's a probing ball. And it's Michel Platini. And here's Eto'o. Has a shot! हेलो रईस भाई कैसा अभी अच्छा है Done great there, both reading it and dealing ഓൾഡ് with പോയി തൂറിപ്പോ ഇറങ്ങിട്ടാണുള്ളേ. ഈ ഒലക്ക പോലത്തെ പിരാതന്മാരെ കൊണ്ട് ഭയങ്കര ഇടങ്ങാറാണ്. ഡിവിഷൻ തോറ്റടാ. ഡിവിഷൻ തോറ്റ്. Borussia Dortmund with their first corner. The first in the game. ഇന്ന് ഒറ്റക്കളി ജയിച്ചില്ലല്ലോ അല്ലേ? നന്നായി അടിപൊളി കൊന. It's been taken short. Head out towards the right wing. And this is a shot, surely. ഡബിൾ ടച്ച് ഇടടാ. Himself unceremoniously. ഒന്ന് ഡബിൾ ടച്ച് ഇടടാ. It's loose now and they want to get it back. ഡബിൾ ടച്ച് ഇടാ. നിങ്ങൾക്ക് ഡബിൾ ടച്ച് അറിയില്ല അല്ലേ പറയുന്നത്. Cuts out the pass. So Jim, what are you thinking? Well, it's plain for all to see who has settled into this game with the greater superiority. Now for a goal. Nice bit of skill and he's away. And he's managed to get free. Oh, what has happened here? Back when it goes. And the shot! അടുത്ത സ്പാട്ട് പൂണ്ടാ. Cruyff. Oh, well played, well sorted out. Platini going face to face with his great rival. Oh, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. ഇവിടെ പോയി കോയസ് പറഞ്ഞ് പറക്കോട്ട് പോയി. എവിടെ And it's Cruyff. There were better options before the ball was lost. Easy to save from up here, I know. Oh, what? And Romario! Good first touch and almost as good a second. Oh, the technical control was exquisite. The pummeled attempt was exasperating. ജസ്റ്റ് മിസ്. എടാ വിൽ പവർ പ്ലസ് ഫിനോമിനൽ ഫിനിഷിക്ക്. അന്റെ എത്ര പേജിന്റെ സാധനം പോണേ നോക്കിയേ. Eases him off the ball. And that's put paid to a promising move. Platini. Oh, now here's an interesting matchup. Messi! Goal! Borussia എന്റെ എത്ര Dortmund! പേജിന്റെ സാധനം പോണേ നോക്കിയേ. നോ സ്ക്രീമർ ഇല്ലാത്തോണ്ട് പോണ മറ്റേ. And he had plenty of it. Ah, that's just clever. He made the keeper think he was going one way, only to outfox him by going the other. Very nice. സന്തോഷം. Moment of real significance. Listen, സ്മാർട്ട് when it comes to പോണല്ലടാ. Peter, എടാ this team, he's സ്മാർട്ട് a ഇടറാ നീ. contender, and he's ഇടടാ. done it again. സ്മാർട്ട് ഇടറാ. ഇടേ. Borussia Dortmund leading then, courtesy of the goal scored late in the first half here. And the score is 1-0. Aims beyond the defence. Shot at goal! സ്മാർട്ട് ഇടറാ നീ. Sensational from Eto'o! Oh, it really is a finish of the highest order. They are really purring here, and they have extended their lead in the blink of an eye.
Yeah, to see it unfold as succinctly as that, it looks telepathic. Borussia Dortmund. And there's the end of ഇത് the first വിറ്റ് half. ഇതിനവന് ബോള് കൊടുക്കൂല. ഇതിനാ ബോളിന് അവനക്ക് Much കൊടുക്കൂല. expressed in the first half. ക്രിസ്റ്റോഫർ ബ്രോ ഫൈനലി ഐ ഹാവ് ബാക്ക് ദ ആഫ്റ്റർ ലോങ് ടൈം. Choice, നോക്കണ just നോക്കണ. trying to see the match out or forcing the issue even further. I'd always be inclined to go for the latter, go for a third, especially with a full half of football. ഞാൻ ഒരിക്കൽ ബോള് കൊടുത്താലല്ലേ Borussia Dortmund go in ഇനി ഓന് എന്റെ ബേക്കിന്ന് ഇറക്കും. two-goal cushion. And the second half gets underway. Thuram looking to provide the solidity his team so need. Platini. But it's Thuram. Now Costa Curta. Maldini. Borussia Dortmund are 2 up early in the second half. Platini. Oh, good read. That was well played, well stopped. Oh, this looks sharp. Oh, he's burst. It's Eto! Oh, split-second reaction. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. And it's Eto. Excellent challenge there, uncompromising. No, again, there's no way through. Maldini. And it's Mendes. Busquets. Oh, nicely intercepted. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. Now it's Eto. Messi. Can he get it through? That ball looks a good one. Oh, he's managed to get himself offside. ഇന്നത്തെ ബാക്ക് എങ്ങനെയുണ്ട്? കറക്കട്ട പിന്നെ കൊടന്നില്ല, ആരുമില്ല. ബാറ്റിന് കറക്കിയേക്കല്ലേ, ഞാൻ കറക്കിയേക്കല്ല ബാറ്റെ. മഴവില്ലേ ഇത്, മഴവില് ഞാൻ ആക്കും. സ്മാർട്ട് ഇട്ടേ വരുന്നപ്പോ ഞാൻ ഇനി മുതലേ മഴവില്ല തന്നെയാണ്. സ്മാർട്ട് ഇട്ടോണ്ട് മാത്രം മഴവില്ലാക്കണേ. Eto. Into the last quarter of an hour. And that's been won straight back. Threads one in. Messi has it out wide and in space. And that little bit of skill has got him away. സ്മാർട്ട് ഇട്ടോണ്ട് മാത്രം. Rui Costa did. എടാ സെസ്കോനത് കിട്ടി കാര്യമില്ല. There. Neither party overly willing to compromise. And he's there to make the challenge. And it's Eto. Fletcher did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Messi. Borussia Dortmund looking to pass their way through. Now, can they get him away? He has found the way through. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. That appeared to be an inevitable outcome. Too much traffic. Busquets. Referee looks at his watch and blows his പൈസ whistle. ഉള്ളവർക്ക് എന്തോ ആവാലോ ബ്രോ. ഹരി ഇന്ന് നമ്മള് 1000 അടിക്കും. ഹരി The spoils, and it ആ is തോറ്റടുത്തിട്ടാണ് പേർക്കോട്ടേക്ക് വേണം. they are perfectly entitled to, following this splendid display of poise, potency and proficiency. Eto picking up the Man of the Match award, and ഈ no പഠിച്ച പോണ്ടാണ് അവന്റെ കയ്യിൽ. Any reflections on what you've seen, Jim? I think we just ലൈവ് ഒക്കെ തുടങ്ങിയില്ലേ? ഇത് തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പൊ 1 മണിക്കൂറായി. their strengths. There was a clear picture of what they മറ്റേ ആരെ കയ്യില് ബ്രോ? ഇപ്പൊ ഫീൽഡിലേക്ക് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇറക്കുന്നല്ലോ. ആണ് ഈ ഫീൽഡിലേക്ക്. എടാ മുട്ടത്തൈലം ബ്രോ വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ഫീൽഡാണ് ഇത്. ഇനി മുതൽ ഈ ഗെയിമില്ലേ, ഈ ഗെയിമിന് ഡൗൺ ആവൂല. ഈ ഗെയിം ഇനി ഉയർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും.
അപ്പൊ ഇതിൽ വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എന്താ പറയാ, ഇഷ്ടംപോലെ കണ്ടന്റ്സും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം വന്നു കൊടുക്കും. മനസ്സിലായോ? ഈ ഗെയിം ഒരിക്കലും താവൂല. ഈ ഗെയിം ഇനി ഉയർച്ചയിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ട്, കാരണം ഫ്രീ ഫയർ പോലെ അതേപോലെ അല്ല ഈ ഗെയിം. ഈ ഫുട്ബോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഗെയിം വേറെ തന്നെയാണ്. കാരണം അവര് ഓരോ ഓരോ കൊല്ലം കഴിയുമ്പം ഓരോ പുതിയ പ്രൊജക്ട്, ഓരോ പുതിയ കാര്യങ്ങള്, ഓരോ പുതിയ സാധനങ്ങള്, ഓരോ പുതിയ പ്ലേയേഴ്സ്, ഇങ്ങനത്തെ ഓരോ സാധനം ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ, പുതിയ സാധനം കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഓൾഡ് ബോയ് ഒരൊറ്റ ഗെയിം 2017 മുതൽ 2026 വരെ എത്തി നിൽക്കണമെങ്കിൽ, അതും ആൾക്കാർ കുറവില്ലാണ്ട് എത്തി നിൽക്കണമെങ്കിൽ, വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ഗെയിം ഇൻ ദ വേൾഡ്. മനസ്സിലായോ? അതും എത്രയോ ആൾക്കാർ, എത്രയോ രാജ്യങ്ങള്, മനസ്സിലായോ? എത്രയോ രാജ്യങ്ങൾ ആൾക്കാർ ഈ ഗെയിം കളിക്കണമെങ്കിൽ വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ഗെയിം എന്ന് പറയണം നമുക്ക്. 7 കൊല്ലം കൊണ്ടും തട്ടാത്ത, എത്ര കൊല്ലായി? 2016 മുതൽ 2017 മുതൽ 9 കൊല്ലം കൊണ്ടും തട്ടാത്ത ഒരു സാധനം. ആ ഡ്രീം ലീഗ് ഒക്കെ വന്ന സമയത്ത് കിടുള്ള സാധനമായിരുന്നു. അതൊക്കെ ഒറ്റയടിക്ക് നശിച്ചു പോയി. പക്ഷെ അത് ഫീൽഡ് ഔട്ടായി. ഈ ഫിഫ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഒറ്റയടിക്ക് ഫീൽഡ് ഔട്ടായി. പക്ഷെ ഈ 9 കൊല്ലം ഫീൽഡ് ഔട്ട് ആണ്ട് ഈ ഗെയിം നിൽക്കണമെങ്കിൽ വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ആണ്. മനസ്സിലായോ? വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ്. പെസ് എന്ന ഇമോഷൻ കാരണം പിടിച്ചു നിൽക്കുക, അല്ലാതെ ഈ ഫുട്ബോൾ ന്യൂ പ്രൊജക്ട് കാരണമല്ല. എടാ അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല. ഫുട്ബോൾ ഈസ് ഫുട്ബോൾ. മനസ്സിലായോ? വൺ ഓഫ് ദ റിയൽ പെസ്മാർ ഈ ഫുട്ബോൾ കുറെ യൂസേഴ്സ് പോയില്ല ബ്രോ. അതുപോലെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. BTW മാത്രം കളിക്കാൻ പറ്റിയ എന്നൊരു അവസ്ഥ വന്ന FTP കളി നിർത്തില്ല. എടാ കളി നിർത്തിയാലേ അവർക്ക് പ്രശ്നമില്ലടാ. ഓൾഡ് പോയി അവർക്ക് കളി നിർത്താലും പ്രശ്നമില്ല. മനസ്സിലായോ? അവരെ അങ്ങനെ കുറയുമ്പോണെങ്കിൽ അവന്മാര് പുതിയ സാധനം കൊണ്ടുവരും. മനസ്സിലായോ? അവന്മാര് പുതിയ സാധനം കൊണ്ടുവരും. അതാണ് പ്രശ്നം. അപ്പൊ നമ്മളതിൽ ലയിച്ചു പോവും. എടാ അവന്മാരിക്കാണ് തലയില്ലാത്തത്. എന്തോ പറഞ്ഞേ. Perhaps the legend, a revolutionary, the father of a philosophy. He is, of course, Jim, Johan Cruyff. We'd have no total football without him, Peter. No tiki-taka either. One of the best of all time. Some say the best, and certainly one of the most influential. Without a doubt, pure class. And it's Messi. Floated through. And the finish! It's in! Listen, the big names earn their reputations for precisely... അപ്പൊ യൂട്യൂബ് നടക്കും. ഫുട്ബോൾ ഈസ് ഇമോഷൻ. അതാണ് ആൾക്കാർ കൂടുന്നത്. അതാണ് പ്രശ്നം. The movement so precise, the finish sumptuous. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal. സ്കെയിലടി ഇവിടെ ഉണ്ടായോ? സ്കെയിലടി ഉണ്ട്. എംബറി സർപ്പർ അതൊക്കെ എത്ര ഒറ്റൊരുത്തം കാരണം ഡിഫൻസ് പൊട്ടുന്നത്. Borussia Dortmund finding themselves unexpectedly behind. And this is from Mario. നീ കളിക്കടേ. Messi. That's a little off target. Maldini. Oh, it's a promising build-up. There's plenty of really nice passing. It's a threat. Goes for a shot. Messi. Oh, that is beautiful. സ്കെയിലടി ഇത് നേരത്തെയാ. Right from the top draw. ഹഫീൽ ബ്രോ വെൽക്കം. Game of thrills, all square in the blinking of an eye. Well, if ever you want to see a lesson in responding to a deficit, And Messi. And that's what you call എന്ത് പറയാനും വിട്ടവർക്ക് പോയി. actually didn't do an awful lot wrong, to be സത്യം. honest. Barcelona with the corner. They're first. ഞാൻ വെറുതെ ഷോർട്സ് കണ്ടോണ്ടിരുന്നപ്പോ ലൈവ് കണ്ട അങ്ങ് കയറി. Up he goes. സ്കെയിലടി നോട്ട് എയർലേഡി. സ്കെയിലടി സ്കെയിലടി കൊറേ ദിവസമൊക്കെ എയറിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു തോന്നുന്നു. ആളെ കാണാനില്ലായിരുന്നു. Cruyff. Oh, that is a good. There's the shot. ഒറ്റയടിക്ക് ഡിഫൻസ് പൊട്ടുന്നെങ്കിൽ ഇതിനെന്തെങ്കിലും മാർഗം.
ഒറ്റയടിക്ക് ഡിഫൻസ് പോട്ടാ. And again they നമുക്ക് hit the പറ്റില്ലടാ. throat. It is a good finish. The odds were against him. Little matter. Well, at one stage he was being body checked, Peter, and then the next minute it's in the back of the net. That's wonderful striking. So കുറച്ചുകൂടി വേക്ക് പോയിട്ട് ആവശ്യത്തിൽ ഉണ്ടാക്കും. മാർക്കസ് മാനേജർ ട്രൈ ആക്കുന്നത് ഡിഫൻസ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇത് അതുകൊണ്ട് പൊട്ടുന്നില്ല. ഇത് ഞാൻ അനാവശ്യമായിട്ട് അറ്റാക്കിംഗ് എൽബിനിട്ട് പരിചയമില്ലാത്ത സാധനം കിട്ടില്ലേ, but it അതിന് is ശേഷം a മുതൽ closely കൊണ്ടുനടക്കുന്നത്. contested affair. And he was alert to it. അനുസ ഒരാള് ചാലഞ്ച് വെച്ചിട്ടായിരുന്നു. ആര് സ്കെയിലടി ചാലഞ്ച് വെക്കത്തില്ല. സ്കെയിലടി പെസ്റ്റ് ഡിലീറ്റ് ആക്കി. സ്കെയിലടി പെസ്റ്റ് ഡിലീറ്റ് ആക്കി. എന്തി കളിക്കണേ നീ? ഒക്കെ എങ്കിലും പോണം. Barcelona have the chance to go the other way. Now it's Eto. Knocks it into space. Well, that's beautifully weighted. Eto! Oh, that was no... Battery bro, welcome. Eto is offering a right smile there. He won't be happy with that one. എത്ര ചാൻസ് ആണ് വ്യാപളം കൊണ്ടപ്പോ ബോൾ എടുക്കാണ്ട് കൂട്ടി കളിയണേ. Nuno Mendes. കോഴിക്കോട് മെസ്സി. Now it's Romario. And he's running and Romario! കോഴിക്കോട് മെസ്സി മെസ്സിനെ കളിപ്പിക്കണം. ഞാൻ മെസ്സിക്ക് ബോൾ കൊടുക്കില്ല. Romario really must be thinking what he has to do to score there. ഒരു ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്. നാളെ എക്സാമാ. നന്നായി. മോഡലല്ലേ ഞാൻ ബോൾ കൊടുക്കുമ്പോ മോനിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റൂല. പിന്നെ നമ്മളെന്തീ കളിപ്പിക്കണേ? Chances keep on coming. They're awarded another corner. എടാ ഒരു ബോൾ കൊടുക്കുമ്പോ എടുക്കണ്ടേ? വേണ്ട, ഒന്നും വേണ്ട. ഒന്ന് ബോളിന്റെ അടുത്തേക്കെങ്കിൽ പോവാ. Short. ഇത് അടുത്ത് വേണം. ഇതെല്ലാരും കണക്കാടാ. And now a sudden chance to counter. ഈ പ്രോ കണ്ടന്റ് ഗ്രൂപ്പിൽ ആരാണ് ഇങ്ങനെ വോയിസ് ഇത് ചെയ്യണേ? മായാവി Paid to a promising move. ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇങ്ങനെ വോയിസ് ഇത് വരണേ. ഞാൻ പറയുന്ന ഇഷ്ടം. That is തീരെ ഇഷ്ടമാണ് ഈ വോയിസ് വരുന്നത്. The movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Good take and shapes to shoot. റിലീസ് ആക്കുന്നില്ല. ഇംഗ്ലീഷ് ഓർ ഹിന്ദി? മലയാളം. Two-goal lead and they're പ്രോക്കണന്റെ ഗ്രൂപ്പിലാണ് What a delicious finish. ഓഡിയോ That ഇല്ല. is immaculate. Well, I think he knew all he had to do was get it under control, and it was always going to end up in ഇതേ the ഉള്ളൂ. back of the net ഇത് easy. thereafter. ഇത് ഈസി അല്ലേ? എടാ 4-2 പോരാണെന്ന് വെച്ചാൽ 4-2 ഇട്ടോണ്ടിരുന്നത്. ഈ ഒരു എന്താ പറയാ, ഒരു എയർ ബോൾ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ആളെ കാണുന്നില്ല. പിന്നെ ഞാൻ എന്തിപ്പോ ചെയ്യാ? ഒരു എയർ ബോൾ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ആളില്ല CB. പിന്നെ ഞാനിപ്പോ എന്താ ചെയ്യാ? നോർമലി ഒരു എയർ ബോൾ വരുമ്പോ ആള് കാണും. ഈ ആള് എന്താ പറയാ, എടാ ഇതെന്താ പ്രശ്നം അറിയാം? മുത്തപ്രസ്ഥ എന്താ പ്രശ്നം അറിയോ? ഈ ന്യൂന മെൻഡസ് കയറി പോകുമ്പോ ന്യൂന മെൻഡസിന്റെ പോസ്റ്റിലേക്ക് മാലിനി കയറി പോണേ. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. And into a position of real strength. തലക്കൊന്ന് അടിക്കല്ലോ, ഒന്ന് ബോൾ അടിക്ക്. A decent effort as the first half draws to a close. എന്തെല്ലാം ആക്കല്ലേ? പോവാ പഠിക്കാടെ നോക്കണേ. ബെറ്ററി പോയിട്ടോ തലയൊക്കെ അടിച്ചു പൊട്ടിക്ക. Everybody to please kindly ഇവ എല്ലാ ദിവസവും നടത്ത അമ്പാരിയാണല്ലോ, സത്യോ. Whistle goes. ഒരു ബന്ധില്ലാതെ തലക്കടിച്ചു തല പൊട്ടിച്ചടാ. I think it'll be fascinating to see how they're going to ഈ കളി ഞാൻ കമ്പേ കടിക്കണം. They have to go for it, try and pull one back. അധികം കളിച്ചാലേ കണ്ടിനാ പൊട്ടിപ്പോ. Where they're going അറാത്തല്ലേ? through now will probably seal their fate. Oh, well played, well played.
Well, he was given the time and room initially to hold on to the ball, but eventually he was squeezed that bit harder and the task became too much. I think he's got to be a little quicker in his distribution then and get others into the match. And this is Messi, corner number 2 then. ഹായ് ബ്രോ, വെൽക്കം. ഓഫ് 3 തീ വെച്ച് വിങ്ങും കൂടെ കട്ട് ചെയ്ത് പാസ് കൊടുക്കുക. അതെ, അങ്ങനെ തന്നെ നോക്കണേ, അങ്ങനെ തന്നെ കൊടുക്കണം. പക്ഷേ ഇത് പാസ്സൊക്കെ ഭയങ്കര ലേറ്റാടാ, പാസ്സൊക്കെ ഭയങ്കര ലേറ്റാ. It's not an especially good pass that. And now അതില്ല they അവസ്ഥ. bring out a defense. നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന പാസ്സൊന്നും കറക്റ്റ് പോകണം. പക്ഷെ മൂപ്പര് നല്ല ഈസി ആയിട്ട് പാസ് കൊടുക്കണേ. That's good pressure. It gave him no other choice. വെക്കോട്ടാ, Michael breathes അത്ര a കഴിഞ്ഞു. sigh of relief as he gets his hands on the ball. എടാ, ഒന്ന് ബോൾ എടുക്കാൻ പാടാരെങ്കിലും. To let their front players stay up front all the time. Well, it's signalling to the opposition that they're setting themselves up for the counter-attack. It's plain and simple. എടാ, ഒന്ന് പാസ് കണക്ട് ആക്കണ ഒരാള്. Rui Costa will not want to എങ്ങനെ പോയ മറ്റേ not പ്ലേയേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ. against this opponent. He's away. Shot a goal. It's gone in and it is an own goal. I've been there myself, and that's the last thing he wanted to happen. ഇതായിരുന്നു 1900 ലൈവ് അറ്റാക്ക്. 1900 ലൈവ് അറ്റാക്ക് വരി. പിന്നെ 1900 ഐറ്റമിന്റെ ലൈവ് അറ്റാക്ക് ഇല്ല. അറ്റ വെയിറ്റ് ശരിയാണെന്നില്ല. Fortuitous as it may have been, they all count one. Borussia Dortmund perhaps wondering what the best time is for their next substitution. Yeah. Lovely ball and a real chance now. He's cut it out. Havertz. Just about up to 75 minutes. Vieira. Platini. Passing is crisp and sharp. Now there takes a shot! ജോസഫ് ഇതാരെ കളിക്കണ, ജോസഫേ ഇതാരെ കളിക്കണേ, അനസാണ് കളിക്കണേ. ലൈവ് പറ്റി ഉണ്ടാവില്ല എങ്ങനെ പറഞ്ഞേക്കല്. He's being urged to shoot. Here comes the cross. Well, he got rid because he was under pressure. Busquets. Looking tidy in possession here. Played out wide. Passing nice and neat. Passes short and sharp. He's had a shot! Denied by an instinctive save. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. Borussia Dortmund get their 4th corner. നമ്മക്കൊണ്ടൊരു കീപ്പർ പോരെ. Romario! ഓ അമേസിങ്. ഈ റൊമാരിക്ക് എന്തിനാണ് ഈ കുത്താൻ വരണേ? Not quite good enough. Havertz. Here's a man adored by many, even deified by some. Well, he's going to be pulled back for that one. Havertz. There will be 3 minutes at a time. Now it's Messi. And it's Cruyff. Oh, he's going to be disappointed with that. Played out towards the right wing. And the assistant referee rightly gives him offside. Thuram. ആ Well done. നെയില് ട്രൈയാക്ക് വെസ്റ്റ് വേണ്ട ഉണ്ടായി നടക്കുന്നില്ല. പിന്നെ അതിനപ്പുറത്ത് വേണ്ടേ Simply they were beaten by a better team on the day. എല്ലാ കളിയും 10-50 ഷോട്ട് അടിക്കുക, ഓപ്പണക്ക് 4 അടിക്കും ഗോളൊക്കെ. പിന്നെ എന്ത് ഉണ്ണാക്കിന് ഈ ഉണ്ണാക്കിന് എന്തിനാണ് ഈ ഗോൾ കീപ്പർ ഇടണേ? ഇല്ലടാ ഈ ഉണ്ണാക്കിനെ ഞാൻ ആദ്യം മാറ്റട്ടെ. ഷോൾഡർ ചാർജ് ഇപ്പൊ ഓക്കെ. ഷോൾഡർ ചാർജ് ഇപ്പോ വർക്കാണില്ലടാ, അതൊന്നും വർക്കാണില്ല. അതാണ് പ്രശ്നം. അത് തീരെ വർക്കാണില്ല.
1950 യോയോ 1950 ഇന്ന് ഞാൻ 1900 അടിക്കും ജോസഫേ, ഇത് 1900 അടിക്കും. ഡിഫെൻസീവ് പാറട്ടെ പാറട്ടെ. ക്രിസ്മസ് ബേസിക് വരാം. വേണ്ട വേണ്ട വേണ്ട. എന്റെ റാപ്പി എവിടെ? നൂറ്റി എടാ ഉണ്ട് പിടിക്കണുണ്ടല്ലോ, അത് മതി. 130 പോകട്ടെ, ഭയങ്കര പിടുത്താണ് ദൂറുണ്ടായിട്ട്. എന്റെ റാഫിനെ എവിടെ? എനിക്ക് ഇവിടെ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് കണക്കണേ. ഈ അണ്ണ മുണ്ണാക്ക് പുറത്തായിരുന്നാ. ഇക്കളി ഞാൻ ജയിക്കും, ഇക്കളി ഞാൻ ജയിക്കോ? ചെറിയ പിള്ളേരെല്ലാം വേണ്ടി തോപ്പിച്ച് പോകുന്നടാ ജോസഫേ. ഫ്രാൻസ് സീനാണ്. അതെ സീനാണ്. ആള് ഇതിൽ മാത്രം കളിക്കൂല, ഫ്രണ്ടിൽ ഭയങ്കര കളിയാ. ഫ്രണ്ടിൽ ഭയങ്കര കളിയാണ് ജോസഫേ, ഇതിൽ മാത്രം കളിക്കൂല. കളിക്കാം. അല്ല ഞാൻ 1900 5 കളി ജയിക്കല്ലോ കൊണ്ടു. ഈസി. 5 കളിയൊക്കെ ഈസിയാ. ആരൊക്കെയോ 5 കളി ജയിച്ച എത്ര കിട്ടും? 5 കളി ജയിച്ച 50 പോയിന്റും കിട്ടൂല. അയ്യോ 5 പോരാ. ഞാൻ പുതിയ അക്കൗണ്ട് എടുത്തു. ഏതാടാ കേക്കെ? കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാം. ഞാൻ നോക്കാം. കളന്നേക്കോ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്ലി കളിച്ചാ പിന്നാവും. എവിടെ നേരെ തലതിരിച്ചാ ഇവിടെ ഒന്നും കിട്ടൂല. ഓപ്പോണന്റിന് അവിടെ സ്മാർട്ട് സിസ്റ്റ് എല്ലാത്തടെയാണ് വയക്കേണ്ടത്. ഷീൽഡ് അമിഗോസ് ഹെൻഹർ ഇന്നെത്ര കളി ജയിച്ചു? ഇതൊന്ന് ഇപ്പൊ ഒരു കളി ജയിച്ചു, ഒരു കളി ബാക്കി കൊണ്ട് സാമതില്ല, ഒരു തോൽവി. ഇന്നത്തെ എടാ ഇത് എന്നാണ് ഇങ്ങനത്തെ ദിവസം ഇങ്ങനെ? അല്ലെങ്കിൽ ഇതുവരെ ഞാൻ കളിച്ചിട്ടില്ല. ലൈവ് തുടങ്ങിയിട്ട് ഇതുവരെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായില്ല. ആദ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ വരണേ, ഇന്നലെ വിന്നുമായിട്ട്. ഇതൊക്കെ സംഭവം ഞാൻ അപ്ഡേറ്റ് ശേഷം എന്തൊക്കെയോ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോടാ? ഞാൻ അപ്ഡേറ്റ് ശേഷമാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ വരണേ. ഇന്ന് ജോസഫ് വന്നോണ്ടാ. ജോസഫിനെക്കാട്ടി മുന്നേ വന്നത് വേറെ ആളാ. Can really make his presence felt. A superb defender who became an iconic midfield anchorman. കണ്ടോ ലാഗ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ? ലാഗ് മുമ്പിൽ ലാഗം. Level of his expertise, Peter, but his reading of the game for me is masterful. And here's Mbappe. Can he get it through? He's cut it out. Well, the run has been sold a little bit short there. Borussia Dortmund clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. And this is Neymar. Costa Curta wins the duel this time. കെയിലടി ഇന്നലെ വിടാതെ രണ്ടു മൂന്ന് ഗീവായിട്ട് രക്ഷപ്പെട്ടിയാ. ഇങ്ങനെ തോക്കട്ടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അതൊന്നല്ല, അതൊക്കെ എന്റെ പൊട്ടത്തരങ്ങളാണ്. That is a crunching tackle. Thuram did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. He's in a great position here. Well, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Pass is coming off in quick succession here. And the ball's gone astray. Neymar.
ഇവന്മാരോടൊക്കെ ഒന്ന് പറയണം, ബോള് കാൽമേലിടുക, ബോൾ അങ്ങോട്ട് പോയി എടുക്കും. Of what we've ഇതിപ്പോ seen എങ്ങനെ so ഞാനിപ്പോ far, എടുപ്പിക്കുക? and I can confirm ഇവന്മാരാണ് this പറഞ്ഞ് one's മനസ്സിലാക്കാൻ, ഇത് reached. ഗെയിം ആയതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാനും കഴിയില്ല. That's been intercepted. That's great positioning, so good from him. Gattuso has quite the footballing brain. He's almost never outsmarted. Oh, he's been caught on it here. Bale. Oh, what a climb! Everybody against Skylight, but why? Skylight is the one of the biggest king in live. Movement so precise, the finish sumptuous. But ഇതൊക്കെ ഇതാണ് സ്ക്രീനൊക്കെ പോകുന്ന പോക്കൊക്കെ സ്ക്രീൻ പോകുന്ന പോക്കണ്ടോ? So we have the first goal. സ്ക്രീന് മിന്നി മിന്നി പോവാ. Just as the manager's been reminding his players, this is the time where they can't afford to let their focus slip. And it's been taken short. It's a really well measured ball. And he's managed to get free. Manchester United have the chance to go the other way. നമ്മളൊക്കെ സ്കെയിലടിക്ക് ഒപ്പരാ. ഇവരൊക്കെ സ്കെയിലടിക്കെതിരെ, നമ്മളൊക്കെ സ്കെയിലടിക്ക് ഒപ്പരം. And if you have just joined us, still just one goal between them. 1-0 the score. Rijkaard cuts it. സ്കെയിലടി Belletti. Fernando Torres. Added time. Maldini. നമ്മള് സ്കെയിലടിക്ക് അധികം പറയേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് തോന്നല് മാത്രം. ഹരി ബ്രോ താങ്ക്സ് ഫോർ. ഇന്ന് നമുക്ക് റാങ്ക് പുഷിനുള്ളതായി. താങ്ക്സ് ഫോർ 30 rupees. ഹരി ബ്രോ നമ്മളെ സംഘടനക്ക് ഇടുമ്പോ കുറച്ചുകൂടി ഇടണം. നമ്മളെ സംഘടനക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഇടണം. ഞാൻ ഫ്രണ്ടിന്റെ ഇടയിൽ ടോപ്പ് 1000 കയറി കൊടുത്ത് മച്ചാൻ അത് കളിച്ച് കളഞ്ഞത്. സന്തോഷിച്ച് കാണും. ചിലക്ക് അത്യാഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. നമുക്കൊരു 1900 അടിച്ചാൽ മതി. ഇരുന്ന മുട്ടമസ്തെ ഒന്ന് 1900 അടിച്ചാൽ മതി. അതായത് 1900 അടിക്കെടുക്കല്ലോ. മായ പിന്നെ പണ്ടേ നൂപ, സത്യം മായ നൂപ. Neymar knocks it into space. Oh, well played. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. എന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ 8000 വരെ ആക്കി അധികം കൊടുത്തത് ആ അക്കൗണ്ട് വെച്ച് പറ്റൂല. അപ്പൊ F2P ആടാ. മായ പിന്നെ പഠിച്ചു. നീ ആൾസോ ട്യൂബ്. എംപയർ വലിയ PP വയ്ക്കറ്. എംപയർ PP വയ്ക്കറാ. അത് ഞാൻ സമ്മതിക്കും. എംപയർ വലിയ PP വയ്ക്കറാ. Oh, what has happened here? And this is Neymar. And it's Mendes. That's a throw. പക്ഷെ സ്കൈ നോമിനെ ഞാൻ ബോട്ട് ഐഡി വെച്ചതാ. അനക്ക് എന്റെ ഗെയിം തരാത്ത ബോളിങ് എടുക്കുന്നത് അവസ്ഥ കൊടുക്കണ്ട. Busquets. Well seen. Saw that coming. He read that really well and stopped it. Oh, he's caught him there. മായമായിട്ടൊരു കളി കളിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ. ആ കളി എന്തായി ജയിച്ചായിരുന്നാ? ഗെയിം ലോസ് ആകുന്ന കണക്ക് എടുത്ത് ജോസഫ് പ്രോയെ കാട്ടിയ സങ്കടമുള്ള ആരും കാണില്ല. സത്യോ ജോസഫിന് ഒരു കളിയോ 3 കളിയൊക്കെ തോറ്റ ഭയങ്കര സങ്കടാ. Acrobatic clearance. Nicely shaped ball. That is a great pick out. That's exactly what they need to keep doing. Carry on plugging away, and eventually you might just get that little break. There is an irresistible, irrepressible look about them here. Well, the question now is whether they can sustain it. ഓൾഡ് ബോയ് ജോസഫിന്റെ അക്കുള്ള അത്ര കളി പറ്റി. അൽമായ ഞാൻ ഊപാട്. ജോസഫ് അങ്ങനെ കളി നിർത്തി. അതെ That's alert and sharp and very well played.
ട്രാവലിംഗ് Can he get on the ട്രിപ്പിംഗ് end of this? സത്യം പറഞ്ഞാൽ Oh, he's found support out wide. He's got away. Neymar. നന്നായി. Manchester United. എംപയറിനെ എംപയറിനെ നമുക്ക് തോൽപ്പിക്കാൻ പറ്റും. എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടായിരുന്നു. കണക്കുകൾ നമ്മൾ പുറത്ത് വിടുന്നതല്ല അല്ല ജോസഫ് ബ്രോ. ഏകദേശം 130. എടാ ഇപ്പൊ ടാർഗറ്റ് നോക്കാനാടാ. Aims beyond the defence. And he's in on goal. Shoots. And yes, it's there. There seemed no way. ഇപ്രാവശ്യം ടാർഗറ്റ് നോക്കാനാ. കാരണം ഡിവിഷൻ വണ്ണാക്കിയല്ലേ ജോസഫ് ബ്രോ. ഡിവിഷൻ വണ്ണായോ? Just so calm under pressure, and he managed to fashion a fine finish. Bale demonstrated great strength there. I mean, he really had to hold his man off and just create enough. കളിയും കൂടി തോറ്റേ. ഞാൻ എന്തിനാ കളിക്കളി. Top play. That has certainly made things interesting. Manchester United really can sense it now. This game is theirs to win. They just need to step it up and force the issue. Nuno Mendes. Just 5 minutes left. Looking to play him in. Mbappe. Now it's Neymar. And it's Mendes. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. And that interception was... And that will be it. A good watch, a really good watch. Both sides toiling to try and outthink, outsmart each other. But it wasn't to be, and they're all square. How would you summarise what we've seen today then, Jim? Yeah, this looked the most likely outcome, but we've had a good variety in this game. എങ്ങനെയാണ് ഡിഫൻസ് ഇങ്ങനെ പോട്ടണേ? ഡിഫൻസ് ഇങ്ങനെ പോട്ടണേ? ഞാനൊക്കെ തിരിയാതെ എന്റെ ഡിഫൻസ് ഞാൻ അതിനകത്ത് പ്രഷർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പ്രഷറായി പോകുന്നു. എന്ത് സംഭവം ഇത്? പറയണം. ഒറ്റക്കളി ജയിക്കണില്ലടാ. എല്ലാ കളി ലാസ്റ്റ് കൊണ്ടുപോയി സമനില്ല. ബ്രോ ഇനി ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് വേണ്ട. ഞാന് വാശി കുടിച്ച വാശിയാ. തോക്കട്ടെ. അയ്യോ, ചാനലിലെ മോഡറേറ്റേഴ്സ് പരസ്പരം അടികൊടുത്ത് വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ച ഈ ലൈവിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഇത് നമ്മള് അടി ചെയ്യാനുണ്ടാക്കിയ മോഡറേറ്റേഴ്സ് ആണ്. പിന്നെയും അവൻ തന്നെയാണാ? ഇതിപ്പം കിട്ടിയ ഓപ്പണന്റ് ആണോ? നോക്കട്ടെ. ഇല്ല നന്ദിയുണ്ട്. പാവം. ഇതിലെരിയും സെറ്റാക്കിയോ? ലേക്ക് കുറവാ. ഞാൻ തന്നെ നേരിട്ട് കാണണം എനിക്ക്. എന്നിട്ട് വേണം തല തല്ലി പൊളിക്കാൻ. സത്യം. അതേപോലത്തെ കളിക്കണം സത്യം പറഞ്ഞാല്. അടി കൂടുന്ന ടൈമില്ല. ജസ്റ്റ് ചില്ലിങ്. എടാ അവളുടെ പോയി ഇത് അടിയെന്നൊന്നും പറയണ്ട കേട്ടോ. ഇതൊക്കെ ജസ്റ്റ് തമാശയാണ്. കേട്ടോ. അവളുടെ പോയി നിങ്ങൾ അടിയെന്നല്ല. നമ്മളെ ചാനലിൽ കുറച്ച് എന്താ പറയാ, കുറച്ച് ഇത് വരണമെങ്കിൽ കുറച്ച് എന്താ പറയാ തമാശയാക്കി എടുക്കണയാ എല്ലാരും. ആണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ കമന്റ് ബോക്സ് കാണാൻ രസം. ഓൾഡ് ബോയ്ക്ക് അറിയാ കാര്യം മനസ്സിലായില്ല. അത്രേ ഉള്ളൂ പ്രോബ്ലം. അതാണ് എഴുതി കൊടുക്കാൻ നല്ല കളി പൊളിക്കുമല്ലോ. With so many teams now playing just one up front, Jim, it's easy to forget, isn't it, that strike partnerships used to be the norm. Absolutely, Peter, but partnerships have proven themselves to be very productive over the years. They carry more might. And we've had some legendary ones, haven't we? Yeah, and how it usually works is that you've got one target man with the other striker playing off him and just looking to add another little bit of devilment. Now it's Eto'o. നമുക്കൊരു മീറ്റപ്പ് വെക്കാം. അപ്പൊ എല്ലാം സെറ്റാക്കും. സത്യം അരസെ പോസാക്കിയിട്ട് ഫോർമേഷൻ മാറ്റി. ഞാൻ 2-1-3 ആക്കും. 2 CF 1 നോക്കാം.
First in the game for either side, actually. Now it's Platini. Oh, that's neat. And that is masterful defending. And now they can spring out of defence. Another pass just keeps it ticking over. Madam. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. Now it's Platini. Vieira defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Rafinha. Eto'o. Chance for a shot! And a terrific save from the keeper. Really anticipated that well, didn't he? Corner number 2 then. Platini with the short one. That's just playing it safe and simple. Neither side yet able to find the net. And it's Vieira. This one. Can he finish? Goal! Borussia Dortmund! I think you have to appreciate the simplicity. കേലേടി എന്ത് പറയണം അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള പണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോ നിങ്ങള് ഗോൾ ചെയ്തില്ല. Defense got taken out of the equation. കേളി ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞേ പഠിച്ചോനെ മോനടിക്കും. Borussia Dortmund are in front now. The game's only goal. ഇവനിക്ക് മലയാളം പഠിപ്പിക്കണേ. എടാ എന്റെ ചാറ്റിലുള്ള ആരെങ്കിലും ഒന്ന് ഇബ്രാഹിം ബ്രോക്ക് മലയാളം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേ. Romario does really well to win the ball there. Nesta is someone so often referred to as the defender's defender. Luis Suarez goes down, but nothing given. And it's Luis Suarez. Suarez stood strongly. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Borussia Dortmund can certainly afford to see this half out now and reset during the break. Eto'o. Oh, shooting chance! Sticks it away! ജോസഫ് സെറ്റ് അവിടെ ഹിൽട്ടണിന്റെ അടുത്ത് അടുത്ത് ഹെബൽ സെറ്റാണ് ഇവിടേക്ക് പോവാന്. Executed with deadly efficiency. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defenses apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. 2 added minutes has been indicated. Borussia Dortmund are sitting pretty, 2-0 up. You can really sense how important this goal was for them. They needed it, now they have it. ഇവിടെ ആയിട്ട് കറക്റ്റ്. ഞാൻ കാറ്റിന്റെ പേരാ പറഞ്ഞതാ. ഞാൻ കാറ്റിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ സ്കേറ്റിൽ ആരെ പേര്? നോ ഐ ആം കൊച്ചിരോ. ആരെ പേര്? ഓക്കെ മുട്ടപ്പുറസ് എന്താ മുട്ടപ്പുറസായോ? ഓക്കെ പറഞ്ഞേ. എടാ ഡിഷ് 2030 എത്തിയടാ ഇബ്രാഹിം ബ്രോ. 2030 ഇപ്പോ. That's been intercepted. That's great positioning, so good from him. And it's Michel Platini. Now it's Eto'o. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Lyon needed that. They really needed it. That's simply brilliant defending. They were outnumbered, but he still came out on top. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out that that was not the case. Nuno Mendes is someone who's always looking to catch the eye with his trickery. Platini. That has not gone well.
Little doubt, that is a foul. And he is going into that little black. എന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ അക്കു കളിക്കുക. Goes through a player's അക്കു കളിക്കണ എന്റെ അക്കൗണ്ടാണോ? that is a എംബർ നോ വൺ മോർ എക്സ്ക്യൂസ്. കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കട്ടെ. എന്നാ And it's Gattuso. Well, that is one way to stop him. Oh, that's a foul in a dangerous area. And no surprise, that's a booking. അരിബ്രോടെ Platini is ആകെ behind. ആകെ ചകപ്പൊക്കെയൊന്നുമില്ല. To ease this ഇവിടെ ഇടക്കിടക്ക് ഇരിക്കുക. അനസ് ആരെ എംബൂമ കൊടുത്ത് എങ്ങനെയുണ്ട്? Now it's Neymar. It's എംബൂമ എങ്ങനെയുണ്ട്? and he looked every bit the assured keeper there. I think അനസ്റ്റിക്ക് ഇവിടുന്ന് 22 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട്. reading it and dealing with it. I am your previous oppo. Akash Fair bro. Where is GG bro? Where is GG? Facing up to his adversary, this is a formidable matchup. Romario, Eto being hounded, manhandled at times. Yeah, and they've got to be careful, Peter, that they don't allow their attempt to snuff out the threat now to turn into indiscipline. Nuno Mendes. Borussia Dortmund looking to pass their way through. Neymar. That looks a good ball through. Oh, Red, nice interception. And no, that is pretty much the end of that. That's positional gold, the utilisation of space. Borussia Dortmund have reclaimed it. Nicely aimed pass. Oh, good read. And it's Mendes. And he walks. Eto! Oh, it looked like 3-0. എക്സ് കാർട്ടൂണൊക്കെ ജോബ് കിട്ടിയ ലൈഫ് സെറ്റാണ് പിന്നെ നോക്കട്ടോ. ഇന്റർനെറ്റ് മാനേജർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ജോബ് കിട്ടി ടെസ്റ്റ് പറഞ്ഞു വിട്ടതാ. And here's Hullet. Hullet unable to make it happen for all his good intentions. Busquets. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. Luis Suarez. 2 added minutes has Neymar. been indicated. And that has left him in a heap. Vieira plays the... ജയിച്ച് കൊറേ സമയം ശേഷം ജയിച്ച്. അയ്യോ ജയിച്ചേ. All round, both sides doing their best to impose themselves, but തെറ്റ് ബാംഗ്ലൂര് വേറെ കാണാം. better equipped than the other. Eto taking in the accolades, having been named man of the match. അഗെയിൻ 1490 കേടാ. 1490 ഇപ്രാവശ്യം ഇക്കളി വിന്നി സ്ട്രീക്കാ. ഫുട്ബോൾ ഇപ്രാവശ്യം ഫുള്ള് വിന്നി സ്ട്രീക്കാ. അടുത്ത കളി തോക്കും. ബ്രോ പ്ലീസ് നോ ബ്രോ ഐ ആം ഈസ് പുഷിങ്. എന്നാ പോയി കാർബിനെ തോപ്പിക്ക. സ്കെയിലടി പോയാ? ഓ ഹോട്ടലിന്റെ പേരായിരുന്നു. എനിക്കാണെങ്കിൽ ഒന്നും മനസ്സിലാടല്ല. ഫുള്ള് ഹോട്ടലിന്റെ പേരടാ എസി. ഇവന്മാരെ ഫുള്ള് റിച്ച് ഹോട്ടല്. നമുക്ക് ഹോട്ടലിന്റെ പേരറിയോ? നമുക്ക് ഹോട്ടലിന്റെ പേര് പോയിട്ട് പേരൊക്കെ അറിയാ. ബാംഗ്ലൂർ സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് ആകെ അറിയാം ബാംഗ്ലൂര്. ആകെ മര്യാദിക്കുന്നവര് ബാംഗ്ലൂരാ. ബാംഗ്ലൂര് നൈസാണ്. ഞാനവിടെ പണിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്, വർക്ക് എടുത്തിട്ട്. പക്ഷെ ആർക്കും ഇപ്പൊ ഒന്നും ഓർമ്മയില്ല. മുട്ട ബസ്സേ
So bring it on. Hype, expectation, emotion. The game yet to kick off. The excitement. സത്യം പറയല കേരള തന്നെയാണ് നല്ലത് ഇന്ത്യയില്. പിന്നെ ബാബുവിന്റെ തട്ടുകട അറിയാം നാട്ടില്. അതെ നമുക്കൊക്കെ അറിയാം ഇത് ഹോട്ടലിലോ ഡാനിയൽ റൈഡറാണ്. ബാബുവിനെ തട്ടുകട അറിയാം, ഹംസക്കാരെ തട്ടുകട അറിയാം. Barcelona have opted for a 4-4-2 formation. Well, the modern version of that is a lot more fluid and flexible than in bygone times. There's a much greater understanding of the need for players to cover forward running, and it enables risk-taking while the gaps are filled. I'm very much a fan of it. There are a lot of people who seem to have kind of ignored it and just put it to bed, but it still works, it's still valid, and I think we're going to see it be successful here. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. It's rare for me to look at a fullback as a potential match winner, Peter, but with Roberto Carlos, I can make an exception. He's not a defender at all, is he? He's a winger more than that. Exactly, the Brazilian Express. ലാഗ് അടിക്കല്ലേ. Audacious free kicks. എന്തിനാണ് ഈ കറക്റ്റ് ലാഗ് അടിക്കണേ? ഞാൻ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഭയങ്കര ലാഗാണല്ലോ. The most accurate pass. And no, that is pretty much the end of that. And it's made its way to him. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. The worst choice he could pick. And the finish! Goal! Barcelona! And wow, that was magnificent. The way he cut it so perfectly. I think he's even managed to surprise himself, Peter. Barcelona have taken the lead. Well, I'd remind those players, Peter, that concentration... He's had a shot! And yes, it's there! Again, in a trice, and they are soaring! The movement so precise, the finish sumptuous. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. Substitution. Borussia Dortmund can now introduce the first of their substitutes. So that's two now without reply. This is wonderful front-footed football. The manager will be absolutely thrilled to see his team clicking in every department. He won't be happy with that one. Borussia Dortmund making some potentially decisive changes. They weren't waiting around. Costa Curta. Borussia Dortmund are in need of a lift as we head up towards the break. Vieira. ബാള് കണക്ട് ആയി കൊടുക്കണം. ഒരു ഭൂമി കളിക്കലില്ല ഏറ്റവും. Everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. എന്റെ പൊന്ന്, 2 CF എച്ചാതി കോമ്പോടാ. Saw that coming. That's great positioning. So good from him. Beckham. There will be 1 minute added time. Now it's Villa. Lovely pass, but can he get there? And that'll be the last act of the first half. How was the first half compared with your expectation? Borussia Dortmund really are lucky not to be down by more, Peter. The manager's going to have to come up with something a little special to lift these players. Otherwise, this one's as good as done. ബ്രോ, താങ്ക്സ് ഫോർ റൈസിംഗ് മെമ്പർ ഫാമിലി മുത്തേ. അരിമുത്തേ ഡബ്ല്യൂടാ.
Substitution in അമർത്തി progress. കൊടുക്കാം. ഡബ്ല്യൂടാ. And that's the start of another 45 minutes. Well, I think they have to be positive despite the scoreline. The one thing they don't want to do, Peter, is give away an early goal. But they can't afford to get too cagey either. So attack with real devilment, go for that goal and see if they can unsettle them. Mbappe! Oh, Waters, in he goes again. It's out for a goal kick. നടക്കൂല സത്യം പറഞ്ഞ് നടക്കൂല. നമ്മളെ ജയിക്കാൻ മാത്രം മുമ്പിൽ ജയിക്കും, കോമ്പൗണ്ട് ജയിക്കും, ഭയങ്കര സേവ്. ഇതിനെപ്പുറം ഞാൻ പറയാ എന്റെ ജിക്ക് ഇത്ര മാസം സേവ് വേണ്ട. പിന്നെ നോക്കിയത് ആ ഭാഗത്ത് പോലും എത്തണില്ല. ജയിച്ചടാ. Costa Curta has created one goal already. Well, Peter, just see here how a lot of the attack... And he shoots! He scored! Right back in the game! It was casual, it was careless, and it has proven costly. Barcelona really were asking for trouble there by failing to cope with a formidable press. He's through, it's one-on-one! Well, now it's a race for the ball. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. Right here, right now, it's not looking favourable. They're chasing the ball and the game. Rafinha quietly revving up, and it's Michel Platini. Oh, good read. പ്ലാറ്റിനി എന്തി കളിക്കണേ മോൻ തന്നെയൊക്കെ. Borussia Dortmund are, of course, in a position to go to the bench should the need arise. എന്തി കളിക്കണേ ഇവന്മാര് കളിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലെങ്കിലും ഫോട്. To the keeper they go. Roberto Carlos. Beckham. അടുത്ത കാലിലോട്ട് ബോള് ഇന്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്ത് വിട്ടു കൊടുക്കടാ. And that interception was ഒരാളൊരു പാസം കളക്കടാ. He read that really well and stopped it. Engages and forces him off the ball. Aims beyond the defence. Oh, it's a great ball here. That is some save from Khan. എവിടുന്ന് കൊടുത്ത കമാൻഡാണത്? എവിടുന്ന് കൊടുത്ത കമാൻഡ് ഇത്? ഞാൻ എന്താ ഇതിനപ്പുറം പറയാ? ഇതിനപ്പുറം റാഫിന്റെ ഗോള്. Number 23, Beckham. Number 13, Conte. Busquets. Coming on the field. Oh, it's a promising Number build-up this. 14, Plenty of really nice Neves. passing. Number 20. Keep calm and carry on. That's the job in a Substitutions nutshell taking now. place. Excellent challenge there, uncompromising. Last-ditch defending, but that'll do. And that could set him on his way. No foul, says the referee. Borussia Dortmund can breathe again, just. Yeah, they showed a vulnerability until the move was stifled. That'll have stirred a little concern. And smartly reclaimed. 2 added minutes has been indicated. Time added on will be 2 minutes. And that's it. Well, that turned out to be quite a game. Both sides committed, determined. ശരിയാതില്ല. And whilst you might argue to the contrary, perhaps a fair result on the balance of things.
മോഡോളിൽ ലൈവ് ആണെങ്കിൽ പിന്നെ എങ്ങനെ ലൈവ് കാണുന്ന റസലേ? മോഡോളിൽ ലൈവ് ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് എങ്ങനെ ലൈവ് കാണാൻ പറ്റാ? തനുസ് ബ്രോ വെൽക്കം 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 ടു മൈ സ്ട്രീം. സ്പിന്നാക്കിയൊക്കെ കിട്ടുള്ളൂ 2 എപ്പിക്ക് കിട്ടിയത്. ഈ കളി മുതലെങ്കിൽ അക്കൊരു വിറ്റടിക്കണോ? എടാ ഹരി എനക്ക് തോന്നില്ലടാ ഇന്ന് 1900 അടിക്കും. നമുക്ക് നാളെ ആക്കിയാലോ? റിവേഴ്സ് ക്ലൈം ബ്രോ വെൽക്കം 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 ടു മൈ സ്ട്രീം. വിചാരിച്ചാൽ ആകാണ്ടില്ല, പക്ഷെ ഇത് നമ്മള് കളിക്കുന്ന പോലെ നമ്മൾ വിചാരിക്കണ പോലെ കളിക്കേണ്ടത്. എടാ എന്റെ പ്ലെയർ എനക്ക് പറ്റിയ രീതിയിൽ കളിക്കണില്ല, അതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം വരുന്നത്. നമ്മൾ വിശ്വസിച്ച് കളിപ്പിക്കുന്ന പ്ലെയർ അത്ര രീതിയിൽ കളിക്കണില്ല. ലൈക്ക് അടിക്കടല്ലേ ലൈക്ക് അടിക്കേ. റിവേഴ്സ് ക്ലാപ്പ് വെൽക്കം 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 ടു മൈ സ്ട്രീം. നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇങ്ങനെ ആളിറക്കുക, ആളാണെങ്കിൽ മര്യാദ കളിക്കല. ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻസ്പെക്ഷൻ കാണിച്ചിരുവോ? എടാ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻസ്പെക്ഷൻ ഒന്നും ഇല്ലടാ, ഫുള്ള് ഓഫാ. ലോഫി ബ്രോ വെൽക്കം വെൽക്കം വെൽക്കം. എടാ ലൈക്ക് അടിക്ക് ലൈക്ക് അടിക്ക് മക്കളെ, ലൈക്ക് അടിക്ക്. ഇഞ്ചുറി വിശ്വാസം ഒന്നും കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല റിവേഴ്സ് ക്ലാപ്പേ. ഞാൻ പൊതുവെ കൊടുക്കലില്ല. അലക്സ് ഫെർഗൂസൺ സത്യം അവനെ പറഞ്ഞിട്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പൊക്കും എന്തായാലും. അവനെ കണ്ട ഇപ്പൊ പൊക്കും. റാഫി ഏതാ പ്ലേസിൽ ഹോൾ പ്ലെയർടാ? ഹോൾ പ്ലെയർ പ്ലീസ് മൊമെന്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ And that gets things running. Jim, which player is best equipped for this game? Yeah, Marquinhos. He's one of the toughest and most competitive centre-backs in the business. He's the kind of player you can rely on to always be just where you need him, making a vital interception or just making life difficult for the opposition to get through. And that's a very valuable characteristic. Yeah, he'll certainly be leaving his mark on this game, quite possibly actually at both ends. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Now it's Eto. And this is Puskás. He's picked his way through. He's having a shot! Oh, denied brilliantly. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. മിസ്റ്റേക്കടാ, എന്റെ മിസ്റ്റേക്കടാ, എന്റെ മിസ്റ്റേക്ക് അതൊക്കെ. വെസ്റ്റ് എസ് എസ് ആണ് ബെറ്റർ. റിവേഴ്സ് ക്ലാപ്പ് വെസ്റ്റ് എസ് എസിലാണ്. വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ്. ഓരോ ബെസ്റ്റ് പൊസിഷൻ എസ് എസ് ആണ്. എന്തൊക്കെ തുണാപ്പാടി ചെക്ക കളിക്കടേ. That was well seen too. Good clearance. But it goes. And it's Neymar. That is a brilliant interception. Bergomi clears. Chooses to go cross-field. Well spotted. Neither side yet able to find the net. De Bruyne conjures time and space where few can. Now he's got space here, and this is Mohamed Salah. Mohamed Salah showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Now it's Eto. Madrid upping the intensity here, having lost possession. Yeah, it's actually very good pressing. They want it back as quickly as they can get it, and they're hunting in packs to do just that. Good to watch. It really is. മറുപടി ന്യൂ കാർഡ് വരണം. കൊറേയായി വന്നിട്ടല്ലേ? Intelligence and teamwork. ലാസ്റ്റ് എപ്പോ വന്നത്? De Bruyne മാറിനോടെ പായൊരു കാർഡ് ഉണ്ടായി, ഓർമ്മയുണ്ടോ? was not it. പായൊരു കാർഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു, മറ്റേ Busquets. ആ കാർഡായിരുന്നല്ല. Now it's Eto. He's looking wide. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Neymar.
Now it's Eto. That's a nicely shaped ball. It's loose, and there's a race for... And again! Goal! Borussia Dortmund! ക്രിയേറ്റീവ് പ്ലേ മേക്കർ എസ് വന്നാൽ നല്ലതല്ലടാ. ക്രിയേറ്റീവ് പ്ലേ മേക്കർ എസ് വന്നാൽ ഭയങ്കര ഇറങ്ങി കളിക്കും. ക്രിയേറ്റീവ് പ്ലേ മേക്കർ ഏറ്റവും ബെറ്റർ AMF തന്നെയാണ്. AMF ആണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ. SS എനിക്ക് പറ്റിയത് ഒന്നുകിൽ ഗോൾ പോച്ചർ, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് മറ്റേ ക്ലാസ് നമ്പർ 10 ഇല്ലേ, എന്താണ് ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ പോണേ? Well, if ever you want to see a lesson in responding to a deficit, that's it. Their heads didn't drop, and now their chins are up. More or less by himself, as cool as you like. Well, when you get in that നന്നായിടാ, നന്നായി, അടിപൊളി കളിയായി. ഓനിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ പാസ്സൊക്കെ കറക്റ്റ് എത്തും. കബളിട്ട് കൊടുക്കുന്ന പാസ് ആ ഭാഗത്ത് പോകില്ല. എന്ത് തേങ്ങ കളിക്കണേ? കൊടുക്കേ അതന്നെ. ആണ് അവസ്ഥ. കളിക്കാൻ കളിക്കാൻ എടുക്കടയാ. So we have a breakthrough. Now how will... And we hit half-time. Well, the scoreline at half-time, a fair reflection of things overall, you'd have to say that. There was certainly no lack of effort or endeavour in the first half. And we are up to the break. Oh, what a half. It's been pulsating and totally absorbing. We're actually headed for a potential classic if this carries on. This is insanely good. കളിക്കാരോട് കളിക്കട്ടെ, വെറുതെ ചെയ്യാം. ഇങ്ങനത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്ന കളിക്കാൻ മതി. ആകെ 2 ഷോട്ടേ ഉള്ളു. ആ 2 ഷോട്ട് എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിച്ചില്ലല്ലോ അല്ലേ? ആകെ 2 ഷോട്ടേ പോസ്റ്റിലേക്ക് ഉള്ളു. ആ 2 ഷോട്ട് എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ല. Eto producing a good steal there, showing a good level of alertness. Couldn't squeeze it through. And it's Salah. Neymar, very much a man of this moment. Well played, that has snuffed out the danger. Well, nicely intercepted. Borussia Dortmund come out of the tunnel having undergone a change at half-time. I'll be fascinated to see how the change now affects their overall strategy. They get a throw in. Hello. Maldini. So Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. And it is clear to see that he is not at all happy with that. Well, the pass wasn't good enough, and he knows that. And that interception was necessary. That's great positioning, so good from him. And this is Puskás. Always onto this. Borussia Dortmund really are going about things in the right fashion, Peter. It's great to see. There is an irresistible, irrepressible look about them. You know, the interest value in this game just take off from here. Now it's Eto. Neymar going face to face with his great rival. Closing in on the last quarter of an hour. And it's Neymar. Now it's Eto. Well, he's seen that early. Used a certain sixth sense. Borussia Dortmund really might just end up kicking themselves after that. That could well have been it. Shapes to shoot! It's there! Again, we are level! What a contest! Well, this is just incredible. I mean, Jens bro, welcome to my stream. Welcome to my stream. Well, was he ever going to miss that? Of course he wasn't. Yeah, it's mystifying that a player of his talent wasn't picked up sooner, and he picked them off instead.
substitution for Borussia Dortmund. Number 21. So, time for changes on both കളി sides. തോറ്റനങ്ങ് പ്രശ്നമില്ലടാ, കാരണം അങ്ങനെ മൂഞ്ച കളി കളിച്ച് ജയിക്കണ്ടാവും. Well, needless to say, Peter, they're ഓപ്പണ ജയിക്കാൻ വേണ്ടി കളി എന്താ പറയാ, കളി ഞാൻ ലൂസായി കൊടുത്തല്ലേ. these boys have left in the tank. കണ്ടോ, ഇതാണ് അവസ്ഥ. അത്രപാട് സ്പേസ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ മൂപ്പരിക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. This is intriguing. അതിന്റെ മുന്നിൽ ബോൾ കൊടുക്കരുമറേ, അല്ലെങ്കിൽ പോട്. ഒരു മിനിറ്റ്. That's been intercepted. That was well played. ഇത്ര കഷ്ടപ്പെടുത്തി കളിക്കണ്ടേ. Romario providing an outlet on that flank. Courtois free to ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇറക്കതല്ല അതിനാ, get his hands ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇറക്കിന്. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. Maldini, and it's Neymar. He is through here. That's at the end. A draw and a highly unpredictable one. Fair share of momentum shifts. Highly entertaining until the very end. ഇത്രയും പാട്ടാ, പോട്. ഒട്ടു പൈസ തൊടൂല, പോട്. ഡിവൈസ് ഒന്നും ഇല്ല, ഡിവൈസ് ഞാൻ കൊടുത്തില്ല. ഓ, ഡിവൈസിന്റെ സ്പെല്ലിങ് നോക്ക്. ആ ഡിവൈസിന്റെ സ്പെല്ലിങ് കറക്റ്റാക്കടാ. ഇപ്പൊ മായാവി ഗോകുൽ അടിച്ചു, ഡിവൈസിന്റെ സ്പെല്ലിങ് എന്താ നോയിക്കേ. ഇപ്പൊ മായാവി ഗോകുൽ അടിച്ചു, ഡിവൈസിന്റെ സ്പെല്ലിങ് എന്താ. എടാ അതൊന്നും ഇല്ലടാ, ഞാൻ കൊടുത്തില്ല. ശ്രീലാബ്സ് ഞാൻ അധികം പണിയെടുപ്പിക്കാറില്ല. ശ്രീലാബ്സിനെ ഞാൻ പണിയെടുപ്പിക്കാറില്ല. കണ്ണില്ല രാജത്തെ രാജകുമാർ. എടാ ആരെങ്കിലും ഫ്രണ്ടിലേക്ക് കയറി കൊടുക്കടാ, ആരെങ്കിലും ഫ്രണ്ടിലേക്ക് കയറി കൊടുക്കടാ. ഹരി ബ്രോ കളിക്കാൻ വിളിക്കടാ. Bro, what's up, Sina, bro? I am returning Efootball. Well, football is of course. Sina, bro, welcome to my stream. Next 2 hours, it might not feel like that. The stadium is full of noise Facebook. and energy. This certainly matters. എടാ എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കുക, സിനാമറ ലൈക്ക് അടിക്കടാ. Listen to that 30 ലൈക്ക് ആക്കിയ. noise. This place is definitely up for it. Let's hope we get a contest worthy of the setting. Things have got underway here pretty promptly. Well, of course, Italy has always been the place to be when it comes to defensive maestros, and here is a prime example. So how highly do you rate this fella, Alessandro Nesta? Well, he's without doubt one of the very best they've produced. He's been mature well beyond his years since those younger days, blending power, speed, technique, and really good intelligence and ability to read the game. It's no surprise to me that so many have aspired to be just like him. Driving forward.
Grealish going face to face with his great rival. ഡിവൈസ് എന്തുവാ? ഡിവൈസ് പോക്കോ. Park Ji-sung. Eto. Now it's Platini. He's found a way through. And this is Eto. Now it's Platini. And it's hoisted clear. Grealish defending his corner stubbornly. Stood up very well to his man. Eto! കളി കളിക്കാ. ലൂബി ഞാൻ 1900 അടിക്കണ്ടല്ലോ. 1900 അടിക്കട്ടെ. That's why almost every team presses from the front these days, Peter. 1900 അടിച്ചപാട് ഫ്രണ്ട് ചെയ്ത് 1900 അടിക്കൂല. അതുകൊണ്ടൊക്കെ പൊട്ടല്ലേ വീർത്താലോ. Borussia Dortmund have had plenty of possession, but few, if any, genuine chances. He's had a fair tumble under that challenge. സോള കൊള്ളോ ചോദിച്ചാൽ അനക്ക് കിട്ടിയ ഓപ്പോണൻസ്ക്ക് ഭയങ്കര കളിയാടാ. അമ്പം കളി അവനെ പിടിക്കാൻ പറ്റണില്ല. Tele in acres of space out wide. ആളെ പിടിക്കാൻ പറ്റണില്ല, ആണ് പ്രശ്നം. Filippo Inzaghi really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. Vieira. Passes coming off in quick succession here. Oh, good read. That was well played, well stopped. Now it's Eto. Barcelona look happy to sit back for the moment here. Yeah, everything they're doing screams counter-attack, but it's a long counter-attack. When they win it back, they're not wasting any time. They're just trying to get the runners away as quickly as possible. Rafinha looking for the run, and he cuts out the supply. Grealish. Well, a goal here just before half-time could mean a great deal. Pele, the specialist in tearing teams apart. And that has left him in a heap. ഫസ്റ്റ് റൂൾ ഡിവിഷൻ 1 മാച്ച് തോറ്റു തുടങ്ങിയാൽ നിർത്തിയിട്ട് പിന്നീട് കളിക്കണം. ഇല്ലില്ല, അത് ഇവിടെ അങ്ങനെയില്ല. ഫോർ ആഫ്റ്റർ ദിസ് മാച്ച് ഫ്രണ്ട്ലി ഇറ്റ് ഈസ് മെറ്റ് അവേ ഫ്രണ്ട് കുറച്ച് 1850 കളിക്കാം. ഓൾറെഡി ഡ്രിബിളിംഗ് സ്റ്റാറ്റ്സ് 100 above ആണ്. സോ സ്പീഡ് ഈസ് മോർ. എടാ ആള് ഭയങ്കര ഫിസിക്കലായിട്ട് കളിക്കടാ. എടാ അത് ഇതിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂടാ ജോലെ, ടച്ച് ആപ്ലിക്കിന് മാത്രമേ ഉള്ളത്. ഷോൾഡർ പുഷാ നിങ്ങളതിൽ അതില്ല. ഷോൾഡർ പുഷ് അത് നിങ്ങളതിൽ നോർമൽ ആയിരിക്കും, നമ്മളതിൽ സർക്കിൾ ആയിരിക്കും. ഞാനിപ്പോ PPL ഡ്രിബിളിംഗ് കൂട്ടി അക്കൗണ്ട് സ്പീഡ് കുറച്ച്, അപ്പോൾ സെറ്റ് കളി. സോളൻ എടുത്തോ? ടിപിആറിൽ സോളൻ എടുക്കത്തില്ല പറഞ്ഞേ. ഓളർ വന്നത് ഓളെ തെറിക്കും. അതെ to understand the frustration of being denied a clear opportunity, but it had to be done. So the last big chance perhaps before half-time. And this is Eto. He's having a shot! And he whips it in. എന്റെ ദിവസമല്ല ഇത്, എന്റെ ദിവസമല്ല. അയ്യോ, Well, there were plenty of talking points in that first half, but just the one goal. It's still anybody's game here. എത്രയാ ചാൻസ് ഉണ്ട്, ഒന്നും മുതലാക്കാൻ കഴിയില്ല. അതാണ് പ്രശ്നം പറഞ്ഞേ, ഒന്നും മുതലാക്കാൻ കഴിയില്ല. Well, I think in these circumstances it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving it. Oh, he's been caught napping. Big chance! Has another goal! He has done it! ടീം പ്ലേയേഴ്സിന് സ്പീഡ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന പണിയാണ്. അതൊക്കെ മനസ്സിലായി. ഞാനിപ്പോൾ PPL ഡ്രിബിളിംഗ് കൂട്ടി അക്കൗണ്ട് സ്പീഡ് കുറച്ച്, അപ്പോൾ സെറ്റ് ആയി. എടാ അങ്ങനെ കുറച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. ടിപിആറെ
നമ്മളെ പ്ലേയേഴ്സിന് വേണ്ടത്ര ഇത് വേണം അറിയാം. നമ്മളെ പ്ലേയേഴ്സിന് വേണ്ടത് സ്പീഡും വേണം, വേണ്ടത് ഡ്രിബിളിംഗ് വേണം. ഈ സ്പീഡുള്ള പ്ലേയേഴ്സിന് അധികം ഡ്രിബിളിംഗ് ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, മനസ്സിലായോ? അവരെ ബോള് പെട്ടെന്ന് തെറിച്ചു നമ്മൾ ഈ എട്ടോൻ്റെ ഒക്കെ പോയ. This is exactly the kind of contest you'd expect when you have so much class from both sides. The next goal is going to be so significant. Barcelona are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending at least, because they've got to be ready to hit them hard on the counter-attack, and that seems to be the plan. Oh, that's a very... It's Inzaghi! Oh, terrific save from the keeper. റാഫിയുടെ ഗോള് സീനായിട്ടാ. അടാ അടിപൊളി ഡ്രിബിളിക്കടാ, അടിപൊളി ഡ്രിബിളിക്കായിരുന്നത്. എന്താ ആകാരെ മുട്ടപ്പെ തോറ്റ് പിരാതി പിടിക്കാം. ഇതാണ് ജയിക്കണമില്ല. ജയിച്ചാ പിന്നെ നോക്കാം, ഇത് ജയിക്കണ്ടത്. കാർത്തിക് ബ്രോ വെൽക്കം 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 ടു മൈ സ്ട്രീം. ആ ഗോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞ ലൈവ് കണ്ടവര് കണ്ട റാഫിന്റെ ഗോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നത്? അല്ല ലൈവ് അല്ല, റീൽസ് കണ്ടവര് റാഫിന്റെ ഗോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നത്? Barcelona have their second corner now. Coming on to replace him is number 7, Neymar. Terrific header. It's loose now and they want to get it back. Van Dijk gets rid without sophistication. And it's Van Dijk. Yeah, can see things others simply cannot. Borussia Dortmund do have options available on the bench if they want to go that way. Zanetti. Tele. And he shoots! Goal! Barcelona! And again they hit the front. One sweeping move executed with deadly efficiency. Yeah, when you're hit on the counter-attack like that, it's like walking into a sucker punch, and they're dazed. Well, this is what we've been waiting for. Borussia Dortmund really are showing all the necessary urgency, but it's potency they need. He has a look up. Oh, how that cross missed everyone is an absolute mystery to me. It warranted a finishing touch. Oh, smashing header! And that would have won it. Well, he's clearly feeling that he could pretty much have the job done. He may well get another chance, you know. കാണിക്കട കാണിക്കട പണി. Substitution for Borussia Dortmund, number 9. സെർവർ നല്ല സെർവറാടാ, അടിപൊളി സെർവറാ. So a double change here. നമ്മളെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ ലാഗ് ഉള്ളൂ. Are offensive. It's a bold move. The manager's made his intentions pretty clear. He's going for this. Thuram goes sliding in. Into the last 5 minutes. Nicely weighted ball. He's Mbappe! And he looked every bit the assured keeper there. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. Yeah, and the jostling for position has begun. There's hardly any breathing space in that box. And it's been taken short. Now it's Mbappe. Now it's Rafinha. Now it's crossed into chance! He's got a goal! They have stolen level at the last! അടുത്ത ഫ്രണ്ട്ലിയിലാണ്, ഒരു കളി കൂടി ഡിവിഷൻ കളിക്കട്ടെ, ഒരു കളി കൂടി ഡിവിഷൻ കളിക്കട്ടെ. He could have asked for a better ball in there, Peter. All he had to do was get in position. All square again into the dying minutes. Credit where it's due. This is great attitude. Now the only question is whether there's enough in the tank to grab another. Nunez receives it in a good position here.
And there goes the final whistle. Decent game of football that, intense, intriguing, and both sides, as it turns out, unable to be separated. How do you look back on the game then, Jim? Well, neither side could get over the line here. Perhaps one team might be... മറന്നുപോയടാ. ഈ കളി കയറ്റവൻ കാണിച്ചു, ഈ കളി കയറ്റവൻ കാണിച്ചുതരാ. മറന്നുപോയി ഞാൻ മറന്നുപോയി. ഈ കളി കയറ്റവൻ കാണിച്ചരേ. എനിക്ക് ചെറിയ ചെറിയ പ്ലെയർ ഇടുന്നുണ്ടോ? വലിയ പ്ലെയർ ആണ് ഞാൻ ജയിക്കുമായിരുന്നു. നല്ല ചെറിയ ചെറിയ പ്ലെയർ ഒക്കെ ഇടുന്നുണ്ടോ? ഏകദേശം ഒരു 84-80 ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ജയിക്കായിരുന്നു. നല്ല ചെറിയ ചെറിയ പിള്ളേരല്ലേ കിട്ടുന്നത്. ഞാൻ വൈറ്റിയിൽ ഒരുത്തരെ വീഡിയോ കട്ട് ചെയ്തതാ വർക്കിംഗ് കാർഡ്. ഐ ആം ആൾസോ ഫെൽറ്റ് ദ സ്പീഡ് ഇൻക്രീസ് വിത്ത് വൺ പൊസിഷൻ. അതെ ഡ്രിബിളിങ് കൂട്ടിയാൽ ഡ്രിബിളിങ് കൂടും, പക്ഷെ എല്ലാം കണക്ക് തന്നെയാണ്. താങ്ക്സ് ഫോർ വേഴ്സി ഹരി ബ്രോ. ഫ്രണ്ട്ലി ആണ്. അല്ല നാജി ഫ്രണ്ട്ലി അല്ല, ഇത് റാങ്ക് റാങ്ക്. ഒന്ന് കളി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കൊന്ന് മറ്റേത് ഓർമ്മിപ്പിക്കണേ, നെറ്റ്വർക്ക് ഗ്രാഫ് ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കണേ. Well, Peter, it's hard not to focus on Ousmane Dembele, a player of unbounded potential, someone who can add real width and dynamism to any team thanks to his pace and all that ability on the ball. On a good day, he can really... ഡബിൾ ടച്ച് എന്തിനാ മോളാ? എനിക്കറിയില്ല, ഡബിൾ ടച്ച് ഇടാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഡബിൾ ടച്ച് ഇടുന്നില്ല. He's going to be the source of so many of their headaches. Can he get it through? Eto, Rafinha, and that's aimed into the middle, and Dijk deals with that comfortably. Bellingham, Forlan. They'll want to make the most of this turnover. Dembele, then can he finish? Oh, split-second reaction. യൂസ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയതാണ്, അതെന്താ അങ്ങനെ? എന്ത് ആ 4-6 മാച്ച് കിട്ടാ. എടാ 4-6 മാച്ച് തന്നെ കളിക്കണേ, 4-6 മാച്ച് തന്നെ കളിക്കണേ. Oh, easy pickings there. Big chance! Now, who's going to be first to this? He's trying his best to keep it in play here. Borussia Dortmund, so far, providing no real test at all for the goalkeeper. And this is Forlan. Oh, the whistle's gone. What's he given? Borussia Dortmund really could have done without this. The major moment in the game. Oh, he's missed! Oh, Peter, I'm not a great reader of body language, but I didn't like the way he walked up to that. That's a promising run he's making on the right. Oh, no joy this time. Costa Curta is sporting a guilty look after that. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. Great chance! He's delivered all right! എടാ എന്ത് പറയാനാണ് ഇതൊക്കെ? Another moment of magic, a real wow moment. And how easy did he make that look? That is supreme. Tottenham are in front now, the game's only goal. Well, that gives them the privilege to control the tempo of the game. It's up to them to manage it from here now. It's a good spell of possession, this. Dembele, now it's Forlan.
ball looks a good one. Well read, and the danger is averted. He is through here. Real chance! And again! He has done it! They are really purring here, and they have extended their lead in the blink of an eye. He won't get many simpler than that, but he's certainly not complaining. That's really good anticipation too, Peter. Just instinctively knew where the ball would be and where he needed to put himself. Eto! Great effort, beautifully taken. Eto brilliantly took control of that, which was exactly what the situation required. Approaching half-time and still behind. Can they make something happen now? That's a shame because it was such a good decision. Platini. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. And it's Bellingham. 2 added minutes has been indicated. Rummenigge. They need to play this quicker in transitions like this. Oh no, this does not look good. Shapes to shoot! It's in! And right on half-time, that is telling. And the whistle goes for half-time. So we have here a genuinely competitive game with neither team truly in control. ആ ഷുഗർ ഗോളൊക്കെ പുറത്തു പോടാ. ഇത് കൊരാവിയാണ്. ഇത് ഇതിന്റെ അപ്പുറം ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കണ്ട. കറക്റ്റ് ഗോൾ കഴിച്ച സാറൊക്കെ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. ഗോൾ സേവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. They can't afford to get too complacent. They need to go with the same intensity and tempo they showed in getting both the goals. Try to get another now and establish that 2-goal. ഇവന്മാർക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അറിയാത്ത പോലെ ആക്കണം എന്നാണോ നമുക്ക് തിരിയാത്തത്? ആ വില്ല ചക്ക പോലത്തെ കള്ള വീരൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ മൂപ്പനാണെങ്കിൽ ഒരു ഗോൾ പോലും വിചാരിക്കും ഇൻട്രസ്റ്റ് ചെയ്യണില്ല. Vieira does really well to win the ball there. Has a shot! No mistake! They are right back in business. Well, I always thought He knows it's taken a big and very kind deflection, but he is claiming it nonetheless. We have ourselves a real game here. Well, this is to be expected, Peter. When you've got two strong teams of fairly equal standing, the outcome should all come down to finishing. Passing is crisp and sharp. Conte. Tottenham appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's signalling to the opposition that they're setting themselves up for the counter-attack. It's plain and simple. And he's made sure that's not getting through. And that pass is somewhat less than ideal. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. Rijkaard. Dembele. Batistuta. Might be danger here. That's pretty clear. It is a foul. No second thought. A straight red card. Well, no question, Jim. The referee has seen that as a professional foul. Well, Peter, I don't think he even had time to blink. This is just a spontaneous reaction. Substitution on the field. Number 15. Eto is behind this one. Well, I think this is definitely one of these areas where they've rehearsed an awful lot on the training ground. Coming on the field. Number 13. Eto. Number 18. El-Haj Diouf. Number 7. Messi! Substitution. That was travelling. ഇത്ര അടുത്തതൊക്കെ അതിന് പെനാൽറ്റി കിട്ടിയത് നമുക്ക് ഭാഗ്യത്തിന് പെനാൽറ്റി കൊടുത്തില്ലടാ. ഭാഗ്യത്തിന് പെനാൽറ്റി കൊടുത്തില്ല, അവിടെ രക്ഷപ്പെട്ടെ. Messi.
Well, there's your danger man, a title that is entirely justified. Borussia Dortmund perhaps wondering what the best time is for their next substitution. Face to face with the keeper. It's loose and there's a race for the ball. It's all a little bit desperate, but it's got the job done. That's simply brilliant എന്ത് defending. കളിക്കണേ? Outnumbered, but എടാ, ഇപ്പൊ നേരത്തേക്ക് പാസ് കൊടുത്തേ. Now it's Messi. Don't you just love the level of intensity here? Neither is prepared to back down, and to be honest, that's how it should be. Well timed, excellent interception. അങ്ങനെ ജയിക്കാനുള്ള വിധിയില്ലാതെ സത്യം പറഞ്ഞത്. End of that. സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ജയിക്കാനുള്ള വിധിയില്ല സത്യം പറഞ്ഞത്. Oh, good looking ball. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Now it's Messi. Foot in. Platini. Yeah, they were looking for a counter-attack. Looking to play him in. Oh, this is a great position. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. Now then, the ball's come loose. He's played it back. Bellingham. 2 minutes to be added on. And Dijk cuts out the pass. And that is that. Dominic bro, welcome to my stream. Showing battling qualities and neither willing to give in. Well, what are your thoughts on today's game then, Jim? പിന്നെ മെസ്സിലി അനക്ക് തളർത്തി കളയാടാ. Was likely to be on the card, so overall I don't think anyone will be complaining too much about what they've got. And with that, it's time for me to thank Jim Beglin and to wish you a very good evening. അതിന് സമ്പർക്കം അവള് പുറത്തേക്ക് പോട്ടെ ജോസഫേ. എന്നാലും സമ്പർക്കം കഴിച്ചു ഓള് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നില്ലല്ലോ. ഓള് പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് സമ്പർക്കാം. ഇപ്പൊ ഓള് പുറത്തേക്ക് പോട്ടെ നമുക്ക് സമ്പർക്കാം. 3 പോയിന്റ് കൂടിയേ 3 പോയിന്റ് കൂടിയേ. ത്രോയിന്റ് ആക്കണം. ബ്രോ ഐബ്രോ 3 months ബിസി ആയിരുന്നു. നോ പ്രോബ്ലം ബ്രോ. മോള് ക്ലിയർ ആക്കണം. എന്റെ ബ്രോ ഒലിവർ കാർഡ് ഉണ്ട്. ഒലിവർ കാരൊക്കെ ഉണ്ട്. പഴയ ഒലിവർ കാരൻ കളിക്കാൻ ജയിക്കും. കളി ഞാൻ ജയിക്കും. കളി ജയിക്കും. ആരടത്? ഒറിജിനൽ ഐസം പറക്കണത്. കോഡ് നോക്കട്ടെ. ഫ്രണ്ട്സ് 3 match ടിക്കറ്റ് റേറ്റ് നോക്കാം.
what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. പ്രമേശ് 3 മാച്ച് 3G റിയാക്ട് നോക്കാം. പണ്ടത്തെ മോഡറേറ്റർ ആണ് ഞാൻ. ഐ തിങ്ക് സാരില്ല, എന്റെ സൈഡിൽ നിന്നാണ് തെറ്റ് വന്ന് മിസ്റ്റായി. നോക്കടാ ഒരാളെ മോഡറേറ്റർ ആക്കി 2 സെക്കൻഡ് മൂപ്പരെ കാണുന്നില്ല. Well, with this guy, Peter, Antonio Rudiger, you've got to think they'll be playing a high line. His athleticism and pace in recovery are both going to be critical. But I just feel he understands the art of defending better than most. No surprise, given his footballing education, of course. Yeah, he'll certainly be leaving his mark on this game, quite possibly actually at both ends. Batistuta shapes to shoot. Brilliant! Well, this is already looking rather ominous for the opposition. When a player of his caliber can open up the scoring, it could be a very long match for that defence to prevent it happening again. One sweeping move executed with deadly efficiency. Yeah, when you're hit on the counter-attack like that, it's like walking into a sucker punch and they're dazed. അത്രക്ക് നല്ല പ്ലേസ് അതെങ്ങനെ അങ്ങനെ അതിന്റെ ഇടക്കൂട്ട് ബോൾ പോയത്? മോനെ ബാറ്റിങ് ഞാൻ ഇപ്പൊ അറിയില്ല. That's great positioning, so good from him. This is Batistuta and Batistuta! Oh, classic Batistuta! Sumptuous finish, an absolute joy. A quite incredible spell. They are flying. Just so calm under pressure, and he managed to fashion a fine finish. Batistuta demonstrated great strength there. I mean, he really had to hold his man off and just create enough room for him to be able to get the shot away. And I think it's just top play. Things starting to look very comfortable. To be expected, Peter. They've gone and stepped it up, something they've been threatening to do and will continue to do by the looks of it. Well, he was clearly disappointed with that pass. Arsenal clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. The pressing's intense and it's paid off. And it's from Mario. Now it's Eto. Quality ball. Oh, good read. That was well played, well stopped. Tonali can see things others simply cannot. Good looking ball. Rafinha. Approaching half time and still behind. Can they make something happen now? Needed to be. നേരെ എംഎഫിന്റെ ബോൾ കണ്ടിട്ട് പിന്നെ ജയിക്കുന്നത്. എംഎഫിന്റെ ബോൾ പോടില്ല. Knocks it out wide. Zanetti spread neatly. Climbs up big. He's got a goal. A goal and a really. നീ കളിച്ചോടാ. ഇപ്പൊ ചെയ്യുക എന്താ പറയാ. ഞാൻ 1990 ആയിരുന്നു. അവിടുന്ന് 1820 എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ സ്ക്രിപ്റ്റ് അല്ലാതെ ചിന്തിക്കാമെങ്കിൽ കളിച്ചോ. എനിക്ക് യൂസ് ട്രൈയാക്ക് 4-2-4. എടാ അതിന് മാനേജർ ഇല്ലടാ. മാനേജർ ഇല്ല. So we have here a genuinely competitive game with neither team truly in control. A single goal the difference at half time. Caution certainly not on the agenda here from both sides. ഞാനിപ്പോ അതിന് പറ്റിയ സിറ്റുവേഷനിലുള്ള ഞാൻ ഫ്രീ ആയിട്ട് കളിക്കാമത്തെ. ഞാൻ ഫ്രീ ആയിട്ട് കളിക്കാം. And try to lift the purpose again. They'll want a good start to the second half. എടാ ഹോൾഡാക്കി കളിച്ചാണ് നോക്കണേ. അറ്റാക്കിങ് ചെയ്ത് കളിച്ചില്ല, ഹോൾഡാക്കി കളിച്ചത് നോക്കണേ. അതാണ് പ്രശ്നം. അറ്റാക്കിങ് ചെയ്തിട്ട് നോക്കട്ടെ പിന്നെ. ഓക്കെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ കളിക്കുമ്പോ പിന്നെ നടക്കണ്ടേ. ഇക്കടെ ഞങ്ങൾക്ക് കമ്പയൊക്കെ അടിക്കാനുള്ളൂ.
Oh, he's onto this, and he's managed to get free. ഞങ്ങൾക്ക് കമ്പൊക്കെ അടിക്കാനേ ഉള്ളൂ. മനോജ് സബ്ബാക്കി വോയിസ് ഇറക്കും വരെ വേണ്ട വേണ്ട. Right back in business. Well, it looks like we have ourselves a real game here now, Peter. They've been rewarded for their courage, for their attitude, for their application, and now they'll want another. The lightness of step, the sharpness of movement, the certainty of finish. Yeah, and having the thrust to get there is one thing, having the composure to score is another. This has become one superb game of football. Well, this is to be expected, Peter. When you've got two strong teams of fairly equal standing, the outcome should all come down to finishing. And the through ball. He gets big. Goal! Borussia Dortmund! And the game is well and truly turned on its head. Satisfyingly simple. There's almost a sense of beauty to this. So well played, Peter. Did a great job keeping sight of the ball. Made a classic move and met it perfectly. Borussia Dortmund get themselves into the lead. This is wonderful front-footed football. The manager will be absolutely thrilled to see his team clicking in every department. Cruyff quietly revving up. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. Shot could be on. He's cut it out. Here comes നമുക്ക് ഗോൾ അടിച്ചു കൊടുക്കോ? എടാ ഇവനൊക്കെ ഗോൾ അടിച്ചു കൊടുക്കും ഇനി. സാർ നമ്മൾ കളിക്കായിട്ട് ഇവ കളി കിട്ടി നോക്കുമ്പോ ഓനാണെങ്കിൽ അടിക്കാൻ വേണ്ടി കൂട്ടുക ബോളി. You will know his power. Substitution. Well, look, they know they've got a height advantage, and it's time for them to use it. went with his head, but couldn't steer it in. And that was really good pressure. They did enough to put him off. ആ ജിക്കെനെ ചേഞ്ച് ആക്കാനല്ല, ആ ജിക്ക് ഉള്ളോടി പാസ് ഏത് വന്നാടാ. He's got full. Oh, it's coming out and again. It's a ഒന്ന് goal. പോയി അടിച്ചോണ്ടടാ. Once more they've done it. They just will not lie down. Exactly what you want to see from your players. Courage. Fight in the face of adversity. You couldn't ask for much more. Right place, right time, and a fine instinctive finish. Well, I admire players who do that because they just don't give up on anything. So all square and not for the first time. This is exactly the kind of contest you'd expect when you have so much class from both sides. The next goal is going to be so significant. Threads one in. Concentration levels are very good, and so is the commitment. This game could yet... Shot a goal! Goal! Arsenal! They've done it! It was coming! They have their reward! It is a good finish. The odds were against him. Little matter. Well, he had to deal with an awful lot of unwanted attention, but his tenacity won the day. Number 5, Fernando Torres. പൂർണ്ണമാണി. Substitution for Borussia Dortmund. Number 9, Romario. Final checks on the Number touchline. A 22, change about to occur. Number 23. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? Well, it's been an absolutely fabulous spell for them, and they're starting to look unstoppable. There could be more on the way.
Well, that's beautifully weighted. And that was very necessary. 6 added minutes has been Well, it's a indicated. nice idea, but the execution was lacking. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. Bonucci. Well, that looks a decent ball. He's got away. Oh, shooting chance! Big relief, it just needed better contact. And that is that. Borussia Dortmund played more than a part in what has been a very exciting game. A game ഇവിടെ that അറ്റാക്ക് fans തീർത്തായി must നടക്കണില്ലടാ. remember. ഇത്ര നല്ല അറ്റാക്ക് തീർത്തായിട്ട് ഒന്നും നടക്കണില്ല. അതാണ് അവസ്ഥ എന്റെ. Feeling utterly deflated. I'm afraid to tell you that we're expecting reflections on traffic what to be you've seen, heavy Jim? after the Look, final Peter, whistle a today. strength in any team has to be at the heart of your defence, and I'm afraid they were found wanting in that department. And all that remains for me is to thank Jim Beglin. That's it from us tonight. A very good evening to one and all. ഇവനിങ്ങാട്ടി നന്നായി കളിച്ച് ഞാനല്ല സത്യം പറഞ്ഞാല് അല്ലേ? എന്ത് ചെയ്യാനാ? വേണ്ട ഇൻജുറി സ്ട്രെസ് ഒന്നും വേണ്ട. ഇൻജുറി സ്ട്രെസ് ഒന്നും വേണ്ട. ഒന്നും വേണ്ട. ഇത് ഇൻജുറി സ്ട്രെസ് കൊടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ലടാ. അഭയാട്ടി ഒന്നും വേണ്ടടാ. അഭയാട്ടൊക്കെ എന്തിനാ? അതിനെക്കാട്ടി വലിയ വായ അത് അതിനെക്കാട്ടി വലിയ വായ വേറെ ഇതില്ല. പെയ്ഡ് കാർഡ് ആണല്ലോ ഇറക്കെ. എഫ് എപ്പിക് കാർഡ് പെർഫോമൻസ് ഉണ്ടാവൂല. എടാ അഭയാട്ടിന്റെ ഇന്നിങ് കാട്ടിപ്പോ നിനക്കറിയാം മുത്തേ. അഭയാട്ടിന്റെ ഇന്നിങ് കാട്ടിപ്പോ നിനക്കറിയാം. അഭയാട്ടി എങ്ങനെയാണ് എന്താണ് ആള് ചെയ്യണതൊക്കെ. അയാള് സ്വന്തം പോസ്റ്റിലേക്ക് ഗോളടിച്ചവരാ. അതറിയോ? സ്വന്തം പോസ്റ്റിലേക്ക് ഗോളടിച്ചവരാ അയാള്. അതിനുശേഷം എന്റെ സ്കോൾ ചെയ്യാനിട്ടില്ല.
ഓനല്ല ഓനെ അപ്പുറം കണ്ടിടുകാര്. തൊപ്പി പേരെ നീല ജസ്റ്റ് ഒന്നും വേണ്ട. ഈ കളി കണ്ടോ, ഈ കളി കണ്ടോ. ചെക്കന്റെ പവർ കാണി കളി കണ്ടോ. FTOP വരുമ്പോ P2P സ്കോർ ആണെങ്കിൽ കൊനാമി ഓബിക്ക് ഉറപ്പടകില്ല. അതൊന്നും വലിയ പ്രശ്നമില്ല. ഇക്കളി എങ്ങനെ ജയിക്കണം. Well, what a sight ഇക്കളി this എങ്ങനെ is. ജയിക്കും. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. Things really are sizzling here in Milan. The San Siro provides the perfect backdrop to the excitement which will follow. There's the whistle, and here we go. Alessandro Costacurta, he doesn't have what you'd call a classic centre-back's physique, does he? No, but his game is never really about athleticism, power and the physical stuff. He never has to let it be. Well, it's interesting because he's still become considered one of the greatest defenders of his time. How's that? Well, it's characteristics like leadership, his class, his tenacity. He's nigh on perfect reading of the game and all done with immaculate discipline. What a start. Free kick in a dangerous position in the opening minutes. This is the sort of thing he craves, a chance to make a telling impact. Pirlo! He's missed. കേരളമൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റിട്ട് എത്ര മാസമായിടാ തൊപ്പി. Pirlo certainly knows that he's missed a real അതൊക്കെ എടുത്ത് chance മാറ്റിട്ട് there. എത്ര He മാസമായി. can't dwell on that. He needs to pick himself up and move on. Searching pass he's played there. Owen looking to get on the end of this. That is good alertness. Challenged just a bit on the firm side. Now looking to orchestrate a counter. Koundé. Rijkaard. And here's Owen. Ruben Dias did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Mbappe! And he was there to get a vital touch. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. Borussia Dortmund with the corner. സാലി കളിക്കാം ഒന്ന് വെയിറ്റ് ആക്കടാ. അപ്പോ ഞാൻ കളിക്കാം കുറച്ച് കേട്ടോ. They've played it short. Distributed tidily. A lot of space ahead of him. ഇതെങ്ങനെയാണ് മാറ്റാടാ നമുക്ക് തിരിയാത്തെ. ഈ ലാഗ് എങ്ങനെ മാറ്റാം. Get able to force a breakthrough here. Rafinha. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. Rafinha. Shot could... It's Eto'o! It's loose and there's a... Oh, he's been caught on it here. Pacho lays it forward.
Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Bumps him off it and wins back the ball. Oh no, that was never going to make it. സാലിബ്രോ ഇപ്പൊ ഇൻവൈറ്റ് എടുത്ത് കാര്യമില്ല സാലിബ്രോ. Looking ball. ഞാനിത് എങ്ങനെയെങ്കിലും 1950 എത്തിക്കട്ടെ, അത് കഴിഞ്ഞാൽ കളിക്കാം. Position. And claimed it back swiftly. And it's Neves. And this is Messi. Shoots! He's delivered all right! Just so calm under pressure, and he managed to fashion a fine finish. Well, he had to deal with an awful lot of unwanted attention, but his ഇവിടെ tenacity ഈ won the day. കൊടുക്കടേ. Liverpool are in front now, the game's only goal. Yeah, and just as the manager's been reminding his players, this is the time where they can't afford to let their focus slip. Oh, that is a great stop! And he can clear it away. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. Vieira. Costa Corta. Plays a sharp little ball here. Goes for a shot! Sensational from Eto! A finish right from the top draw. And the lead lost no time at all. Yeah, they say that fortune favours the brave, and we've just seen it. And the whistle goes for half-time. So it's all squared. Neither side has been able to make a telling difference, but it hasn't been for the lack of trying. ഞാൻ ആകെ 4 ഷോട്ട് അടിച്ച് 5 ഗോൾ കയറുന്നില്ല. ഓപ്പണന്റ് ആകെ 2 ഗോൾ ഷോട്ട് അടിക്കുമ്പോൾ ഓപ്പണന്റ് ഗോളൊക്കെ കയറി. Resolve in that first half, Peter, after going behind. ഇത് എങ്ങനെയാണ് നടക്കണ ചിന്തിക്കാം, ഭ്രാന്തി പഠിക്കാം. Will be quite a positive one. Keep going and keep doing what you've been doing, because it's pretty good. Well, it's been a tight game, but one that's packed with incident and talking points. A decent watch this. And it's വണ്ടിച്ച് പാസ് കൊടുക്കും പോത്തേ. എടാ എനിക്ക് വണ്ടിച്ച് പാസ് ഉള്ളു, പിന്നെ നീ വണ്ടിച്ച് പാസ് കൊടുക്കണേ. എടാ ഇവനൊക്കെ പിടിച്ച് ചാട കൊണ്ടടാ. Relatively good about themselves, so I ഉള്ളു ഓനൊക്കെ ഇങ്ങനെ കളിക്കാൻ. anything to change in his half-time team talk. Well, that is one way to stop him. Bit of an appeal, but nothing doing. That is a jarring tackle, but apparently nothing wrong with it. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. ഞാൻ ഷെമിക്കല് കൊടുക്കാതെ PP ഇല്ലടാ. Having made the run, ഞാൻ ഷെമിക്കല് ഞാനിനി കൊടുക്കാനുള്ള PP ഇല്ല. ഇനി ഷെമിക്കല് PP ഇല്ലാണ്ട് കളിപ്പിക്കണം. ഞാൻ കളിക്കാൻ നോക്കട്ടെ, അത് നടക്കൂ. PP ഇല്ലാണ്ട് കളിപ്പിക്കണം. And here's Messi. Looking for options for movement. Now that is a hefty challenge. You have to say that was an exemplary tackle. Stopped him dead in his tracks. Mateus can so cleverly bypass the press. Now he's got space here. Vieira. It's an inviting looking ball, that. Mbappe. Liverpool appear to be happy to let their front players stay up front all the time. well, it's signalling to the opposition that they're setting themselves up for the counter-attack. It's plain and simple. Rafinha. Busquets. And that pass is somewhat less than ideal. Borussia Dortmund clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. Now that's a terrific header. And no, he couldn't find the finish. It's a very watchable game, isn't it? Any goal from here could well be the winner. ആരെ ക്ഷമിക്കല്ലോ, വേണ്ടടാ, വേണ്ട വേണ്ട. ക്ഷമിക്കൽ ഞാൻ ഇടുന്നില്ല, ക്ഷമിക്കൽ ഞാൻ ഇടുന്നില്ലടാ.
ഒരാൾ കളിപ്പിച്ച് മടുക്കുന്നതിനൊരു ഇതുണ്ടല്ലേ, അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ് Substitution on the ക്ഷമിക്കല്. field. Number 15, We John have got Evans. changes here from both Number sides, in 22, fact. Mateus. Number 7, Owen. Coming on the field, number 8, Vieira. Number 16, And it's Bale. Fermin. Number 5, He's well positioned here. Oh, he's brought him down, and it is a penalty. Borussia Dortmund have And ഇതെവിടുത്തെ കടിക്കോ? a ഇതെവിടുത്തെ chance കടിക്കോ? on the spot. റെഡ് കൊടുക്കടാ. Showed him a yellow card. ഇതൊക്കെ റെഡ് കൊടുക്കണ ഫോളല്ലേ? That was deemed a denial of a clear goal-scoring opportunity. Well, he had a decision to make, Peter, and it's worked out badly. ആള് യൂട്യൂബ് കാണാൻ വന്നേക്കാൻ തോന്നലടാ ജോസഫേ. So having trailed, this to go ahead. And they've turned it round. A time for a cool head, and that is precisely what he showed. Played a game of double bluff here, I think. And it didn't take him long. Just sitting on the bench and waiting moments ago, already he has scored. I think the manager's claiming an assist Number here. 13, Gareth Bale. Borussia Dortmund get themselves into the lead. Well, I think you can write this lot off at your peril. It's been a joy to watch them hold themselves right back into it. Now, can they hang on? Played into space. Brilliantly cut out. Well, there's plenty to like about this approach. Get your head down, keep battling away, and eventually things might change for you. Zanetti, always on the lookout for any signs of danger. That has been cut short. Borussia Dortmund can really think about the precious seconds that took off the clock. No need to overly commit now. Skillfully cut out. He is so at ease on the ball. And that's it. What a terrific response it was to adversity. What a fantastic game from those players. What unity, Ayo. what joy. That was so very, very good. And a quick Terrific reminder recovery. today A to please really... അങ്ങനെ 19 പോയിന്റ് കൂടും. നല്ല ഓപ്പണറാണ് ഇപ്പൊ കിട്ടിയേ. അതെ ജോസഫ് ബ്രോ വിറ്റ് പറഞ്ഞ ഞാൻ പിന്നെ ഈ കളി എന്താ? ആകാശ് ബ്രോ വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം. ബ്രോ ഡിവിഷൻ എത്രയായി? ഡിവിഷൻ എന്താണ്? ഡിവിഷൻ വേണമെന്ന് വീണ്ടും കളിക്കുക. ഡിവിഷൻ പടുത്ത് പുറത്തായില്ല. ഫ്രണ്ട്ലി അപ്പോളാ ഫ്രണ്ട്ലി ഒരു ഈ ഒരു മാച്ച് ആയിട്ടില്ല. ലൂഫി ഈ ഒരു മാച്ച് ആയിട്ട് നമുക്ക് കളിക്കാം. ഡിവിഷൻ വണ്ണില് ഫസ്റ്റ് ദിവസം ആകാശേ, ഫസ്റ്റ് ദിവസം ഡിവിഷൻ വണ്ണായില്ലേ. പക്ഷെ അതിന് ശേഷമാണ് പ്രശ്നം പറ്റിയേ. അതിന് ശേഷമാണ് പ്രശ്നം പറ്റിയത്.
ഈ കളി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാട്ടാ. ഈ കളി കഴിഞ്ഞ് ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാം. ഇനി നടക്കൂല. പൂശാക്കാം. ത്രൂ പാസിങ് കുറച്ചിട്ട് നോർമൽ പാസ് തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ത്രൂ പാസിങ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പോയി പോടാ. ഇഞ്ചുറി സ്ട്രെസ് കിട്ടാറുണ്ടോ? ഞാൻ കുറവാണ്. ഇപ്പൊ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. പൊതുവെ ഇടല് കുറവാ. ഞാൻ പരമാവധി നോർമൽ പാസ് ഇട്ടെ. ഡിസംബർ വെൽക്കം. ഞാൻ നോർമൽ പാസ് ഇടല്ലേ, പക്ഷെ ഇതില് ആണില്ലടാ. ഓണ ത്രൂ പാസ് ഇട്ടുപോണയാ. So we're up and running. Who do you think this turns on, Jim? Well, this striker, Benjamin Sesko, is someone I really like the look of, Peter, because everything about him screams target man. But for me, he's much better when Smart, da. it's all Smart is available, bro. he cleverly attacks the space behind opposition defences. I think the opposition defence agree too. He's going to be the source of so many of their headaches. And it's from Mario. Brilliantly cut out. Yeah. Great ball, and he's Eto! Smart. Bellingham. Veron. Oh, Red, nice interception. Bellingham. No change to the score. 0-0 it remains. ഓപ്പോ ഇന്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കല്ല. നമ്മള് കളി ഈസായി പിടിക്കാതെ. ഓപ്പോ ഭയങ്കര ഇന്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്യട്ടെ. ഫിൽറ്റർ വരാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട്. കോസർ വേടാണ് നേരോടാ. നോർമലി ഞാനും നിങ്ങൾക്ക് സെറ്റ് ആകാൻ പാടായിരിക്കും. ഞാനൊക്കെ കുറച്ച് കളിച്ച് തെറ്റോണ്ട് മാത്രം സെറ്റാണ്. Expert lip reader to know what's being said here. Oh, that's nice. Zanetti stood his ground strongly. And it's hoisted clear. Costa Curta. And here's Platini. Excellent challenge there, uncompromising. Eto. It's Eto! ഇവന്മാരെ കൊണ്ട് ഒരു ഉപകാരം പറ്റുള്ളൂ. ഞാൻ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ലാഗ് പറഞ്ഞേ? അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചായിരുന്നു? ആ സമയത്ത് മാത്രം എന്തെങ്കിലും ലാഗ് വന്നത്? Pretty much shoot on sight. Knocks it into space. He's cut it out. എന്റെ പൊന്നു കൊനാമി. If they want to counter, they could do with more speed. And he's worked it through. He's had it taken off him. It's run loose. Who's going to get there? And again. Bellingham. Veron. And here's Eto. Eto. Oh, he's seen that early. Used a certain sixth sense. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. Now it's from Mario. Bellingham. A goal here would be the ultimate pick-me-up just before the break. And that is as far as they're going to go. Platini! Goal! Well, players of his കളിക്കണേ. like that, another really important contribution as we near half-time, and it can make such an impact on each mindset. The movement so precise, the finish sumptuous. Borussia Dortmund are such an adept counter-attacking team. They produced something out of nothing there. A few seconds was all it took for them to convert a defensive situation into a goal, and it's very impressive. And there's the end of the first half. ആ A steady, solid and more than satisfactory first half. They've got the lead and that gives them... അത് കൊറേ ചാൻസ് കിട്ടിയടാ. ഒന്നും മുതലാക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇഷ്ടം പോലെ ചാൻസ് കിട്ടി. Well, this is when you need your കളി തുടങ്ങിയ മുതൽ ചാൻസ് ആണ്. ഒരൊറ്റ ഷോട്ട് അടിക്കാൻ വരെ വിടില്ല. ഓപ്പോ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ്. have a big start to the second half to give them some momentum, and they're not going to get that if they're... Can he finish? And how good was that? A finish right from the top draw. AC Milan are all square. It is a good finish. The odds were against him. Little matter. Yeah, he won the jostle, and it was a very good finish, and I think he'll go away feeling pretty good about that one. Milan grabbed the equaliser and we're all square.
Well, this is to be expected, Peter. When you've got two strong teams of fairly equal standing, the outcome should all come down to finishing. The wrong. Chance here to counter. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. And he's picked out the run. Shoots! And that's what you call inspired goalkeeping. Platini is offering a right smile there. ഞാൻ എൽ ബി സാസ് യൂസ് ചെയ്യാറുള്ള എൽ ബി സാസ് യൂസ് ചെയ്യാറ്. Borussia Dortmund with the corner. They're first. എൽ ബി സി ആണ്, പണ്ട് മുതലേ എൽ ബി സി ആണ്. പിന്നെ മറ്റേ സാധനം ശീലിച്ചില്ല. Platini with the short one. Could try cutting inside here. കുറച്ചും കൂടി പോട്, നീ കുറച്ചും കൂടി മുന്നോട്ട് പോടാ, കൊണ്ടാ മുന്നോട്ട് എവിടെയെങ്കിലും പോട്. To go forward now. നൈസ്. Borussia Dortmund really just need to be careful for the next 10 minutes or so, deal with the pressure and come again. Wrong conjures time and space where few can. Rafinha engages and forces him off the ball. It's a decent chance to counter-attack. Little doubt, that is a foul. റെഡ് കൊടുക്കടാ, എന്തിനാ റെഡ് അങ്ങ് കൊടുത്തേക്ക്. ലക്കില്ലാത്തോണ്ടാ, അതെ ലക്കല്ല, ചേഞ്ച് ചെയ്യൊക്കെ ബ്രോ നല്ലോണം കൺസിഡർ ചെയ്യാനുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞത് ക്ഷമിക്കില്ല. എടാ ക്ഷമിക്കൽ ഇറക്കിയിട്ട് അപ്പുറാടെ മുത്ത നീ ലൈവ് കണ്ടില്ല നീ? ക്ഷമിക്കാതെ 5 ഗോളൊക്കെ വാങ്ങണേ. ഞാൻ ആകെ 2 കളിക്ക് ഓർപ്പേഴ്സ് ഇറക്കിയുള്ളൂ. ഇത് ഞാനിപ്പോ ക്ഷമിക്കലിന് ഇത്ര സമയം ക്ഷമിക്കൽ ഇറക്കിയിട്ട് അതൊന്നും പറയണില്ല. Vieira tries to clear. Look at the space here. Oh, he's been caught on it here. And this is Zola. And the shot! Goal at his mercy, and somehow he's missed it. It's a very watchable game, isn't it? Any goal from here could well be the winner. സമയം അറ്റകിലെ കളിയുണ്ടായത് ഇത് പോനിക്ക് അനുകൂലമായി കൊടുത്തിട്ട്. എനിക്കത് വിചാരിച്ചു, കാരണം സാലി ബ്രോ ഞാൻ ഇത്ര സമയം ആകെ 2 കളിയായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഷെമിക്കലടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട്. ഇത്ര സമയം എൻ്റെ ഷെമിക്കലാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. സി ബി അല്ല ജി കെ. ഒരു ഗുണം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്താക്കി എന്താ പറയാ, ഒരു ഗുണം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്താക്കി ഷെമിക്കലിനെ മാറ്റിയിട്ട് ബെയിനെ പൊടി ജി കെ എത്തിച്ചതാ. ഡാക്കളി ഞാൻ ജയിച്ചതാ. ജസ്റ്റ് ആ കളി എടുത്ത് കാട്ടും, കുറച്ച് മുന്നോട്ട് പോയി കാടും. ഞാൻ ബെയിലിനെ പിടിച്ചായിരുന്നു ജയിക്കേക്ക്, ബെയിലിനെ പിടിച്ചിട്ട് അത്ര സാധനം പിടിക്കാത്തതുകൊണ്ട്. കാരണം നോർമലി വരുന്ന ഷോട്ട് മൂപ്പറ്റ് സേവ് ആക്കണില്ല, ഒന്നും ആക്കണില്ല. ഓപ്പോണിന്റെ സീൻ സ്കോഡടാ, അടിപൊളി സ്കോഡാ. Size really matters, and it's time to make it matter now. എടാ കിക്കോ ആകാശ് കിക്കോണ്ടർ നൈസാണ് വെച്ചിട്ട് കിക്കോണ്ടർ ഡിഫൻസ് നല്ലോണം പൊട്ടൂടാ. അടിപൊളിയായിട്ട് ഡിഫൻസ് പൊട്ടും കിക്കോണ്ടറിൽ. അതാണ് പ്രശ്നം, മനസ്സിലായോ? It's a great gallop down the right-hand side. The Ron. Rafinha does really well to win the ball there. Don't you just love the level of intensity here? Neither is prepared to back down, and to be honest, that's how it should be. Rafinha. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Rafinha really struggling to influence the game. Look, he could do with someone else taking responsibility to shift the target. He badly needs some help here. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. There will be 3 minutes at a time. Milan really will have to throw everything at this now.
stands tall and strong. എടാ അതിലത് കാര്യമില്ല. നിങ്ങളൊക്കെ വിചാരിക്കണത്താ അവന്മാരൊരു ഷോട്ട് അടിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഗോൾ കയറിയിട്ടൊക്കെ ചിന്തിച്ചാൽ പോരെ ഇത് എന്തായാലും അവിടെ നടക്കണേ. ഓനൊരു ഷോട്ട് അടിക്കുമ്പോൾ ഗോൾ കയറിയിട്ട് ചിന്തിച്ചാൽ പോരെ ഇവിടെ എന്താ നടക്കണേ, അത് ചിന്തിച്ചാൽ പോരെ. So it is something for both, but ideal for neither. Both parties having to settle for what they get and hope for better in the weeks ahead. How would you summarise what we've seen today then, Jim? Well, a decent... ഉള്ള സ്ക്രിപ്റ്റ് ആണ് സാടാ, സത്യം സാടാ. അമ്മാതിരി സ്ക്രിപ്റ്റ് ആണ്. പിന്നെ ബാക്കി കാര്യം റൂം കുറച്ചുണ്ട്. ഈ കളി അവിടെ റൂം ഇടാം. ഈ കളി 2 കളി റൂം ഇട്ട് ഇവന്റ് ആക്കും. ഈ കളി നമ്മുടെ കളിക്കാട്ടോ. എടാ ഞാൻ അടിക്കുന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിക്കുക. വെയിലടക്കം എത്തിയിട്ട് അടിക്കാണ്ട് നിൽക്കുക. പാസ് എന്താ പറയാ, പാസ് മര്യാദക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാണ്ട് അവർക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്തൊക്കെയോ പ്രശ്നങ്ങളാണ്. ഓന് ആകെ ഒരു ഷോട്ട് ഉള്ളത്. സ്റ്റണ്ണിങ് വന്നോ ഓക്കെ, ബട്ട് പ്രശ്നമില്ല. പക്ഷെ ഇത് ഗോൾ കീപ്പർ തൊടാൻ പോലും പറ്റിയില്ല. നമ്മളുടെ 10 ഷോട്ട് അടിച്ച് 10 ഷോട്ട് സേവാ. ഞാൻ ഡിവിഷൻ നിർത്തിയ നന്നായി. ഇപ്പൊ വേറെ മെസ്സേജ് നിർത്തട്ടെ. ഓപ്പണന്റ് കൊനാമി പരത്തിക്കോട് നിൽക്കുക ജോസഫേ. ഏതാണ് നല്ല മാച്ചിങ് ആയ ഓപ്പണന്റ് പരത്തിക്കോട് നിൽക്കുക. പ്ലാനിങ് സെക്കൻഡ് പവറില്ല ഷൂട്ടിങ്. എടാ പ്ലാനിന്റെ പവറില്ല നോർമലി ഓക്കെ പറയാം. അതിനുശേഷം ബെയിലിന് നല്ല ഓപ്പൺ ചാൻസ് കിട്ടിയിട്ട് ആ ഡിഫൻഡേഴ്സ് വരുന്നവരെ കാത്തിക്കിട്ട് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമായിരുന്നാ. ഫസ്റ്റ് ഷോട്ട് പരമാവധി അടിക്കാൻ പറ്റിയ പ്ലെയറല്ലേ ബെയില്. ഫസ്റ്റ് ടൈം ഷോട്ടും ഉണ്ട്, പിന്നെ എന്തിനാ ഡിഫൻഡേഴ്സ് വരുന്നവരെ കാത്തിക്കടേ. ഒരു ഗോൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും അടിച്ചിട്ട് 5 CB അരച്ചിറക്കണം ജോസഫെ. ഒരു ഗോൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും അടിക്കാം, എന്നിട്ട് 5 CB അരച്ചിറക്കല്. ഇത് എങ്ങനെയെങ്കിലും അടിക്കാമെങ്കിൽ നോക്കാം. Emotion. The game yet to kick off. The excitement already palpable. Against Borussia Dortmund. Well, colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their football, and we're about to be dished up a feast of it. Well, we're on the way. Well, this 4-4-2 formation is often used in the modern era defensively, but it used to be the gold standard of formations a generation or so ago, Peter, and it does allow the full... Cristiano Ronaldo!
he squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. Now it's Eto. But they've got it again. And this is Eto. Romario. Shot a goal! Goal! Well, once more, it's him. ഈ ഫോർമേഷനൊക്കെ എടാ എൽബിസ് കൊള്ളാടോ. എൽബിസിൽ അറ്റാക്കിംഗ് ആണ് മെയിൻ. Is incredible. എൽബിസിൽ അറ്റാക്കിംഗ് ആണ് മെയിൻ. So smooth. A signature finish. It's the stuff you work on the training ground time and time again, and it came off. So a breakthrough already. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. That's a little off target. Has a look and plays it forward. Thuram demonstrating his defensive quality there. Bayer Leverkusen trying to orchestrate a breakaway here by the looks of it. Well, I would say that this is probably the easiest way to play. And Messi! Just off target. Platini, the specialist in tearing teams apart. Cruyff will not want to lose out here, not against this opponent. Borussia Dortmund leading here thanks to that early goal. 1-0 the score. Platini opts for safety. It's a throw in. ഈക്വലായിട്ട് അറ്റാക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അതെ. ഇതില് ഡിഫൻസീവും കൊള്ളാം, അറ്റാക്കിങ് കൊള്ളണം. ഡിഫൻസും കൊള്ളാം, അറ്റാക്കിങ് കൊള്ളാം. അല്ലയോ? Costa Curta. Rafinha. Oh, good read. That's great positioning, so good from him. Half an hour played now. Rafinha. Well, they've got it back in a hurry. This looks promising. Saliba did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Busquets. Pirlo. Good driving run. Goes for a shot! Well, now it's a race for the ball. And now they can clear their lines. എന്തായി കളി? എന്ത് കാകാര്? ഒരേ തോൽവി പോലെയുള്ള അവസ്ഥ. ഇത് ഒന്നെങ്കിൽ സമനില, അല്ലെങ്കിൽ ജയം, അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രോ, അല്ലെങ്കിൽ തോൽവി. ഇതാണ് അവസ്ഥ. And this is Ronaldo. Opts to play it back. And it's half time here. PTR-ഓ? More than satisfactory first half. TPR. And that gives them something to PTR അല്ല. I think on the whole the team linked up very well and has been organised, hence their position. They can afford to be a little braver with the ball, I think, something they'll be told many times, I'm sure, during the interval. Borussia Dortmund leading 1-0 at the break. Substitution for Leverkusen. Number 10, Pirlo. Number 14. And that's the start of another 45 minutes. Coming on the field. Borussia Dortmund really need to go and grab another goal now, Peter, if they're going to go on and secure this. And he's had a hit. He has hit that forcefully. Yeah, it didn't come off, but you can praise the drive and the application. It was beautifully hit. രണ്ട് മാച്ച് പിന്നാക്കി പിന്നെ അതാണ് പ്രശ്നം. നമ്മൾ എത്രത്തോളം കളിക്കുന്നു അത്രത്തോളം നമ്മളെ നെഗറ്റീവ് ആക്കാം. And it's Cristiano Ronaldo. Hazard. Thuram with the slide tackle there. Decent chance! They've done it! They have hauled themselves right back into it. Well, they were starting to look more and more threatening, Peter, so this comes as no surprise. The fans here are pretty fired up now. Just so calm under pressure, and he managed to fashion a fine finish. Well, it Shapes to shoot! Goal! Bayer Leverkusen! They've done it! It was coming! They have their reward! Oh, one moment you're in possession, the next you're picking the ball out of your own net. That one will sting. Well, Peter, they should just never have lost the ball from there, but you have to give credit and fairness.
to the front-footed pressing too. Made things quite uncomfortable for them. Bayer Leverkusen get themselves into the lead. Well, their manager seems to have them always thinking about the next goal. When's the next goal coming? They're such an entertaining watch. Can he finish? Same again, same outcome. Well, the breakthrough hasn't come yet, Peter, but you do feel they're upping the ante here. They'll get their reward if they can stick at this. Borussia Dortmund with the corner. They're first. Decent enough try. That is a really good chance missed, Peter. Certainly the way he's been playing. അവന്റെ വായിച്ചിട്ട് പ്രശ്നമില്ലടാ, ഒന്നും നടക്കൂല. ഫോർലാൻ ബേബി, ഫോർലാൻ ഇല്ലടാ, ഫോർലാൻ ഇല്ല. FC റെഡി, Time then for the first substitution of the game. ഫോർലാൻ ഗെയിമിലില്ല. Messi. Borussia Dortmund do have options available on the bench if they want to go that way. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. And it's Bale. Now it's Hazard. Mateus. ഇത് കണ്ടിട്ട് എന്തോ ഒരു പന്തിയോട് തോന്നണോ? ശ്രദ്ധിച്ചിങ്ങള്? And look what it means to them. This is a position of genuine strength now. Certain, searing and imperious. So well played, Peter. Did a great job keeping sight of the ball. Made a classic move and met it perfectly. And there was his third, and boy, he looks the business, doesn't he just? Well, he's made this game all about him. He's got a fantastic appetite for goals. Bayer Leverkusen take a 2-goal lead and are looking good for the win. Well, there's only one team in it at the moment, and the question is, will they be happy to sit on this? Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. ഡിഫൻസ് മാറിയില്ല, അങ്ങനെ സ്മാർട്ടസ്റ്റ് ഉള്ള ഫീലാണ്. കാരണം ആ ബോൾ എടുത്ത് പോയ പോക്ക് കാണുമ്പോ It's a poor throw that, picked off with relative ease. Tries to pass it through. And it shoots! ബോൾ എടുത്ത് പോയ പോക്ക് കാണുമ്പോ സ്മാർട്ടസ്റ്റ് ഉള്ള ഫീലാണ്. Late drama, late goal. This will be one frantic ending. It is a good finish. The odds were against him. ഈ രണ്ട് DMF ആക്കിട്ട് ഒരേ CMF ആക്കി വേണ്ട. CMFന്റെ പണി എടുക്കണ്ടാണ് അറിയാല, DMFന്റെ പണിയല്ല, മനസ്സിലായോ? DMFന്റെ പണിയല്ല എടുക്കണ്ട, CMFന്റെ പണിയാവാൻ തന്നെ എടുക്കണേ. Well, the mindset has changed. Now they need to find all the courage they can get. Substitution for Leverkusen. Number 30, Messi. Number 4, Mateus. Number 7, Bale. Cristiano Ronaldo. Platini. Coming on the field, number 17, Raul. And he's there to retrieve it. 23, Across the Vitinha. quarter, spots it and 20, intercepts. David Villa. And it's been played through. Substitutions taking Oh, place. that's fabulous. Added minutes has been indicated. Platini. That's just playing it safe and simple. And that is as far as it goes. പാസ് കൊടുത്തേ, Again, കളി it's a ഒഴിവാക്കിയേക്കണം. tale of one that got away. അങ്ങനെ പാസ് കൊടുത്തേ. Position of great promise they established, but they lost momentum, they lost intensity, they lost their lead,
And ultimately, they lost the game. And we'd like to inform you now that the latest Well, after travel all of that, Jim, information is what are you currently being thinking? displayed on Borussia the screen. Dortmund, absolutely shocking here. Shockingly porous down the middle, which was painfully exploited, and that's left plenty for the manager to think about. A painful reminder of where standards മാച്ച് really എന്നിട്ട് ഈ need to be. അവസാന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ മുമ്പിൽ കളി കളിച്ചത്. Many thanks to Jim Beglin. That's all we have time for. Good evening to you. ഇപ്പൊ കളിച്ചതാണ് എന്തുവാണ്? ഇപ്പൊ കളിച്ചതാണ് എന്തുവാണ്? ഇല്ലടാ ഇല്ലടാ ഇല്ലടാ. കാര്യമില്ല, ഞാൻ കടക്കാം. The noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. A fabulous show of vivid colour and vocal cords. The new look Camp Nou at its best. And we're underway. Well, this 4-4-2 formation is often used in the modern era defensively, but it used to be the gold standard of formations a generation or so ago, Peter, and it does allow the fullbacks to play a key role in attack. Yeah, they offer most of the width, don't they? Exactly. You want them to be high up the pitch so they can get themselves into the final third whenever possible. This will, of course, ask an awful lot of the centre halves and the central midfielders, who'll need to drop into position and cover the spaces. Platini, can he finish? They've scored! Well, once more, it's him, and we can't be surprised because his instinct for doing this is incredible. Well, how's that for a class finish? Well, he's a defender's nightmare. You try to send him one way, and he just slips the other. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. And here's Rafinha. Oh, good read. That was well played, well stopped. Eto! What an absolute shame. The composure... 4-2-2 ഒന്ന് മാറ്റിപ്പിടിക്കും. ഇപ്പൊ എന്താ പറ്റിയിട്ട് ഫോർമേഷൻ? എനക്ക് കീഴില്ല. ഞാൻ കൊറേ ഫോർമേഷൻ നോക്കിയിട്ട് ഇന്ന് കളി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ 4-2-2 ആണെങ്കിൽ അതിന് ശേഷം കൊറേ ഞാൻ മാറ്റി വെക്കും. ഒന്നും പറ്റണില്ല. എല്ലാം റിഗ്രറ്റ് അടിക്ക. ഇത് നല്ല ഫോർമേഷൻ ഏതാ പറഞ്ഞല്ലോ എന്താ ഒന്നുമില്ല. അവന്മാരൊരു ഒരു ഷോട്ട് അടിക്കുമ്പോൾ ഗോൾ കയറണടാ. നമ്മള് 10 ഷോട്ട് അടിക്കുമ്പോ അറിയാ ഒന്നും നടക്കണില്ല. ആണ് പ്രശ്നം.
They are queuing up to 4-2-1-3 ബ്രോ 2 CF ഒരു SSO അടുത്ത കളി മുതൽ അത് a നോക്കാം. wave of attacks. Now it's just a matter of making at least one of them count. And we have our very first corner. They've played it short. It's a really well-measured ball. Thuram receives it in a good position here. Oh, well played. Platini! Off the post. Oh, what has happened here? ഒരു ലക്കില്ലാതൊരു മനുഷ്യൻ തന്നെ മോനെ. Interception. His positioning was spot on. Rafinha. Barcelona look happy to sit back for the moment here. Yeah, everything they're doing screams counter-attack, but it's a long counter-attack. When they win it back, they're not wasting any time. They're just trying to get the runners away as quickly as possible. Vieira. കൊണ്ടുപോയി എന്താടാ? Guardiola does really well to win the ball there. Can he get on the end of this? Chiellini did just about it. Shoots! And he looked... നെക്സ്റ്റ് കളി ഒരു കളിയുടെ വിഷയം 1950 എത്തിക്കാൻ കഴിയും നോക്കട്ടെ. ഞാൻ പരമാവധി നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാം. ഓരോ കളി ഓരോ ഫോർമേഷൻ ഇടല്ലേ, ഓരോ കളി ഓരോ ഫോർമേഷൻ ഇടുന്നില്ല. നോർമലി എല്ലാ ഫോർമേഷനും നോക്കാം, ട്രൈ ചെയ്യാം. ഇതൊന്നും നടക്കണില്ല, ഒന്നും നടക്കണില്ല. ഞാൻ ക്രോസ് പാക്ക് നടത്താം, ഇത് ക്രോസ് പാക്ക് പോലും നടക്കണില്ല. Intensity and purpose behind what they brought to the game. I think they'll want a strong start just after the break, though, to force the issue that bit more. Borussia Dortmund leading a cagey game here. It's had its moments. റാഫിനല്ല ഇടമങ്കാലിനാ വലമങ്കാലിനാ? റാഫിന് ഏത് ഫൂട്ടാ? And the action is back on the way. Well, it's been tight, Peter, but I'm expecting things to open up now and we get some free-flowing football. On the field, number 18, Mbappe. Number 42, Musiala. Number 27. റാഫിന് ലെഫ്റ്റ് ആണല്ലേ, അതാണ് ഔട്ട് സൈഡ് കളർ അടിച്ചല്ലേ? And here's Eto. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. Well, he has slightly undercooked that one. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. The attendance for I have this to say, match that was an exemplary tackle. Stopped him dead in his tracks. Engages and forces him off the ball. And here's from Mario. Barcelona appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's signalling to the opposition that they're setting themselves up for the counter-attack. It's plain and simple. Throw in. നെക്സ്റ്റ് വിങ് കളിപ്പിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. അതെ So, Jim, what are you thinking? Well, Peter, if they're attempting to see out the game with such a narrow advantage, there's room for trouble. I just think they're sending out the wrong message. This could backfire. Nice try, but he wasn't buying it. Guardiola. The message is clear, none shall pass. And he's intervened well there. So just a one early goal to report so far. And the score is 1-0. Pass is just off target. Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. It's Eto! It's in! 2 up and in charge, and things are looking pretty good for them now. One sweeping move executed with deadly efficiency.
Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Tries a shot! And no, he couldn't find the finish. Well, they've got a big enough job on their hands as it is, Peter. They really need to be putting those chances away. Oh, smashing! ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ കൂപ്പേ സീനാണെന്ന്. Oh no. കൂപ്പേ സീനാടാ, എല്ലാം കണക്ക് തന്നെയാടാ. Tries to play it through. But they've got it again. Busquets. Rafinha. Just 5 minutes left. And that is a little undercooked. Nicely weighted ball. And that has left him in a heap. Barcelona needed that. They really needed it. That's simply brilliant defending. They were outnumbered, but he still came out on top. And it's from Mario. 2 minutes to be added on. And that will be it. Borussia Dortmund are chirpy, cheerful. ഈ ഗെയിമില് ലീഗ് കിട്ടാൻ വല്ല ചാൻസ് ഉണ്ട്. എല്ലാവരും അതാണ് പ്രശ്നം. കോവല്. And their tactician in chief can draw great satisfaction. പിന്നെ ബ്രോ എന്റെ ഒരു കസിന് 200 പോയിന്റ് പെലന്റെ തോളം കിട്ടി. അങ്ങനെയൊക്കെ കിട്ടുമോ? കിട്ടാണെന്നതാ, കിട്ടാണൊന്നില്ല. കൊനാമി ചിലയാൾക്ക് വാരിക്കൂടി കൊടുക്കും, ചിലയാൾക്കൊന്നും കൊടുക്കത്തില്ല. ആണ് കോവലിനെ. പിന്നെ വേറെ ഒന്നും ഡീഗോ കോസ്റ്റ്, അത് ഡെയിലി ഗെയിമിനുള്ളതല്ല. അപ്പൊ മറ്റേ വന്നിട്ട് പോയതാ. क्या बोल पब्लिक വേറൊരു കാണിച്ചില്ല. എന്ത് എനിക്ക് പ്ലേസ് അതുപോലെ സ്ക്രിപ്റ്റ് വാരിക്കോരി തന്നത്. എടാ ബെസ്റ്റ് ഡാഡി ഞാൻ എൻ്റെ മെയിൻ സ്ട്രീമിലേക്ക് വരുവാടാ. എൻ്റെ മെയിൻ സ്ട്രീമിലേക്ക് വാ. ഇനിയിപ്പോൾ ഷോർട്ട് സ്ട്രീമല്ല കാണുന്നത്, എൻ്റെ ഇതിൽ കാണാൻ മെയിൻ സ്ട്രീം കാണും. ഞാനിത് അധികം ഞാൻ വായിക്കാറ് കുറവാണ് ഷോർട്ട് സ്ട്രീമിൻ്റെത്. എൻ്റെ മെയിൻ സ്ട്രീമിലേക്ക് വാ. അടാ എനക്ക് മുഹമ്മദ് സ്ക്രിപ്റ്റാടാ, എനക്ക് വരണ സ്ക്രിപ്റ്റാ. തുടരുമ്പോൾ അറിയാണ് സത്യം. അതൊക്കെ വരും ഭാഗ്യവും. ജീവിതത്തിലുള്ള ഭാഗ്യം മുഴുവനും പോയി എന്ന് മാത്രം. കൊനാമി അതും സത്യോ. അത് കൊനാമി ഇല്ലായിരുന്നു എത്ര പൈസ സേവ് ആയിരുന്നില്ല ഡി പി ആറെ. എത്ര പൈസ നമുക്ക് സേവ് ആയിരുന്നു. കൊനാമി വന്ന ശേഷം നമ്മളെ പൈസ ഒക്കെ പോകാൻ തുടങ്ങി. കൊനാമിയിലെ പുണ്ടകളല്ലേ, ഒന്നാന്തരം പുണ്ടകള്. മനസമാധാനം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇതിപ്പോ മനസമാധാനം ഇല്ല. Antoine Griezmann, do we still consider him, Jim, the face of French football? Yeah, I think there's some room for debate here, Peter, but I can't think of anyone who... And the shot! Costa Curta gets rid without sophistication. Rafinha looking to penetrate opposition lines. Real chance! There it is!
അത് ഈ ഐഡിയ വിചാരിച്ച് നോട്ട്സില്ലേ. It's almost as if the defence saw nothing coming. They just didn't anticipate. On heels rather than toes. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other. And it's all due to wonderful counter-attacking. Olise! Oh. Fantastic from Olise! That is a gem! An absolute gem! They're level in a trice! Well, if ever you want to see a lesson in responding to a deficit, that's it. Their heads didn't drop, and now their chins are up. ഞാൻ എന്തിനാ ഈ ബോള് ബാക്കിൽ വെക്കണല്ലേ? Spiky hit that was. ഇതെന്ത് കളിക്കണേ? മോയിന്ന് ഫ്ലാറ്റിൽ നിന്നും മര്യാദക്ക് കൊടുക്കണ ഫ്ലാറ്റിന്. Cross it or overhit it. Perfection. That has certainly made things interesting. You've got to commend that, Peter. It's the perfect response to falling behind. അത് അടിപൊളി പാസ്സായിരുന്നടാ. പക്ഷെ പറഞ്ഞല്ലോ പോത്ത് എത്തിച്ചു കൊടുത്തിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. ഇവിടെ എത്തേണ്ടതായിരുന്നടാ ഗോള്. Platini. He has found the way through. It's a good-looking delivery. Tries to get it clear, and that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Midway through the first period, and it's looking quite a game here. And this is Romario! Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. Half an hour played now. And here's Batistuta. Now it's Griezmann. Olise. That's an excellent interception. Dixon. Oh, that's fabulous. And he's cut it out. Pull it. Griezmann. Now it's Batistuta. Now it's Donatoni. It's run loose here. Platini. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. ഒരു മിനിറ്റ് മോനെ മാറ്റില്ലേ നടക്കും. ഊമ്പിത്തരം കാണിച്ചു കൊടുക്ക. ഓരോട്ടാടെ പിന്നെ ഓക്കെ. ഇത് മൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യം ഒരു കളിയില് ഒറ്റ മിസ്റ്റേക്ക് വരുന്നേ. എന്തിനാടാ? There will be 1 minute added time. And he's managed to get free. That's tidy. And Romario! A decent effort as the first half draws to a close. Borussia Dortmund were so close to ending that half in the perfect fashion, but it just wasn't to be in the end. The midway point of the game. Who wants half-time when you have a contest this good? I can only hope it picks up where it left off. ഞാൻ പ്രഷർ ആകുന്നില്ലടാ. എനിക്കൊരു ഗോള് കയറിയാവുന്നടാ. ഞാൻ എത്രത്തോളം കളിക്കുന്ന അത്രത്തോളം ബാക്കോട്ടേക്ക് പോണേ. So it's back to business. Excellent challenge there, uncompromising. Oh, well played, well sorted out. Yeah, conjures time and space where few can. അതില്ലേ പോത്തൊക്കെ എന്ത് തേങ്ങി കളിക്കണേ. Ended up in no man's land. And here's Romario. Now then, the ball's come loose. Now it's Platini. Oh, well played, well played. Rafinha. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending, and they got away with it. Yeah, they showed a vulnerability until the move was stifled. That'll have stirred a little concern. Just as I thought, Peter, it looks like this is a side that's setting themselves up for a counter-attack. Yeah, stand by for the early ball, the big one over the top. Yeah, and those that are up top, Peter, have to be willing to chase. And of course, those in midfield have to be ready now to recycle. And they have got just the right players for that. Oh, nicely intercepted. Griezmann. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. That
It's a jarring tackle, but apparently nothing ചേഞ്ച് wrong. റാഫിന ഐ നീഡ് എ വിൻ. ഒരു ശതമാനം പറയലോ. Beckenbauer. And that's been won straight back. Great vision. Oh, that's nice. Thuram demonstrating his defensive quality there. And the pass is intercepted. Almost 75 minutes on the clock now. And the whistle's gone, presumably for offside. Substitution for Manchester United. Number 20. Both sides then taking this chance to Number turn to their 17, benches. Batistuta. Busquets Number getting this one 14. clear. Griezmann. Manchester Number United clearly are 23, pushing for the win here, Peter. Beckenbauer. It's making for a very Coming on the frantic field, end to this game. Number 25. Sola. It's a promising Number position. 9, Lautaro Martinez. Number 10. Oh, he's enjoyed Messi. that. He Number evidently 2, loves the contest. Baresi. Well, the box was just so Substitution in progress. congested there, Peter. There was absolutely no space to work with. Sola! And he welcomes it in. And he's made sure that's not getting through. Busquets. 5 minutes left on the clock. Well, there's the clearance. And they're quick to get it back. Howson. They're avoiding the blatantly obvious by not There getting will the be 1 ball minute into the added opposition time. box. That's where it has to be. Olise. It's a pretty loose pass. That's that, the end. A draw and a highly unpredictable one. Fair share of momentum shifts. Highly entertaining until the very end. Any reflections on what you've seen, Jim? Listen, the more this game went on, a draw was always likely to be on the cards. So overall, I don't think anyone will be complaining too much about what they've got. എലിമിനിസ്റ്റർ ബ്രോ, വെൽക്കം 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 ടു മീസ്. എടാ ലൈക്ക് അടിക്കണം, ലൈക്ക് അടിക്കടാ. എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കും, തുണികളെ ലൈക്ക് അടിക്കുക. ഞാൻ അപ്പുറം മാറ്റിയിട്ടാ ചെയ്യാനാ. എന്നാടാ കേസ് ബ്രോളെ. ബ്രോ വെൽക്കം വെൽക്കം. എടാ ഇത് കഴിഞ്ഞ ബ്രോ കളിക്കാൻ, ഇത് കഴിഞ്ഞ ബ്രോ കളിക്കാൻ. ഞാൻ ചോദിക്കാൻ കാരണം ഫീലേ അറിയില്ല, മെട്രോ ഫാനാണ് ചോദിക്കുന്ന കാരണം. Well, the pre-match build-up has been fantastic. Now, the game itself.
So that's got things underway. This is the lineup we've been given. How do you read it, Jim? Well, what I like about this system, Taylor Peter, Barson, is the Real way in Madrid which ആണ്. both central Real midfielders Madrid ആണ്. have ഇതാ to work പ്രശ്നം. in tandem. If one opts to go forward, the other sits, and when one moves either side to snuff out an attack, the other will hold the central ground. Communication is obviously vital to make it a success, but this team knows what... Goes for a shot! Big relief, it just needed better contact. Well, it didn't quite come off this time, Peter, but that's a warning to the opposition. This team know how to counter, and they'll be looking to do it every chance they get. Oh, now here's an interesting matchup. Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. And this is from Mario. Oh, he's onto this. Courtois breathes a sigh of relief as he gets his hands on the ball. Knocks it into space. Borussia Dortmund are still to register a shot on target. As a matter of fact, a shot of any type. While facing up to his adversary, this is a formidable matchup. Yeah, that does look a foul. Referee's given a free kick. Well, it was deliberate, it was cynical, and you have to understand the frustration of being denied a clear Nico bro, opportunity. welcome back Putte, welcome to my stream. What can they make of it? And we have the first dead ball situation of the game, promising one. And this is Eto. Oh, he's been caught on it. Shot! Welcome to my stream. Hi bro, new admission ആണ്. അനുദീപ് bro, welcome to my stream. എല്ലാരും ലൈക്ക് അടിക്കടാ, Right place, right time, and a fine instinctive finish. Yeah, he showed great reactions there. Right place, right time, easy pickings. So the first moment of real significance. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the #1 contender, and he's done it again. Well, that's surely a foul. Free kick. Roberto Carlos is one of the key ingredients in the team's attack. Has a look and plays it forward. That's a lovely, neat pass. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. He's having PSG ഓർമ്മയുണ്ടോ? PSG ഓ? collective relief etched on the ഇന്ന് faces PSG? of the defenders. PSG എന്താ? നമുക്ക് വാർഷയുടെ മേൽ വിശ്വാസമുണ്ട്. അടുത്ത കളി ജയിക്കുവോ? അത്ലറ്റിക് വേണ്ടപ്പോൾ നിങ്ങൾ ജയിക്കുന്ന പറയണേ. Excellent challenge there, uncompromising. Oh, he's felt that, hasn't he? You have to say that was an exemplary tackle. Stopped him dead in his tracks. നാട്ടിലൂടെ ഞാൻ കണ്ണൂരാടാ. Oh, he's enjoyed that. He അന്തിമ എവിടെ സ്ഥലം? loves the contest. And it's Michel Platini. Pedri, a player so deservedly decorated with praise and glory. And he's chosen to go back. Bops him off it and wins back the ball. There will be 1 minute added time. Platini. It's a decent chance to counter-attack. And the whistle goes for half-time. A very combative, competitive half with just the മിസ്ക കാറ്റലോഡിയ. It's been compelling stuff. Yeah, on the face of it, it looks a fair reflection of what... മിൻസോ ഗെയിമർ 1vs1 wait bro. Incisive play, one side. The last game is division match. I think this game is there to be won, and a minor tweak maybe all it needs to change it. Borussia Dortmund having to have the lead in a tight old game. Half-time, 1-0. So we're just settling back into this second half. A solitary goal, that has been the crucial difference. It's a pretty loose pass. ദിഗംബരം ബ്രോ ഹായ്. എടാ എല്ലാരും ദിഗംബരം ബ്രോന്റെ ഫാമിലീസ്. എല്ലാരും നമ്മളും ദിവൂരൊക്കെ ഫാമിലീസ് ആണ്.
Costa Curta. എത്തിക്കോ Platini, the specialist in tearing teams apart. എടാ ഈ ഇവരെ സെർവർ കൊണ്ടുപോയി ചാടടോ. They want to make the most of this turnover. Now it's Eto. He won't be happy with that one. Madrid are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending at least, because they've got to be ready കളിക്കടാ. to hit them hard on the counter-attack, and that seems to be the plan. And here's Eto. Brilliantly cut out. Messi. Could move up a gear here. And it's Messi. Your impression so far, Jim? Well, this lead is beginning to look a little delicate. I'd rather see them show the ambition and adventure to go further ahead. But it seems as if they settle for a riskier approach now to defend this. Now it's Eto. Well, he got rid because he was under pressure. Baresi. And if you have just joined us, still just one goal between them. 1-0 the score. Madrid looking to pass their way through. That's exactly what they need to keep doing. Carry on plugging away and eventually you might just get that little break. This is a really front-footed approach. They just need to sort out their end product. നിഗോ ഞാൻ ഗെയിമിലായോണ്ടാണേ ഇന്ന് കേട്ട് സംസാരിക്കാം. Nice sequence of passes this. Well, there's plenty to like about this approach. Get your head down, Both keep Eto. battling away and What eventually the playing bro? ഞാൻ പാസ് മൂവ് എടുത്തതല്ലേ? And this is Romario. Still just that single goal and we are nearly done. Oh, cracking ball. And this is Romario. Plenty to aim at here. Borussia Dortmund really wanted that two-goal cushion, but it wasn't to be. Still, they should be able to see it out from here. Howson. And that's it. Relief finally. Now at last they can enjoy the taste of victory. Fingernails bitten to the quick, but they have got over the line. Quite a ride. അത് നന്നായി ഡബിൾ ടച്ച് കണ്ടാ അടിപൊളി ഡബിൾ ടച്ച് കേട്ടോ ഓപ്പോണന്റെ. And there is ഓപ്പോണന്റ് സ്കോഡ് നോക്കണ നിൽക്കൂ. ഇവർക്ക് പിന്നെ കൊണ്ടുവരാനുള്ള ചാൻസ് കുറവാടാ. More to പിന്നെ read കൊണ്ടുവരാനുള്ള into ചാൻസ് this കുറവാ. game than just the scoreline. And with that, it's time for me to thank Jim Beglin and to wish you a very good evening. ഓപ്പോണന്റ് സ്കോഡ് കണ്ടോ? നിൽക്കൂ ഓപ്പോണന്റ് സ്കോഡ് കണ്ടു പറ. പൊട്ടനാ മുതലാളി പൊട്ടനാ. അവൻ റിച്ചാർഡ് പക്ഷെ അവനിക്ക് എടാ കുറച്ച് ബോധമുള്ള ആള് സബിൽ അഥവാ റെഡ് കാർഡ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാല് സബിലൊരു സി ബി നോക്കൂലേ? ഇതിൽ എവിടെയാ സി ബി? എടാ എന്നാലൊരു സി ബി എങ്കിൽ മസ്റ്റ് വിടറാ, ഫോർവേഡ് ഇല്ലെങ്കിലും. സ്പ്ലിറ്റ് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാണ്. പക്ഷെ അതിനെന്താ പ്രശ്നം അറിയോ? അതില് അവന് സി വി വെച്ചില്ലടാ. സി വി വെച്ചേർത്ത നൈസായിരുന്നല്ലേ. സി വി വെച്ചേർത്ത കുറച്ചും കൂടി നൈസായിരുന്നു. ഇത് സി വി വെക്കാത്തോണ്ടല്ലേ പ്രശ്നം പറ്റിയേ. അവന് കാർലോസ് ലോ പറ എന്നെ പോലെ സത്യം. എടാ കാർലോസ് വേറെ സെറ്റ് സാധന. കീറാള് ഇപ്പൊ വരാം.
പുതിയ അക്കൗണ്ട് ബ്ലഡ് ആവുന്നുള്ളൂ. അത് പ്രശ്നമില്ല. കേക്കിന്റെ ഏതാ അക്കൗണ്ടില് കേക്ക് നേഴ്സ് ഗെയിമർ വേണം. അടിപൊളി ഗെയിമല്ലേ? ഇന്ന് ഒറ്റ തോറിയിരിക്ക. ആരാ ജയിച്ചേ? ആരാ ജയിച്ചേ? സ്കൈഹോൺ TPR സ്കോർ 2-1. ഇനി കുറച്ച് അഹങ്കാരമൊക്കെ ആവും. നല്ല ചേഞ്ച് വേണോ? ചേഞ്ച് വേണമെന്ന് ചോദിച്ചാലേ ഞാൻ CF-ല് ഒരു ഗോൾ പോച്ചറിടാ. കേക്ക് CF-ൽ ഒരു ഗോൾ പോച്ചറുണ്ട്. 2 ഇതാവും നടക്കത്തില്ല. ഇങ്ങനെ വെറും ഡ്രിബിളിങ് മാത്രം നടക്കും. അറ്റാക്കിങ് ഇതായിട്ട് നടക്കത്തില്ല. മനസ്സിലായി? അത് 3 ബ്ലിറ്റ്സ് കളർ ആകുമ്പോൾ എന്താ പ്രശ്നം വെച്ചാല് 3 ബ്ലിറ്റ്സ് കളർ മൂന്നാളെ പ്ലേ സ്റ്റൈലും വ്യത്യാസമാണ്. ഒരു ഗോൾ പോച്ചർ മസ്റ്റ് ഇട്. അതേപോലെ വിയറിന്റെ DMF അല്ല മറ്റേ റൈക്കാട്ട് DMF ഇട്ടോ. വേറെ ഗാഡിയോളം കാട്ടി പറ്റുന്ന ഹെൻഡേഴ്സണാ. ഗാഡിയോളൊക്കെ കൊള്ളാം, ബട്ട് കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ട് ഹെൻഡേഴ്സ് ആണ്. അത് മതി. അതിനാണ് കേക്ക് അതാണ് ഗോൾ പോച്ചറ്. ഈ ADV സ്ട്രൈക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഗോൾ പോച്ചറാണ്. ആൻസർമാൻ വേണമെന്ന് വെച്ചാല് കുറച്ച് മുന്നോട്ടാ. വേണ്ട അത് മതി. കുറച്ച് മുന്നോട്ടാണ് ഞാൻ ആൻസർമാൻ ഇട്ടോന്ന് പറഞ്ഞേ. ഒരു CMF ഉണ്ടല്ലോ. നീ ആയിക്കോ റെഡി കൊടുത്തോ. എനിക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടിയതാ. ഇനി ബാക്കിലൊക്കെ ഫുള്ള് എന്താ പറയാ സ്കെയിലടി പിന്നായോണ്ട് ഫുള്ള് അഹങ്കാരായിരിക്കും. അതാണ് പ്രശ്നം. Welcome to those who have joined us all here on a beautiful, clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. My name's Peter Drury, and here's my co-commentator for the game. It's Jim Beglin. Glad to be here, Peter. അല്ല അന്നെ തോപ്പിച്ചാലുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞ Well, the pre-match അഥവാ ഞാനവിടെ തോറ്റുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ദിവസം തോക്കണ്ട. അതേപോലെ പറഞ്ഞ just joining us, we are already underway. What an impressive figure Oliver Kahn cuts. Yeah, they call him the tight... And the shot! And the keeper has reacted superbly there. Eto really must be... പറയാതെ റേസിംഗ്. റിയാസ് ബ്രോ ആണ് 1vs കളിക്കണേ. റിയാസ് 1vs കളിക്കണേ. അതിനകത്ത് എന്നോട് ചലഞ്ച് ഇട്ട് പോയ സ്കെയിലേടി നാളെ തുറ. Borussia Dortmund with the corner. They're first. സ്കെയിലേഡിന്റെ റിയൽ കളി കണ്ടിട്ടില്ല. സ്കെയിലേഡിന്റെ റിയൽ കളി കണ്ടിട്ടില്ല കേട്ടാ. No, he didn't quite meet it right. സ്കെയിലേഡി പവർ എടുത്ത് വന്ന സ്കെയിലേഡിയാണ് ബെസ്റ്റ് ഗെയിമർ. ഇപ്പോൾ അന്റിക്കാട് നന്നായി കളിക്കും. അതെല്ലാം കളിക്കോടാ. Big chance! Oh, split-second reaction. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. Costa Curta. Now it's Platini. Platini
Crosses it in. എടാ മലയാ. Club America are looking to go forward now. It's Eto! It's bounced back off the post. He's missed, but not by that far. I think his face smacks of disbelief as opposed to disappointment. He thought he was about to score. He's going to be disappointed with that. That's ruffled a few feathers, but well dealt with. Oh, this looks sharp. Now, can they get him away? An uncompromising challenge. Some excellent tackling here, and that one a perfect example. Picked out brilliantly. And the assistant referee has his flag raised for offside. ആണ് സ്കൈലയുടെ കളിയാണ്. വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ഗോൾ കീപ്പർ ഇൻ ഇന്ത്യ ആണ് സ്കൈലയുടെ. വി ഷുഡ് പ്രൗഡ് ഓഫ് ഹർ. അതൊക്കെ അത്രേ ഉള്ളൂ. ആടെ ബെസ്റ്റ്. പിന്നെ സ്കൈലയുടെ എന്ത് ചലഞ്ച് എന്തിനാണ് ചലഞ്ച്? അത് എല്ലാരും എന്താ പറയാ ഹാഫിലെ എല്ലാരും ഒരേ സമയത്ത് എല്ലാം സെയിം അവസ്ഥയില്ലല്ലോ. ചില ആള് 2-3 ദിവസം ടച്ച് വിട്ടിങ്ങനെ ചിലപ്പോ ശോകം കളിയായിരിക്കും. അത് ഞാനായാലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. എന്നാലും ശരി ആ സമയത്ത് തോപ്പിച്ചത് മോശമായി പോയി. Yeah, stand by for the early ball, the big one over the top. Yeah, and those that are up top, Peter, have to be willing to chase, and of course those in midfield have to be ready now to recycle. And they have got just the right players for that. Platini did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Costa Curta. എടാ ഹൾക്ക് പോയില്ലേ? Oh, super ball. ഹൾക്ക് പോയില്ല. Costa Curta defending his. ഞാൻ അടുത്തിരിക്കുന്നോട് തോന്നണ. Stood up very well to his man. He's had a shot. Still looking for the first breakthrough, and it is nearly half time now. And the counter is on. വെൽക്കം. Messi. Busquets is the team's great visionary. Platini. Now it's Eto. Foot in. വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. Rijkaard. ഉറങ്ങാന്നായാലും Rafinha. Borussia Dortmund finding their passes. And this is Eto! ഇവന്റെ ഇത് വീണില്ല. ഇവന്റെ ഗോൾ കീപ്പർ വീണില്ല. എങ്ങോട്ട് പോവാൻ? Going a long way. അയ്യോ ഇത് ശരിയായില്ല. Half-time whistle goes. It hasn't been a bad watch, not by any means. The intensity levels are there. ഇതിലും ഓക്കെയാടാ. പക്ഷെ ഇത് യൂട്യൂബിൽ വ്യത്യാസം പറഞ്ഞേ. And we are up to the break. ഞാൻ ലൈറ്റ് വാങ്ങിയുടെ വെക്കൂ. ലൈറ്റ് വാങ്ങി. പക്ഷെ ഇതില് എന്റെ ഓബിയസ്ലി ഓക്കെയാണ്. ഓബിയസ്ലി പ്രശ്നമില്ല. പക്ഷെ യൂട്യൂബിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പ്രശ്നം വരുന്നേ. It's been ഒരു great മിനിറ്റ്. commitment, and that has to be maintained in the second half. So, no breakthrough from either side. 0-0 after 45 minutes of action. Substitutions taking place. And the action is back on the വിറ്റേ way. Borussia Dortmund have been the team അത് ഞാൻ വാങ്ങി. എന്റെ ക്യാമറയുടെ പ്രശ്നം ആയിരിക്കാം. and chances. ക്യാമറയാണ് പ്രശ്നക്കാരൻ എന്നാല്. Show for it, but I think it's a case of keep going, and eventually you'll get your break. And it's Snyder. Platini. And there's his chance to lead the counter. മിനിറ്റ് Guardiola. Knocks it into space. ക്യാമറയുടെ പ്രശ്നം ആയിരിക്കാം. ഇതിപ്പോ ഓക്കെയാ. Driving through the middle. Now it's Romario. Yeah, they were looking for a counter. ഇതെന്താണ് ഇതില് പച്ചയാണല്ലോ. Schneider.
Passing is crisp and sharp. Howson gets it clear. Taken back almost at once. ഞാൻ വെയിറ്റ് ബാലൻസ് ഇട്ടിട്ടുള്ളൂടാ. Strokes it back. ടീപ്പർ ഞാൻ വെയിറ്റ് ബാലൻസ് ഒക്കെ കൊടുത്തുള്ളൂ. വേറെ ഞാൻ ആക്കിയില്ല. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഗമ്മ നോക്കിയത്, പക്ഷെ അതില് ഒന്നും ഇല്ല. ജസ്റ്റ് കാണിച്ചില്ല വെയിറ്റ് ആക്കി. To the keeper here because that was a magnificent save. Now it's Eto. Played out to the left flank. Neither of these two want to come off second best. എസോളും മതി മര്യാദക്ക് നിൽക്ക. എസോള ശരിക്കും നിനക്കെന്താ കുഴപ്പം വേണം? വാമല്ലടാ വാമല്ല, ഒരു മിനിറ്റ് ശരിയാക്കില്ല. ഇത് കേട്ടോ, ഇത് TPR എന്റെ സ്ക്രീനിൽ ഓക്കെടാ. സ്ക്രീനിൽ പച്ചയും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലടാ, പക്ഷെ ഇതില് അയ്യോ ഇത് ഫുള്ള് പോയല്ലോ കുറച്ചേരെ. ഫുള്ള് ശരിയാക്കി വെച്ചാടാ, പക്ഷെ ഇതെന്താ ഇങ്ങനെ? ഇതിപ്പോ ഫുള്ള് പച്ച, ഇതിപ്പോ ഫുള്ള് പച്ച. ഇപ്പൊ ആൾക്കിനെ പോയില്ലേ? നേരത്തെ പിന്നെയും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു മിനിറ്റ്, Looking for options for movement. And he was quick to ഒരു react. മിനിറ്റ്, ഇപ്പൊ ശരിയാക്കി തരാം. ഈ കളി ഇതൊക്കെ കേട്ടെ. Still, we await the first breakthrough. Now it's from Mario. Takes a shot. And that is wildly off target. Well, I suppose he was being urged to shoot. Maybe the crowd will stay a little quieter next time. ഇപ്പൊ ആൾക്കിനെ പോലെ ഉണ്ടാവും അല്ലേ? And he's only too happy to take that back. Yeah. Into the last quarter of an hour. Concentration levels are very good, and so is the commitment. This game could yet yield a winner. Rafinha. Oh, that's wonderful alertness. Borussia Dortmund truly seem to be at loggerheads in trying to sort this out. Is it the passing or the movement that's the problem? I think both. And no, that was never going to make it. The final 5 minutes. Now it's from Mario. Nicely weighted ball. Oh, can he finish? Club America take the lead. Now it's just a question of holding on. Well, the last moments now, Peter, are going to be very frantic. There's still time for a twist or two yet. And we're done. Quite a game, and one that was always on an കേസ് എന്ത് എനിക്കറിയില്ല. ടോപ്പിക് വിടറാ, ടോപ്പിക് വിടറ. ഇതെന്തിനാ എന്റെ എല്ലാ ലൈവ് ഇങ്ങനെയാണല്ലോ പഠിച്ചൊരവസ്ഥ. എല്ലാ ലൈവ് ഇങ്ങനെയുള്ള TPR പോയാ Surprise for me was seeing a team look so feeble in what is usually a strongly protected area, but the
ഇപ്പൊ ആൾക്കിനെ പോലില്ലേ? ഇപ്പൊ ആൾക്കിനെ പോലില്ലേ? ഫിൽറ്റർ ഞാൻ ഇട്ടില്ല. വക്കു ഞാൻ ക്രോമാക്കി ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ടുള്ളൂ. ഫിൽറ്റർ ഞാൻ ഇട്ടില്ല. ഇതില് ക്യാമറക്ക് എന്തെങ്കിലും കുറച്ച് ഞാൻ ഇത് ഇതെങ്ങനെ നോക്കാം. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചിടാം ഒരു മിനിറ്റ്. നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചിടാം. ഇതിന്റെ അപ്പുറം അത്ര ലൈറ്റ് വേണം നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചാൽ ഒരു മിനിറ്റ്. നിങ്ങൾക്ക് ആരുടെ നോക്കണേ. നിങ്ങൾക്ക് ആരുടെ നോക്കണേ. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനപ്പുറം എത്രയുടെ ക്യാമറ വേണ്ടതോ? ഒരു ക്യാമറ ഇവിടെ, ഒരു ലൈറ്റ് ഇവിടെ, ഒരു ലൈറ്റ് ഇവിടെ, ഇതിനപ്പുറം എത്ര ലൈറ്റ് വേണ്ട? എടാ ഞാൻ ക്യാമറ ഓർഡർ ആക്കിയില്ല. ഇതില് ഇത് കണ്ടോ? ഇത് ഞാനൊന്നും ആക്കില്ല. ഇതിൽ ഓൾറെഡി ഓൺലി ക്രോമാക്കി ഡിഫോൾട്ട് കൊടുത്താൽ എന്താ വരണം അറിയോ? ഒന്നുമില്ല. ഇതിങ്ങനെ മാത്രമേ വരൂ. ഒന്ന് ലൈലുണ്ട് പറയണ നോക്കൂ. സ്കെയിലടി ഒന്ന് ഒഴിവാക്ക്. ഇതാണ് നോർമലി ഉള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടോ? ലൈവ് കാണുന്നുണ്ടോ? ഇതാണ് നോർമലി ഉള്ളത്. ഇതിൽ ഞാനൊന്നും ആക്കില്ല. ഇതില് എന്താ പറയാ ഫിൽറ്റർ ഒന്നും വെക്കുക. ഇതില് ഇത് കൂട്ടിക്കൊടുത്ത് ഇല്ലധികവും ന്യൂ ക്യാമ് വാങ്ങിയില്ല. ഞാൻ വാങ്ങണം വിചാരിച്ചായിരുന്നു. അപ്പൊ വാങ്ങിയില്ല. അതിന് വേറെ സാധനം മതി. എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം സ്കെയിലടി. അത് വേണ്ട സ്കെയിലടി. എന്നാണ്ട് ഇതിപ്പോ ഭയങ്കര പച്ചയാണ്. ഇനിയിപ്പോ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. ഇതിങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. ഇവിടെ ക്ലോസ് ആയി കൊടുക്കാം. പ്രോപ്പർട്ടി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കോൺഫിഗർ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വെയിറ്റ് ബാലൻസ് ഒഴിവാക്കിയുള്ള വരത്തില്ല. മനസ്സിലായോ? ഒന്നില്ലടാ. ഒന്ന് ക്യാമറയുടെ ഒരു പ്രശ്നം. പക്ഷേ ഈ ക്യാമറ മാറ്റേണ്ടി വരും. വെറുതെ ചെയ്യാനില്ല. എടാ തികോ അത് വാങ്ങണം. അത് സെറ്റാക്കാം. ഇതുണ്ടോ? ഇതൊക്കെ നോർമലിയാണ്. വെയിറ്റ് ബാലൻസ് ഒന്നും ഇല്ല. എന്റെ ഫേസ് ഓൾറെഡി പച്ചയാണല്ലോ. പച്ചയാടാ. മിനിറ്റ്. ഇതെവിടെ പച്ച? എടാ ഇത് ക്യാമറന്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ അടിക്കുന്നയാ വക്കു. ഗ്രീൻ സ്ക്രീൻ യൂസ് ആക്കണ്ട. ഇതുണ്ടോ? ഇത് എന്റെ ഓൾറെഡി പച്ചയില്ല. എന്റെ മുഖത്ത് പച്ചയില്ല. ഇതിലാണ് പച്ച വേറെ. ഞാൻ ഫിൽറ്റർ ഫുൾ ഓഫ് ആക്കാം. ക്രോമാക്കി ഡിലീറ്റ് ആക്കാം. ക്ലോസ്. ഈ ഒരു മിനിറ്റ്. പ്രോപ്പർട്ടീസ് പോയിട്ട് കോൺഫിഗർ പോയിട്ട് ഡിഫോൾട്ട്. ഇതുണ്ടോ? ഇപ്പൊ പച്ചയില്ലല്ലോ. ഇപ്പൊ പച്ചയിടാ. പച്ചയുടെ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ക്യാമറ ഇഷ്യൂ ആയിരിക്കും. ഇത് പച്ചയിട്ടോ കുറച്ച് പോലെ. വെബ്കാമിന് വേറെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇല്ല. അവിടെ ക്യാമറ ഇഷ്യൂ ആയിരിക്കാം. അതാ ഞാൻ പറയണേ.
ഞാൻ വന്ന് മൊബൈൽ ഒന്ന് കണക്ട് ആക്കി നോക്കാം. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് മൊബൈൽ ഒന്ന് കണക്ട് ആക്കി 1 മിനിറ്റ്. മൊബൈൽ കണക്ട് ആകുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരണം നോക്കാലോ. ഇത് ക്യാമറ കൊടുത്തു. ബ്രോ എൻവിഡിയ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് നോക്ക്. എങ്ങനെയാടാ ടീച്ചർ എങ്ങനെയാ മനസ്സിലായില്ല. ഇതിലെങ്ങനെയാടാ സെറ്റ് ആടില്ലല്ലോ. പോക്കോ F6 ക്യാമറയാണ്. നീ ലൈവ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത്. ഇത് ക്യാമറ ഇഷ്യൂ ആണ്. ആ ഓക്കെ ഓക്കെ. നേരത്തെ ആരോഗ്യ ഏരിയയുടെ പാവം. എൻവിഡിയ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ഒരു ആപ്പാണ്. അത് എൻവിഡിയ സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ആക്കിയാൽ മതി. അങ്ങനെ. എടാ ഫോൺ വെച്ച് കാണിച്ചാണ്ടില്ലേ? ഈ ഫോൺ വെച്ച് കണക്ട് ആക്കി എന്താ പ്രശ്നം അറിയടാ. നാളെ നീലൊന്ന് പരിച്ചേക്കാം അല്ലെ? നീല പച്ച മാറ്റി നീല വെച്ച് നോക്കാം. എന്താ പ്രശ്നം അറിയോ ദിഗു? എന്താ ചോദിച്ചേ? ഇപ്പൊ ലൈവ് ക്ലോസ് ആക്കി നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും. മനസ്സിലായോ? എനിക്കിപ്പോ ലൈവ് ക്ലോസ് ആക്കി നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ അത് ഇപ്പൊ എടുത്തതിന് ശരിയാണ്. വെയിറ്റ് ക്ലോസ് യൂസ് ചെയ്യും. എന്നാ വെയിറ്റ് ക്ലോത്ത് യൂസ് ചെയ്താലാവോ? ലാസ്റ്റ് മൺമർ റേഞ്ച് സ്പീഡ് ഒന്ന് ബാക്കൊന്ന് മാറ്റും. അവിടെ ബാക്കിന്ന് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫുള്ള് വെയിറ്റ് അല്ല വെക്കും. ഫുള്ള് വെയിറ്റ് അല്ല, അതാണ് പ്രശ്നം. ഫുള്ള് വെയിറ്റ് ആണ്, നമുക്ക് പ്രശ്നമില്ല. ബാക്ക് ഫുള്ള് ഓപ്പൺ ആയിരിക്കാണ്. പിന്നെ എങ്ങനെ സാധനം കാണിച്ചത് എങ്ങനെയുള്ളതെന്നുള്ള ക്യാമറയെ പോയാ കുറച്ചുവരെ. ചത്തു. അവിടെ ക്യാമറ പോയി. എങ്ങനെയുള്ളതെന്ന് അറിയോ?
മൊത്തം എന്തൊക്കെയായിട്ടുണ്ട് ശരിയാക്കാം. ശരിയാക്കാം. ഇതിപ്പോ എങ്ങനെയുള്ള വെച്ചാല് ഈ ഏരിയ ഉണ്ടോ, ഈ ഈ ഏരിയ വരുന്നത് ബാഗ് ഫുള്ള് ഓപ്പൺ ആണ്. ഒരു റൂം ചെയ്ത് ഞാൻ സ്ക്രീന് കണക്കായിട്ട് നിൽക്കണേ. അപ്പൊ ബാഗ് ഫുള്ള് ഓപ്പൺ ആണ്. ഞാൻ സ്ക്രീന് മാറ്റിത്തരാം. ഞാൻ ഒരു മിനിറ്റ്, ഞാൻ ഇപ്പൊ മാറ്റിത്തരാം. ഇതെന്തൊക്കെയാ ആയടാ. എന്നെ കാണുന്നില്ലല്ലോ, എന്നെ കാണുന്നില്ലല്ലോ. നന്നായില്ലേ? ഇതിപ്പോ വന്നേ, ഇതിപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റി തന്ന എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ അറിയോ? നോ പീക്കോ ക്രീൻ. ഇതിനെ കാണുന്നില്ല, അതെ കാണുക. ഇപ്പൊ ഓക്കെ അല്ലേ? ഇതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റി തരാം. ഇത് മാറ്റി തന്ന എന്താ അവസ്ഥ വെച്ചാല് കളിച്ചു തരാം. ഇതാണ് അവസ്ഥ. എന്റെ മുറിവുള്ള് കാണല്ലോ. ഇത് റീസ്ക്രീൻ ഇഷ്യൂ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. അതെ, മിക്കവാറൊക്കെ ആയിരിക്കും. ഇതിപ്പോ ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഇപ്പൊ ഓക്കെ അല്ലേ? ഇപ്പൊ ലീവ് ഓക്കെ അല്ലേ? ഇപ്പൊ ഒരു പ്രശ്നമില്ലല്ല. ഇങ്ങനെ ചെയ്താ പോരെ ഇനി? വേണ്ട, ഇപ്പൊ ഓക്കെ ആവും, ഇപ്പൊ ഓക്കെ ആവും. ഇപ്പൊ കുറച്ച് കളറായി. ഇത് ഇതാക്കണം, ഫിൽറ്റേഴ്സിൽ പോണം. ഫിൽറ്റേഴ്സ് പോലെ ഇത് ഫിൽറ്റേഴ്സിലാണ്ടാണ്. ഇത് ഫിൽറ്റേഴ്സിലാണ് അവസ്ഥ. അത് മുടുക്കനായി. വക്കൂല കളറ് മുടുക്കനായി. ഇപ്പൊ ബ്രോ കമന്റ് നോക്ക്, ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് റിമൂവൽ എന്തോ പറയുന്നുണ്ട്. ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് റിമൂവൽ പറ്റത്തില്ലല്ലോ. ടീപ്പർ പറ്റുമോ? അതെങ്ങനെ പറ്റാ? എടാ ഇതിപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചിട്ടാ. വക്കു ഇപ്പൊ ഓക്കെ ആണോ? ഇപ്പൊ വെളുത്തിട്ട് മാറിയില്ലേ ഞാന്? ഏഹ് ഇപ്പൊ വെളുത്തിട്ട് മാറിയില്ല. ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഓഫാക്കി വെക്കാം. നിങ്ങൾ ലേറ്റ് ഇല്ല പറഞ്ഞിട്ട് ഇതാണ് അവസ്ഥ. ഇങ്ങനെ ലൈവ് ഇട്ടോ, ഇങ്ങനെ ലൈവ് ഇട്ടാ മതിയോ? ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് റിമൂവർ പ്ലഗിൻ ആൻഡ് ഓബിയസ്ലി ഫിൽറ്റർ ഇട്ടാ മതി. അതെങ്ങനെയാ? എടാ എന്റെ ഇതിലെങ്ങനെ സ്ക്രീൻ ഓൺ ആക്കാം? നമുക്ക് സ്ക്രീൻ കാണുന്ന രീതി വിൻഡോ ക്യാപ്ചറില് എങ്ങനെ ഓൺ ആക്കാം? TPR കമന്റ് ഇടുക, നോക്കാം. ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് റിമൂവർ പ്ലഗിന്റെ ഓബിയസ് ഫിൽറ്റർ ഇട്ടാ മതി. അതെങ്ങനെയാ? അതാ ഞാൻ ചോദിക്കണം. അതിപ്പോ എങ്ങനെയാണ് ഇടാ? ഫിൽറ്ററിൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് റിമൂവർ ഉണ്ട്. ഒരു മിനിറ്റ്. പ്രോപ്പർട്ടിയില് ഫിൽറ്ററിൽ പോയിട്ട് പ്ലസ്സിൽ കാണുണ്ടോ? TPR കാണുണ്ടോ?
സൈഡ് ബ്രോ വെൽക്കം വെൽക്കം. പിന്നെ കാണാം. എടാ നോക്കടാ, ഇതിലെവിടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് റിമൂവർ വരണേ? റെൻഡറിൽ ഇതില് വരണത് അപ്ലി LUT. അപ്ലി LUT എന്ന സാധനം. പിന്നെ ഉള്ളത് ക്രോമാക്കി, കളർ കറക്ഷൻ, കളർ കീ. അതിപ്പോൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണം. റൂമിൽ ലൈറ്റ് കളർ ഏതാ? റൂമിൽ ലൈറ്റ് വൈറ്റ് ആടാ. എടാ ഇതാണ് കളർ വരണേ. ഫുള്ള് വൈറ്റാ. എല്ലാം ഉണ്ട്, വൈറ്റ് ഉണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ട്. LUT ഫിൽറ്റേഴ്സ്. എന്നിട്ട് എന്താ സംഭവിക്ക? ഒന്നും ആകത്തില്ല. NVIDIA ആണ് AMD ആണ്? NVIDIA ആണ് AMD ആണെന്ന് ചോദിച്ചാല് NVIDIA ആടാ, NVIDIA. ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പ്ലഗിൻ ആണോ? ടീപ്പറെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പ്ലഗിൻ ആണോ? NVIDIA ആണ് വരുന്നത്. ഒരു മിനിറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നില്ലേ? സെറ്റിങ്സിൽ OBS സെറ്റിങ്സ് അവിടെ അല്ല, സെറ്റിങ്സ് അവിടെ ഇതിലേതാ? ഇതിലേതാ? എന്റെ 50 വരണേ. വീഡിയോ എഫക്റ്റ് അല്ലേ വരണേ? വീഡിയോ എഫക്റ്റ് അല്ലേ? അവിടെ 740 MB ഉണ്ടോ? വക്കൂടിയാ? വക്കു ആൾക്ക് കുറച്ച് വക്കൂടി. വക്കിലെങ്കിലുണ്ടോ വക്കു? നമ്മളെ സെറ്റപ്പ് ഒക്കെ ഫുള്ള് ചെറിയ സെറ്റപ്പാണ്. ഇതാണ് PC. ഇത് എന്താ പറയാ, ഇത് വരുന്നത് നമ്മളെ ഹെഡ്സെറ്റ്. വക്കു എന്നെക്കൊണ്ട് ഇതൊക്കെ പറ്റോ? ഞാന് ഇതാടെ വക്കു റിംഗ് ലൈറ്റ്. റിംഗ് ലൈറ്റ് വാങ്ങി ഞാൻ. ഇവിടെ ഒരു ലൈറ്റ് വെച്ച്, ഇവിടെ ഒരു ലൈറ്റ് വെച്ച്. അതിന്റെ മുകളിൽ മറ്റേതാണ്, അത് പ്രശ്നമില്ല. രണ്ട് ലൈറ്റ് ഞാൻ വെച്ച് എക്സ്ട്രാ. പിന്നെ വരുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ലൈറ്റും. ഇതിപ്പോ ഞാൻ പാറ ഞാൻ വക്കു പറഞ്ഞോട് മാത്രം വെച്ച് രണ്ട് ലൈറ്റ് എക്സ്ട്രാ വെച്ചാ. ഇത് അത്രയാകുമ്പോ കറണ്ടും ഇല്ലാതെ പഠിച്ചോനെ. റിംഗ് ലൈറ്റ് വെച്ചത് നമ്മളെ മേക്കുകാരന്റെ മുകളില്. ഇത് മേക്ക്, ഈ മേക്ക് കൂത്തുന്ന സാധനമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്, നമ്മളെ മേക്ക് സ്റ്റാൻഡ്. ആ സ്റ്റാൻഡിന്റെ മുകളിലാണ് മറ്റേത് വെച്ചത്, ഗ്രീൻ ലൈറ്റ് വെച്ചേക്കണേ. അല്ല മറ്റേ എന്താ പറയാ, റോഡ് ലൈറ്റ് വെച്ചേക്കണേ. ഓഫാക്കി ഇട്ടാ മതി, കറണ്ടിലൊന്നും കൂടില്ല. നിങ്ങൾക്ക് മാത്രം യൂസ് ചെയ്യേ ട്യൂബൊക്കെ എന്തിനാ റെഗുലേറ്റ് ഉള്ളപ്പോ? അതെന്താ അറിയോ ഞാൻ ഓൺലി 1 ലൈറ്റ് ഇട്ടുള്ളൂടാ.
ഗ്രീൻ സ്ക്രീൻ ഉണ്ടായാൽ എന്താ ഇപ്പോ അസ്തറ്റിക് അത് പറ. ലൈറ്റ് ഓഫ് ആക്കിയിട്ട് റിംഗ് ലൈറ്റ് ഇട്ട് എന്താ അവസ്ഥ അറിയോ? ഒന്നും കാണില്ല, ഒന്നും കാണൂല. ഇപ്പൊ 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 കളർ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. ഇപ്പൊ കളർ കുറയില്ലേ? ആ റിംഗ് ലൈറ്റിന് കറണ്ട് ബില്ല് രാതരാവും. ആ റിംഗ് ലൈറ്റിന്റെ കറണ്ട് ബില്ലല്ല പ്രശ്നം. ആ റിംഗ് ലൈറ്റ് പ്രശ്നമില്ല, മുകളത്തിൽ 2 ലൈറ്റാണ് പ്രശ്നം. ക്യാബ് മാറ്റുന്നതാണ് ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ സത്യം. നമ്മള് പറയുമ്പോ വപ്പൊക്കെ കളിയാക്ക് ഹൾക്ക് ഹൾക്ക് പറഞ്ഞു. ഞാനിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യാ? ഞാനാണെങ്കിൽ ചെറിയ ക്യാമറയിലെ മാറ്റിപ്പോയത്. ഞാൻ 3 ഇൻസ്റ്റാൾ ആക്കിയോ. ഇൻസ്റ്റാൾ ആകാത്തെ ഈ ക്യാമറ റേറ്റ് എത്ര? ഈ ക്യാമറക്ക് 1500 എങ്ങാനാ. നീ പേര് മാറ്റം ആൾക്ക് ഓളെ ചാലിന്റെ കോമഡി ഇവിടെ എങ്ങനെയും ശരിയാക്കാൻ നോക്കുമ്പോ ഓളെ കോമഡി. ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഇതെല്ലാം നല്ലത് അല്ലേ? ഇതെല്ലാം നല്ലത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇല്ലാണ്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നത്. നമുക്ക് പിന്നെ പ്രശ്നമില്ല. പക്ഷെ ബാക്കില് ബ്രോ ലോക്കൽ ക്യാമറ ഇനി എന്താ പ്രശ്നം? ഇനി എന്താക്കേണ്ടത്? ഇനി പറ ഇനി പറ ഇനി പറ ഇനി പറ. പച്ച അടിക്കുന്നു, പച്ച ലൈറ്റ് അടിക്കുന്നൊക്കെ. എന്റെ 10K ക്യാബ് ക്ലിയർ ഇല്ല. നിങ്ങളൊക്കെ പൈസക്കാര്, നമ്മള് ചെറുതാണ്. ബ്രോ ക്രിയോ HD ബെസ്റ്റ് ആൻഡ് വയർലെസ് ഫ്രണ്ട്ലി. എടാ ടീപ്പർ ഇത് തീരുമാനമൊക്കെ. ഇത് ഞാൻ സാധനം ഡൗൺലോഡ് ആക്കി. ഇതെവിടെയാ പോയി പരതാ? പ്ലഗിന് എവിടെയാ? പ്ലഗിന് എവിടെയാ? 1050p കിട്ടും. ഫിൽറ്ററിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും. ഫിൽറ്റർ കാണില്ല. ഫിൽറ്ററിൽ ഇതാ കാണണേ. ആ സാധനം ഓപ്പൺ ആക്കി നോക്കണ. അതിന്റെ പേരെന്താ പറഞ്ഞേ? അതിന്റെ പേരെന്താ പറഞ്ഞേ? അങ്ങനെ OBS റീലോഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ലൈവ് കാട്ടാൻ. ഓ അങ്ങനെ. എന്താ പ്രശ്നം? ചേഞ്ച് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് റീഡിസൈസിങ് വീഡിയോ അഡ്ജസ്റ്റ് വീഡിയോ കളർ സെറ്റിംഗ്സ് അഡ്ജസ്റ്റ് വീഡിയോ ഇമേജ് സെറ്റിംഗ്സ്. എടാ ഇത് ഇത് ക്യാമറന്റെ അല്ലടാ, ഇത് നമ്മളെ സിസ്റ്റത്തിന്റെയാ. മനസ്സിലായോ? നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ആണ് ഇത്. നമ്മളെ അഡ്ജസ്റ്റ് ഇമേജ് സെറ്റിംഗ്സ് ആൻഡ് പ്രിവ്യൂ മാനേജ് 3D സെറ്റിംഗ്സ് കോൺഫിഗർ സർവോട്ട് ഫിസിക്സോ ചേഞ്ച് റെസൊല്യൂഷൻ മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാത്തില്ല. അഡ്ജസ്റ്റ് റൊട്ടേറ്റ് നീ കാര്യം ചെയ്യാം, ക്രോം ആക്കി എടുത്തോ.
ക്യാമറ മോശം മാറ്റി നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ? ക്യാമറ മോശം മാറ്റി നോക്കിയടാ. അത് അതിന്റെ പ്രശ്നടാ, എന്റെ ക്യാമറ പ്രശ്നടാ. ഒരു ക്യാമറ വാങ്ങ്, അവിടെ വാങ്ങണം. ഒരു ക്യാമറ എന്തായാലും വാങ്ങണം. ക്യാമറ വാങ്ങാതെ നടക്കത്തില്ല. ആ താഴെ കുഴപ്പം ബുദ്ധിയുള്ള ബുദ്ധി താഴെ ആ അതാണ് കുഴപ്പം. ബുദ്ധിയുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാവും, നമുക്ക് കണ്ടിരിക്കുക. ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി വാരി കണ്ടാൽ മതി. എടാ വാക്ക് വാങ്ങണം. ഞാനൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം. ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്തോണ്ട് നിൽക്കാം. ജസ്റ്റ് വെയിറ്റ് ഫോർ 2 വീക്ക്. ഞാൻ മര്യാദക്ക് ബ്ലാക്ക് സ്ക്രീൻ അല്ല, ഗ്രീൻ സ്ക്രീൻ ചെയ്താൽ മതിയായിരുന്നു. ഇവിടെ ആദ്യം കെട്ടി വെക്കട്ടെ. ദിവ്യ, ഐ വിൽ സ്പോൺസർ ക്യാമ്പ് ഫോർ യു. ഓ, താങ്ക്സ്. ഇതിപ്പോ ഒരു മിനിറ്റ്. ഇത് ഞാനിപ്പോ ശരിയാക്കി. ഇതിപ്പോ ശരിയാക്കി. അത് ടി പി ആർ ഡബ്ല്യൂ എടുക്കണ, ഒരു ഡബ്ല്യൂ എടുക്കണ ടി പി ആറിന് ഉള്ളത് ഇങ്ങനെ. ഡബ്ല്യൂ ടി പി ആർ സൊല്യൂഷനായി. ഇതിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യും? ഇതിപ്പോ തൽക്കാലം ഇങ്ങനെ തന്നെ നോക്കാം അല്ലേ? ഇത് തൽക്കാലം ഇങ്ങനെ തന്നെ നോക്കാം. വളർത്തിപ്പോ ചെയ്യാം. എന്തായാലും ലൈവ് ഉണ്ടാക്കാൻ സമയമായി. ജസ്റ്റ് അതങ്ങനെ തന്നെ പോകട്ടെ. ഓക്കെ. എടാ അപ്പൊ ലൈവ് ഉണ്ടാക്കട്ടെ. ഇതിപ്പോ ഇനി കളി നടക്കൂല. നമുക്ക് നാളെ കാണാം. അപ്പൊ വക്കു ലൈവ് ഉണ്ടാക്കട്ടെ. ജോസഫ് ബ്രോ, ടി പി ആർ എല്ലാവരും ഇടും. സ്കെയിൽ ഐ ഡി എല്ലാവരും ഇടും. സി യു ടുമാറോ നൈറ്റ്. നാളെ നോമ്പായിരിക്കും. മിക്കവാറും നാളെ തറാവി ഉണ്ടാവും. 10 മണിക്ക് ശേഷം ലൈവ് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ എല്ലാവരും ഗുഡ് നൈറ്റ്. ഓക്കെ.
ക്ഷമിക്കൽ ബി പി വേണോ? നീ ഇൻസ്റ്റലയച്ചു ഞാൻ നോക്കാം. ഇൻസ്റ്റലയച്ചാ നോക്കാം. ഇപ്പൊ ബ്ലാക്ക് പോയടാ. ഇപ്പൊ നല്ലോണം ബ്ലാക്ക് ആയ ഇരുണ്ടു പോയ സാധനം. ഇപ്പൊ ഏകദേശം ഓക്കെയാ. ആറ് 9 10 10 ബ്ലാക്ക് ആയി നല്ലോണം ബ്ലാക്ക് ആയില്ലേ? 6 9 10 10 ഫോട്ടോ എടുത്തോ നല്ലോണം ബ്ലാക്ക് ആയില്ലേ? അലാസ് ബ്രോ വെൽക്കം. എടാ ലൈവ് ആക്കാം അലാസെ. എടാ ഇപ്പൊ ഓക്കെ ആണോ? ഇപ്പൊ പച്ച പോയാടാ. ഇപ്പൊ പച്ച പോയാ? ഇപ്പൊ പച്ച പോയിട്ട് കറുപ്പായി അല്ലേ? പച്ച പോയിട്ട് കറുപ്പായില്ലേ? ചത്ത പച്ചയാ. എടാ ഇപ്പൊ ജിക്കക്ക് ജമ്പ് ഇങ്ങോട്ടല്ല. ഇത് ആരും കളിക്കണില്ല നമുക്ക്. ഇത് തോറ്റ് 1830 അവൾക്ക് ഗെയിം ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല. ചെയ്യണ്ട കടന്നു പറഞ്ഞ്. ഞാൻ നോക്കാം. പോക്കാം നാളെ വരാം. അപ്പൊ എല്ലാരും ഗുഡ് നൈറ്റ്. സീ യു ടുമോറോ. എടാ എല്ലാവരും പോട്ടെ. നോക്കണ കുണ്ണീരണ.